Yes.
Bonjour à tous, je me permets de vous faire une petite introduction avant l'introduction. Merci d'être venus. Je vais vous présenter et vous laisser la parole à Vishodev Bandhu, qui est l'organisateur de cette conférence PGD 2023, exceptionnelle, ne serait-ce que le fait, sans spoiler tout le contenu, c'est la première fois. Donc au moins je t'ai retiré ça, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est dit, donc beaucoup d'indulgence, on va vous le répéter certainement plusieurs fois. Et en tout cas, merci, votre présence nous encourage terriblement pour recommencer l'année prochaine. Merci François. Je vais passer en anglais. Ladies and gentlemen, I wish to welcome you all to this event, the PGD Conference 2023. We are going to deal on AI-related topics, and we are not limited to that, of course.
But what we are trying to do here is trying to connect with your people, technical community, developers, and trying to create this awareness about PGD. And of course, in the meantime, we are building the community and standing together. So today we have a professional from different countries and Mauritius who are going to be here to present you innovation that they have done using AI technology. So a small word on PGD, Publicis Global Delivery. It was known as Prodigious in the past, and we are in Mauritius since about 20 years, and it was known as Just Rock Limited. 5,000 collaborators around the world. And on top of that, we have the Publicis Groupe. Publicis Groupe is a worldwide brand employing about 90,000 people around the world. And we are present in Mauritius for so many years. And we have rebranded into PGD. And that's why we are creating the awareness today and bringing everyone connected to the community here. We have two events, one in the theater here, and another one in the Tamarin conference room in the second floor. So based on what session you have choose, you can move between the floors and connect with speakers. Now, you would like to know that Publicis is #1 in PR marketing and digital. We are dealing with big brands. When I say big brands, I'm talking about Meta, Facebook, McDonald's, Bosch, Toyota, Honda, and we have this kind of clients worldwide. So we are collaborating, we are delivering solutions to these people, these clients, and we have a very high standard of delivery. That's why we have been going through a big growth, about 49% of growth in 2023. We are recruiting people, and if any one of you is interested to join us, you can leave your details. But most of you are connected already with PGD. You know about PGD, how it is working, and the kind of innovations that we are doing here. So I'm not going to take too much time. We're going to welcome our speakers, and I wish to declare the conference open. Thank you very much. So I'm going to invite Thomas Reyes, who is one of our partners, Razorfish France, head of technology there. And he has made the move from France to Mauritius, especially for this conference. And he's going to showcase innovations, products that they have built, they have delivered in France, and showing us how they have done it. It's interesting to know that in such situations, months of work are concentrated in a 45-minute sessions. So it's like you're getting a huge amount of knowledge in short time. And I wish to invite you to take advantage of this kind of knowledge. Mr. Thomas Reyes, please. Thank you. So I will switch back in French. Merci à tous pour être là. Donc, du coup, merci à vous de votre présence. Et effectivement, c'est un honneur d'être le premier speaker de cette
première session de cette première conférence qui a été montée par les équipes de PGD. En introduction, je vais vous parler effectivement d'IA. Et du coup, je voudrais commencer par dire qu'il faudrait peut-être souhaiter un bon anniversaire à ChatGPT parce que ça fait quasiment 1 an qu'il est sorti. Et dans cette conférence, justement, on va parler de ChatGPT. Parce qu'il y a 1 an, ChatGPT est sorti et tout le monde a été assez unanime sur l'idée que c'était une révolution, que ça allait révolutionner l'industrie et que ça allait révolutionner le monde du travail. Et sur le coup, on s'est posé la question à Razorfish, comment ça pouvait révolutionner nos services, nos façons de produire des produits digitaux. Je sais que tout ce qui est LMM, tout ce qui est intelligence artificielle pose énormément de questions sur l'éthique, sur les droits des utilisateurs, sur plein d'éléments. Ça pose énormément de questions. Je ne vais pas les évoquer là, parce que c'est des sujets qui me dépassent un petit peu, honnêtement. Mais je vais juste vous présenter une étude de cas qu'on a fait au sein de Razorfish en utilisant ChatGPT pour répondre aux problématiques d'un client dans son domaine. Chez Razorfish, comme on disait, on est une partie on fait partie de, je reviendrai un peu plus dans le détail sur Razorfish, mais on est expert dans les solutions digitales et dans les expériences utilisateurs digitales. Et ce qui nous a vraiment intéressé, c'est vraiment cette partie, comment cette nouvelle capacité d'interagir avec la donnée pouvait modifier nos habitudes et nos comportements sur Internet ou sur tous les canaux digitaux. Donc, ce qu'on va étudier ici, c'est que je vais vous présenter rapidement le contexte du projet qu'on a fait, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Je vais vous expliquer un petit peu la phase exploratoire qu'on a fait sur ChatGPT, qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce qu'on a regardé. Après, je vais vous expliquer comment on a fait le produit en lui-même, comment on l'a déployé, parce qu'actuellement il est déployé et il est live. Et enfin, quelques enseignements autour de cet exercice qu'on a fait. Donc, le contexte, notre client, c'est Castorama. Donc, Castorama, pour être simple, retailer, gros retailer, d'un produit de bricolage. Le problème, c'est que Castorama, ils ont énormément de magasins, énormément de produits, de types très différents, et ils sont assez bien implémentés. Du coup, ils nous ont contactés, nous, Razorfish. Pourquoi ils nous ont contactés? Parce que notre slogan, c'est un peu « We design, build and market good digital experience ». Et c'était là-dessus où on a travaillé en collaboration avec Castorama pour voir comment, dans le cadre des intelligences artificielles, on pouvait créer une expérience digitale autour de ces services d'IA. Ce qu'on fait, et c'est aussi un truc qu'on apporte côté de nos clients, c'est on se réinvente assez souvent et on ne fait pas les mêmes sites internet qu'on faisait il y a 20 ans, on ne fait pas les mêmes sites internet qu'il y a 5 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément des sites internet. Il y a eu le boom des applications qui est un peu descendu. Les choses changent. Dans 2 ans, il y aura d'autres métiers, tout ça. Moi, ce que je dis souvent, c'est que mon métier change de 60% tous les 3 ans. Donc, tous les 3 ans, je dois me réinventer de 60%. Et comme le disait en introduction, on fait partie du groupe Publicis. Du coup, on travaille avec plein d'agences, et notamment PGD ici à Maurice, pour la partie développement et la partie QA à ce niveau-là. Donc, pour revenir sur le brief. Le brief, le client nous est arrivé avec une problématique. C'est actuellement une des forces de Castorama, c'est que quand je suis client chez Castorama, je vais dans un magasin, j'ai besoin d'une perceuse, je vais dans le rayon perceuse et il y a un spécialiste des perceuses qui va m'expliquer quelle perceuse j'ai besoin, qui va me dire que la perceuse X, que la perceuse Toto est mieux pour moi parce que je suis un bricoleur du dimanche et je l'utilise pas souvent, ou il va m'expliquer qu'il faut mieux prendre une perceuse à percussion parce que je vais percer que des murs en béton et sinon je vais galérer. Le problème, c'est que si je vais sur Internet et je vais faire mon choix sur Internet, je vais me retrouver devant une page produit avec 700 perceuses différentes et personne ne va m'aider à choisir ma perceuse. Donc, c'était un de ces problèmes. C'était comment créer avec l'intelligence artificielle et le potentiel des outils conversationnels liés au LLM, un agent online qui pouvait répondre aussi bien qu'une personne, ou presque aussi bien qu'une personne dans les magasins. Ça, c'est le challenge qu'il nous a posé. Donc, ce qu'on est arrivé, c'est notre ambition, c'était de créer la première intelligence artificielle basée sur ChatGPT en collaboration avec Razorfish qui s'appelle Casto IA. Donc, pour information,
service qui a été déployé en ligne en version bêta et il y a 3 semaines et qui a l'air de bien marcher. Hop. Donc pour commencer, on a fait une petite phase exploratoire. Donc une phase exploratoire, je vais peut-être revenir un petit peu plus en détail et passer un peu de temps pour être sûr que tout le monde est en ligne pour bien comprendre le suite de la presse. Donc déjà, on parle de Large Language Models. Donc là, je parle notamment de ChatGPT, mais sur l'année, il y en a des dizaines qui se sont lancés et il y en a des dizaines qui se lancent de tous les 5 minutes. Donc on parle en général de LLM, mais ils marchent tous sur le même principe. Donc première chose qu'il faut savoir, c'est que ces modèles, on parle d'intelligence, mais il ne faut pas mélanger de l'intelligence. Ce n'est pas la réelle intelligence, ce n'est pas du raisonnement. Il n'y a pas du raisonnement derrière, il n'y a pas de l'intention derrière. C'est une approche statistique. En fait, ces intelligences ont un tel large de données, tel nombre de données qui ont été rangées de façon vectorielle. Donc, on reviendra un petit peu sur le principe des vecteurs un peu plus tard, mais qui ont été rangées d'une telle façon que quand on lui dépose une phrase, on lui renvoie une info, elle va répondre de façon statistique par rapport au plus proche de ce qui lui est rapproché. Donc, il faut quand même faire attention au terme AI ou intelligence artificielle. C'est un peu galvaudé, mais ça reste extrêmement performant. L'information aussi qui est importante, ça a été entraîné avec une base de données qui est extrêmement grande et extrêmement importante. Beaucoup de textes, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. L'intérêt des LLM, c'est que sur le texte, ils sont parfaits, ils peuvent faire énormément de choses, mais ça marche aussi sur les images. Donc pour la petite anecdote, toutes les illustrations qui sont sur la presse, à partir de maintenant, ont été générées avec DALL-E, donc une intelligence artificielle. Je lui ai juste donné des petits prompts pour dire tiens, je veux une image qui représente ça, et il me l'a fait. Mais actuellement, on voit émerger aussi des intelligences artificielles spécialisées en vidéo et qui peuvent faire des montages de plusieurs minutes, comme si c'était un humain qui avait fait. Et là où il faut mettre le warning, c'est que vu que toutes ces LLM sont entraînées avec des sources, c'est la qualité de la source qui va faire la qualité du LLM. Faites attention. Ce qui est assez bluffant et assez étonnant et ce qui est assez impressionnant sur tous ces services LLM, c'est leur côté généraliste. C'est que les IA, c'est pas nouveau. Les IA, ça fait 10 ans qu'on en parle. Il y a des IA qui étaient spécialisées pour résumer un texte, des IA qui étaient spécialisées pour faire de la traduction, des IA qui étaient spécialisées pour faire plein de choses. Les deux choses qui sont arrivées vraiment novatrices sur ces nouveaux modèles, c'est leur capacité à être généraliste et à faire plusieurs choses avec un seul et même moteur. La capacité à traduire, la capacité à résumer, la capacité à suivre des instructions, sans forcément avoir à paramétrer ou à entraîner un modèle spécialisé là-dessus. Un seul modèle répond à plusieurs besoins. C'était ça qui était assez puissant. Et la capacité à, entre guillemets, créer, c'est-à-dire à inventer de l'information. Il y a des paramètres qui permettent de lui dire, ben tiens, tu peux être plus inventif. Des fois, j'ai envie que tu répondes exactement ce que tu as dans ta base de connaissances, mais je peux lui demander de faire un mix de ces bases de connaissances et d'être de plus en plus inventif. Là aussi, les autres exemples que je n'ai pas dit, on peut lui demander de catégoriser, on peut lui demander de faire un sentiment, de lui donner un texte, quel est le sentiment derrière ce texte. Il est aussi très bon en code, c'est un très bon codeur. Ça fait peur, mais c'est un très bon codeur. Et voilà, ce qui est très important aussi, c'est que ça... Il n'y a pas besoin de développeurs pour les utiliser. Ça répond à un mécanisme du prompt engineering qui est simple commande textuelle, qui a ses propres codes, qui a ses propres méthodes, qui a ses propres formatting, on viendra un peu dessus. Mais du coup, à partir d'un simple texte, on peut commencer à lui faire des traitements assez intelligents. On n'est pas obligé d'aller faire des lignes de code et connaître la syntaxe exacte. Juste avec un petit travail exploratoire, on peut arriver à des trucs extrêmement puissants. Et comme je disais, il y a un paramètre qui permet de modifier la créativité. Et enfin, pour ChatGPT, je précise qu'on a utilisé. On a utilisé ChatGPT dans ce cas de contexte parce qu'au moment des premières phases exploratoires, c'était le plus avancé, le plus mature. Et du coup, on a continué dessus sur tout le projet. Mais il y a beaucoup d'autres IA qui se sont développés depuis, qui sont peut-être un peu moins chers, un peu plus efficaces. Mais surtout, celle-là permettait d'avoir plusieurs options qu'on va étudier après.
Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, le prompt engineering. Donc, le prompt engineering, c'est la façon dont on va interagir avec l'IA pour lui demander de faire une instruction. Ce prompt engineering, ça reste du texte. Ça reste pas besoin de connaître le code, c'est un langage humain. Il suffit de parler. Par contre, ça répond à certains codes. Et c'est encore une science qui est en train de se créer, mais ça répond à certains codes. Généralement, ce qu'il faut faire, un bon prompt engineering, c'est une introduction. On va donner un contexte. On va l'expliquer, par exemple, là, j'ai envie de faire un voyage à Paris, j'ai besoin de planifier mon voyage. Ça va être le contexte. Après, on va lui demander des requêtes qui sont un peu plus précises. Donc, on va lui demander quels sont les lieux historiques, on va lui demander quelles sont les activités pour la famille, quels sont les meilleurs restaurants. Et enfin, on va pouvoir lui donner des contraintes. Donc, rajouter des contraintes qui disent, ben voilà, j'ai pas trop d'argent, je préfère les places qui sont pas surchargées, j'aime pas tout ce qui est fruits de mer, par exemple, pour limiter ça. Et enfin, on va lui demander un format de réponse. Donc, un format résumé, on peut lui demander un format JSON, on peut lui demander un format XML, il sait les traiter. Donc ça, c'est un prompt engineering. À partir de ce prompt engineering, on va cadrer et on va l'envoyer à l'intelligence qui va nous répondre dessus. Plus le contexte est précis, plus la réponse sera précise. Après, il peut arriver, et ça arrive encore, que les IA peuvent halluciner. Ça nous arrive assez souvent. C'est qu'on peut lui demander donne-moi un restaurant à Paris, et il va nous répondre, c'est pas forcément énorme, mais un restaurant à Paris au Texas, et aux États-Unis. Il faut lui préciser donne-moi un restaurant à Paris en France, par exemple. Ou des fois, il hallucine complètement, et dans ce cas-là, il faut reprendre une discussion parce qu'il est parti en vrille. Autre chose qu'il faut savoir sur le prompt engineering, la plupart des modèles gardent un contexte, mais ont une limite de contexte. Ça veut dire qu'ils ont une limite de 4000 tokens. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur le token, mais ça veut dire qu'on ne peut pas non plus avoir des conversations de 3 heures avec l'intelligence artificielle. Il faut limiter le contexte à un périmètre relativement resserré, mais ça va correspondre à 3-4 paragraphes de texte. Donc il y a de quoi quand même faire, mais il faut être assez concis. Il ne faut pas raconter sa vie, sinon il va être perdu. Du coup, première question qu'on s'est posée. Est-ce que ChatGPT sait faire du bricolage? Est-ce qu'il sait répondre sur du bricolage? Donc on l'a interrogé simplement, sans rien faire de spécial. Et en fait, il connaît plutôt bien le bricolage. Pour la petite histoire, c'est que je pense que ChatGPT c'est mieux bricolé que Castorama. Parce que Castorama, avec plein de fiches produits, plein de fiches descriptives sur comment faire certaines choses, et au final, quand on interrogeait les deux, c'était plus souvent ChatGPT qui avait raison que les fiches détaillées de Castorama. Donc ça, c'était plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, la seconde question qu'on s'est posée dessus, c'est est-ce que ChatGPT connaît Castorama? Aurait répondu Castorama. Et bien là, c'était pas terrible. Donc déjà, comme on l'avait vu, c'est que ChatGPT, sa base s'entraîne à fin 2021. Quand on a commencé à tester. Ils ont fait quelques mises à jour, mais c'était fin 2021. Il y avait deux soucis. C'est un, que les produits n'étaient pas à jour. Deux, ils ne connaissaient pas forcément tout le catalogue de produits Castorama. Et trois, c'est qu'ils confondaient un peu Castorama et tous ses concurrents. Et ça, quand on veut faire quelque chose pour Castorama, ça devient très 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 problématique. Donc c'était la problématique. Mais déjà, on avait déjà un début de réponse et on pouvait faire un assistant qui nous conseille du bricolage de façon générique. C'était déjà plutôt cool et plutôt une bonne avancée. Du coup, la question qui s'est posée après, c'est comment on pouvait enrichir ChatGPT. Comment on pouvait essayer de lui apprendre un petit peu plus qui est Castorama, comment ça fonctionne, et essayer de lui donner des informations un peu plus pertinentes sur Castorama et sur son catalogue produit. Donc on s'est dans un premier temps focusé juste sur un rayon, sur le rayon des produits électroportatifs, donc c'est-à-dire les perceuses, les disqueuses, tout ce qui est portatif. Et on avait deux options là-dessus. Une première option qui s'appelle les embeddings. Donc les embeddings, pour expliquer, c'est un peu la façon dont les LLM stockent leurs données. Ils les stockent sous forme de base vectorielle, de vecteurs. Le principe des embeddings, c'est qu'en fait, on va modifier la donnée, on va créer de la donnée, enfin on va faire du traitement de la donnée
pour la transformer en forme de vecteur. Et ce vecteur, en fait, ces vecteurs, on va les envoyer à côté du prompt engineering. Ça veut dire que je vais prendre un catalogue de produits. Ce catalogue de produits, je vais le vectoriser. Donc, je vais en créer une base de données vectorielle. Et dans ce vecteur, que je vais envoyer à ChatGPT, en même temps, je vais lui demander, d'après les informations que je t'envoie dans ce vecteur, est-ce que tu peux me sortir le produit le plus adéquat? Donc, ce qui est important de savoir, ça veut dire qu'on garde la maîtrise de la donnée chez nous, parce que le traitement de la donnée, on le fait chez nous. On n'a pas besoin d'aller l'envoyer en amont à ChatGPT pour lui dire « Vas-y, indexe-moi ce catalogue produit. Je vais te poser des questions dans 6 mois dessus. » On n'a pas besoin de le faire, d'entraînement dessus. Par contre, la limite, c'est qu'on reste limité au contexte de l'utilisateur. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui envoyer tout le catalogue Castorama d'un coup, ce serait trop gros et il ne pourrait pas le rester. Mais c'était un potentiel candidat. Donc, en gros, si je peux résumer, c'est que je prends le catalogue produit, je prends la donnée, je le vectorise, je le mets à côté, quelque part. Et quand j'en ai besoin, je l'envoie dans mon prompt engineering avec ma requête pour que le LLM puisse me faire le traitement. Plus en détail, pour expliquer qu'est-ce qu'un vecteur, et c'est un des points très importants, c'est qu'en fait, au lieu d'aller chercher, on a tous l'habitude, et ça fait 20 ans qu'on fait ça, on va chercher avec des mots-clés. Le vecteur, c'est quelque chose d'un peu plus différent. En fait, c'est qu'il va il va calculer un token, une sorte de chiffre, de magique statistique, qui va dire, ben, tiens, j'ai du contenu qui est ici, tout ça va être indexé, il va être un peu rangé ici, 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 ici. Quand on va poser une question, il va aussi la vectoriser. Et en fait, de proche en proche, il va dire quelles sont les réponses les plus proches du vecteur. Il va dire, bah, tiens, le contenu ici est proche, le produit ici est proche. Donc, ça va être plutôt dans ce secteur. L'intérêt des vecteurs, c'est qu'il va dissocier des mots homonymes qui peuvent être proches. Un exemple assez concret, c'est par exemple, si j'utilise Spring pour un framework Java très reconnu et Spring pour le printemps, c'est deux mots complètement différents, qui ont un contexte complètement différent. Mais quand je tape dans un moteur de recherche un mot-clé, il va me sortir, il va se mélanger. Là, l'avantage des vecteurs, c'est qu'il va aussi rajouter à ça un contexte. Et du coup, ces deux sprints sont dans deux endroits complètement différents dans la table vectorielle. Et du coup, la recherche sera beaucoup plus précise et contextualisée. Donc, ce qui permet de retrouver des choses beaucoup plus précises. Hop. La deuxième option, c'est le fine-tuning. Le fine-tuning, c'est une approche différente. Le fine-tuning, c'est que les LMM sont deux choses. Sont à la fois un modèle, donc c'est un modèle qui va prendre de la donnée en entrée et qui va être pré-entraîné, qui vont gérer un modèle derrière qu'on va pouvoir interroger. Le fine-tuning, c'est prendre le modèle ChatGPT, donc GPT-4, lui envoyer tout un dataset de données et créer notre propre modèle de réponse qui contiendra quasiment que nos données. Ça veut dire qu'on peut lui donner tout le catalogue Castorama avec les produits et le contenu et il va nous faire notre propre modèle qu'on va pouvoir interroger. L'avantage, c'est que le dataset, il n'y a pas de limite dans le dataset. On peut lui envoyer l'intégralité de toutes les données qu'on souhaite. Il va les traiter, il va les prendre et on aura un modèle qui sera spécialisé dans le bricolage Castorama, mais qui ne fera que ça. Il ne saura pas faire autre chose à côté. Ça peut avoir des intérêts, ça peut avoir des inconvénients, mais c'est le principe. Du coup, qu'est-ce que nous avons choisi? Nous avons choisi les embeddings pour plusieurs raisons. Un, sur le côté de la facilité. La facilité parce que vectoriser des informations, c'est pas très compliqué. Les mettre à côté d'un code et les stocker, on sait faire. Après, créer un dataset pour les modèles de type LMM, ça nécessite quand même une expertise assez fine pour créer un volume de données. En fait, les datasets pour les fine-tuning, c'est question-réponse, question-réponse, question-réponse. Et en fait, il faut des milliers de lignes découpées. Donc, ça demande beaucoup de temps de créer un dataset pour un entraînement de LMMs. Il y a des compagnies d'ailleurs qui se spécialisent là-dedans parce que c'est une réelle expertise et qu'il faut du temps pour le faire. Donc nous, on est plutôt parti sur l'embedding pour la simplicité. Aussi parce que c'était moins cher. Là, on n'avait pas besoin de réentraîner un modèle. Si on doit réentraîner un modèle pour savoir, pour la petite anecdote, je crois que un entraînement de ChatGPT,
Donc c'est un seul entraînement, ça coûte 3 millions. Juste en coût de machine, coût serveur. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il provisionne suffisamment de GPU. Et ce coût de GPU, c'est 3 millions. Donc c'est juste assez astronomique. Donc on ne pouvait pas se permettre dans le cas de projet de faire de l'entraînement, du fine-tuning. Fallait vraiment qu'on passe sur quelque chose de plus pragmatique. Donc on est passé sur les embeddings. $. On a 3 millions $. C'est time to market aussi. Time to market parce qu'on n'avait pas besoin de créer dataset, pas besoin de développement, pas besoin de déployer notre propre modèle. La technologie était déjà présente, il avait juste à utiliser les API. On n'avait pas besoin de développement back fort côté LLM. Et là où ça a fait la différence, c'est-à-dire c'est private data, pas private data, c'est qu'on n'avait pas de données privées. L'intérêt des modèles pré-entraînés avec notre propre donnée, c'est qu'on peut en faire un modèle privé, qu'on sera les seuls propriétaires. Et c'est très intéressant si on a de la donnée qui est privée. Si on a des, je sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais des informations sur les us et coutumes d'une entreprise, les process d'une entreprise, ça peut être un cas d'étude des LMM, c'est par exemple lui donner toute la base de connaissances d'une entreprise et aider les utilisateurs dessus. Ça a plutôt intérêt à être fait en fine-tuning parce que ça doit rester privé. Là, les données produits Castorama, c'est des données publiques et elles ont plutôt intérêt à être diffusées que cachées. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur les embeddings. Donc voilà un petit peu notre phase exploratoire. Donc après cette phase exploratoire, on a fait le projet en plusieurs phases. On a fait un POC, un prototype et une mise en ligne. Donc là, on avait fini le prototype, on a fait quelques tests, avec le POC, je veux dire, les embeddings, et on avait quelque chose qui marchotait, mais qu'il fallait passer à l'échelle. Donc il y avait plusieurs challenges qui se posaient dessus. Le premier challenge, c'était surtout comment faire en sorte que ChatGPT se comporte comme un vendeur. Ça, c'était un peu compliqué. Parce qu'on devait penser à la modération. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu qu'il y a eu un jeu en début d'année, ça s'est un peu calmé là, mais qui s'appelle Jailbreak. C'était faire en sorte de dire à ChatGPT de lui faire dire n'importe quoi. C'est un jeu, ça s'est fait quasiment partout et ça continue. Par exemple, moi, sur les premiers tests, je me suis amusé, je disais à ChatGPT, réponds-moi comme un chat. Et à chaque début de phrase, il me disait miaou. Voilà. Il y a juste à ça. Donc c'était une première. De la sécurité. Ça veut dire qu'il ne fallait pas non plus, fallait trouver une limite, parce qu'il y a quand même un sujet de sécurité, c'est que ChatGPT, c'est hébergé aux États-Unis, il y a quand même des contraintes légales sur les données qui sont envoyées. Donc il ne fallait pas non plus faire transférer n'importe quelle donnée entre la France, les États-Unis, entre différents trucs. Il y a plein de contextes légaux en Europe sur le RGPD qui nous limitaient là-dessus. Il y avait la précision aussi. La précision de la réponse. Forcément, on attend d'un service qui nous réponde correctement. Comme on a dit, les LMM peuvent inventer ou un aspect créatif. Donc, il fallait trouver le bon curseur entre quelque chose de trop rigide qui répond à côté et quelque chose d'un peu plus créatif qui répond de façon normale, mais qui ne fait pas de grosses erreurs. Et il y a aussi l'attente du client qui attend que si le client demande telle chose, je veux absolument que ce soit telle perceuse, et qui veut un côté très prédictif. Donc il y avait un petit sujet d'accuracy. Brand concern, il ne fallait pas non plus que le moteur soit mal poli, parce que l'agent conversationnel, s'il commence à insulter les clients, c'est pas bon pour l'image de marque. Le budget, qui est un sujet, et on reviendra un peu plus dessus, ça reste un produit nouveau, et un produit nouveau qui n'est pas donné. Et enfin, l'user experience, il ne fallait pas que ce soit un énième chatbot. Un énième chatbot que tout le monde utilise. Je pense que beaucoup de personnes ont utilisé des chatbots dans leur vie et beaucoup de personnes ont été déçues par les chatbots qui avaient finalement un côté, ils posaient 3 questions et finalement disaient « Ok, je vous mets en contact avec quelqu'un ». Donc, ils ne servaient pas grand-chose. Donc, je vais commencer un peu par la fin, mais on est arrivé à une solution. L'idée qu'on a eue, c'est faire des interrogations en 2 phases. Donc, utiliser ChatGPT en mode, on va avoir 2 prompts engineering. On ne va pas juste faire du pass-through. On demande la requête utilisateur et on l'envoie. On va le faire un peu plus intelligemment. L'idée, c'est qu'on a un utilisateur qui va poser une question.
on va avoir un premier prompt qui va faire une première interprétation, et je reviendrai dans le détail sur les prompts 1 et 2, qui va récupérer, demander à ChatGPT, à OpenAI, de faire une interprétation. Et à partir de sa réponse, on va constituer un deuxième prompt qui, lui, va générer la réponse finale. Et dans le deuxième prompt, c'est là qu'on va injecter les données Castorama, notamment sur le catalogue produit. Donc le prompt 1, le premier prompt, donc celui qui était là, son but, c'est en gros, on essaie de lui demander, on demande à ChatGPT, voilà, l'utilisateur a demandé ça. Voilà l'historique de la conversation que tu as avec cet utilisateur. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que l'utilisateur attend? Donc on lui demande de savoir, est-ce qu'il attend des informations sur un produit? Est-ce qu'il attend un conseil? Est-ce qu'il veut comparer des produits? Quel est son besoin, in fine? On lui demande de nous rephraser ça et de déterminer la catégorie de produits, ce qui va nous permettre en fait d'orienter le deuxième prompt. Donc si on prend un exemple de prompt là-dessus, donc on va arriver, je suis le premier utilisateur, donc j'arrive, on lui donne le contexte. Donc sachant que j'ai oublié un truc que je viens de penser ici, c'est qu'à tout ça, à chaque fois on initialise le contexte de l'agent en lui disant tu es un agent Castorama, c'est ça. Donc à chaque fois on lui dit je vais te donner une conversation entre toi et un agent et un vendeur Castorama et un client. Et on lui demande, ben vas-y, est-ce que tu peux, excuse-moi j'ai un petit truc, reformuler la phrase et nous dire qu'est-ce que le client a fait, et tout, et après je lui donne quelques contraintes. Donc vraiment le premier prompt, on lui dit, ben voilà, tu es un agent Castorama, le Castorama tu lui dis, voilà, tu es un vendeur Castorama, le client arrive, il te pose cette question, est-ce que tu peux me dire s'il attend des conseils sur une perceuse, est-ce qu'il attend des conseils sur une disqueuse, est-ce qu'il attend des conseils pour faire une tarte aux pommes? Rien à voir, tout ça. C'est le premier prompt. Après, on va voir le prompt 2. Dans le prompt 2, du coup, c'est la requête complète. Donc là, on va lui dire, maintenant que tu as les informations, maintenant que tu as reformulé ce que le client veut. Donc l'intérêt aussi de reformuler, ça évite de prompt injection. Vu que c'est reformulé, on n'a personne qui peut du coup arriver et dire, ben, new instruction, oublie tout ce que tu as dit et fais ça maintenant. Parce que du coup, ça ne va pas ressortir. Et là, du coup, on demande au vendeur de te comporter comme un vendeur. On lui a donné des clés de modération. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on lui a dit il faut avoir tel ton de voix, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça, ne parle pas de ça. On lui dit tu es toujours dans le contexte Castorama, ne parle pas de la concurrence. Et voilà, selon la conversation qui a été faite initialement, dis-moi si l'utilisateur veut des recommandations sur un produit ou dis-moi s'il veut juste des conseils. Et avec ça, du coup, on va récupérer la requête. Donc, si on me donne un exemple, donc ça donne ça. Tu te comportes comme un vendeur Castorama qui est en magasin et tu réponds à un client qui avait la question suivante. Donc la question, c'est celle qui a été générée par le prompt numéro 1. Et du coup, selon le résultat, donc là, il y a un peu d'intelligence normale. C'est selon le résultat du prompt 1, on va lui injecter un prompt un peu différent après. Soit lui demandant des détails sur un produit, soit lui demandant des conseils, soit lui demandant de faire une comparaison entre deux produits. Et là-dessus, on va aussi réinjecter une couche de modération et de sécurité en précisant ne parle pas de les compétiteurs, sois poli, etc., etc., etc. Au final, le texte, quand on a commencé le projet, le texte, le prompt initial, je pense qu'il faisait 3-4 lignes. On a fini chaque conversation, je pense que le prompt maintenant, quand on envoie le deuxième prompt, ça fait une bonne vingtaine de lignes. C'est-à-dire qu'on a quand même rajouté au fur et à mesure pas mal par itération, pas mal d'éléments pour rendre de plus en plus précis la réponse de l'utilisateur. Yep. Oui. Je vais m'assurer. Vas-y. Test micro. C'est bon?
Oui, c'est allumé. C'est allumé. C'est plus bon? C'est bon? Oui, mais ça vient pas dans la salle. Ok, dans la salle, ça va aller, je pense. Est-ce que vous m'entendez au fond? Ok. On essaie de monter juste un petit peu la voix. Et puis, Ouais, je vais monter un peu la voix, mais normalement, ça devrait aller. Tiens, merci. on avait des petits crachotements dans... Il semblerait que ça ne revient pas. Désolé. Ok, pas de souci. Je vais essayer de pas cracher dans le micro, promis. Surtout pour les autres speakers après. Du coup, OpenAI, nous avons toutes les API, ça communique par des API REST basiques. Le seul point d'attention, c'est que le retour est en streaming, donc il faut que les solutions puissent gérer le streaming. Très important, et je fais une petite aparté, le retour en streaming, les API sont assez lentes. Les LMM sont assez lentes. Ça veut dire que quand on peut poser une question, on peut avoir quelques secondes, une dizaine de secondes, quinzaine de secondes pour avoir une réponse globale. Sans streaming, ça peut être un peu long pour un utilisateur d'attendre. L'avantage du streaming, c'est qu'au fur et à mesure, on voit la discussion, on attend de commencer à lire avant d'avoir toute la réponse. Après, nous, on a déployé, donc ça c'est OpenAI, nous ce qu'on a déployé, c'est ici. Donc on est parti sur du Azure Container App. Donc Azure Container App, c'est dans Azure, c'est un service, on crée une app, on fait une image Docker, on la déploie, et il gère tout le trafic, il gère le scaling, il fait tout seul, c'est magique, ça marche très bien. Donc nous, ce qu'on a créé et développé, c'est une image Docker. Dans cette image Docker, on avait un front qui s'appelle basé sur Next.js. Donc lui qui permet de faire tout l'aspect front. L'aspect front, c'est vrai que j'ai oublié de mettre des screenshots, mais est très simple, c'est un chat. C'est un chat avec quelques commentaires, quelques aides, mais ça reste un chatbot classique dessus. Et enfin, on a LangChain. Donc LangChain, c'est une librairie qui est soit en Python, soit en Node.js, qui permet justement d'interagir avec la plupart des moteurs OpenAI directement. Donc ils ont déjà inclus dans tout leur set des librairies ou des helpers qui permettent d'interagir directement avec OpenAI. Et ils nous ont permis aussi du coup d'accélérer le développement parce que ça nous a permis de ne pas redévelopper tous les connecteurs dessus. Et il nous permet aussi de chaîner et de faire des chaînes de prompt. Ça veut dire de garder à partir d'une entrée, de lui dire quels sont les différents prompts qu'on veut exécuter et quels sont le process d'exécution. Donc créer la méthode qu'on a dit, prompt 1, prompt 2, ça a été fait avec LangChain. Et le petit token ici, c'est que dans le code lui-même, dans le Docker lui-même, à côté, on a déployé la base vectorielle qui contient les produits Castorama. Et en fait, ça, c'est plutôt smart. Ce qui se passe, c'est pas représenté ici, mais on reçoit tous les jours le flux des produits Castorama pour un rayon. On l'envoie via des API à OpenAI, on lui demande de vectoriser dessus et on le stocke à côté dessus. Donc OpenAI fait sa propre vectorisation des données, ce qui est bien. Et du coup, ça nous permet de remonter à côté. Et dans le traitement, LangChain, lui, il sait interroger une base de données vectorielle et récupérer les informations qui correspondent à ce qu'on a besoin dans le cas du prompt. Donc là-dessus, on a fait LangChain, prompt 1, LangChain, enfin l'utilisateur arrive dans Next, il envoie un message, Next ne fait juste le passe-pas du message, LangChain prend le message, il passe par le prompt 1 pour savoir qu'est-ce qu'il veut, ça revient à LangChain, LangChain prend le message, le traite de façon normale, on va dire, dans le développement conventionnel. Si c'est une demande de produit, si c'est avec des si-elf, je déclenche tel prompt. Et si j'ai besoin, je vais aller chercher des données dans la base vectorielle pour aller redemander à OpenAI. Et une fois que la réponse est remontée, du coup, je repasse ça à l'utilisateur final. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait. On a eu quelques learning dessus.
Donc la première chose, c'est que nous l'avons fait. Le site c'est en live, ça marche, ça fonctionne. Donc déjà, c'est un vrai challenge. On a réussi ça. Ça a été déployé. Le prototype a été fini. On a commencé le projet en mars. On a fini le prototype qui était activable en ligne en septembre. Et après, ça a été déployé en prod début d'année. L'autre learning, c'est que c'est cher. Ça n'a pas été cher en termes de coût d'implémentation, parce que finalement, en termes d'équipe de développement, on avait 2 développeurs qui ont travaillé dessus. Il n'y a pas eu besoin de sortir 10 000 développeurs, de faire 10 000 services, de faire 10 000 suites. C'était assez simple en termes de développement. Il y a eu une phase d'apprentissage qui a été un peu chère parce qu'il nous a fallu un peu de temps, mais c'est pas ça qui a coûté cher. Ce qui coûte cher, on a fait un peu le calcul, c'est que là, chaque conversation donc d'un client avec l'agent, actuellement, ça coûte entre 10 et 30 centimes d'euros. Donc, il faut imaginer, si on veut déployer ça à grande échelle, le coût d'un tel service, qu'est-ce que ça peut coûter à une entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de limites en termes de budget. On a qu'un peu de budget par utilisateur et le budget global pour éviter de ruiner le client. C'est plutôt une bonne pratique, d'éviter de ruiner les clients. Deuxième chose, c'est un des gros learnings et une des grosses attentes, c'est qu'on est tous habitués à faire du développement classique, du développement prédictible. C'est-à-dire des développements où on a une entrée A, on doit avoir une entrée B. On a une entrée C, dans ce cas-là, on a une sortie D. Là, dans ce cas, c'est pas si prédictif que ça. On a beau mettre toute l'ingénierie dans le prompt, tous les détails qu'il faut, on se retrouve avec des réponses. Je vais faire exactement la même séquence de texte. Je vais avoir des propositions différentes de perceuses. Qui ne sont pas fausses en soi. Mais dans ce cas-là, je ne peux pas dire que si j'ai telle entrée de texte, je vais absolument avoir cette perceuse. C'est difficile. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile dans nos mindsets à comprendre et à apprécier. Surtout dans les mindsets d'un client ou n'importe qui. C'est de dire que finalement, je vais devoir faire confiance à un programme. Et je ne vais pas forcément attendre ce que je dois absolument attendre. Mais là-dessus, ce que je peux répondre, et ce qu'on peut répondre à un client ou à n'importe qui l'utilise, je vais dans un magasin Castorama avec une demande pour une perceuse, je vais dans un autre magasin avec un autre vendeur, je n'aurai pas non plus forcément la même réponse. Donc finalement, ça ne change pas trop de la vie réelle. On peut avoir la même conversation avec une personne à 2 jours de différence, on n'aura pas forcément le même résultat. Donc finalement, pourquoi attendre quelque chose d'être parfait de ce qu'on n'attend pas de nous-mêmes? Et enfin, le learning suivant, c'est que c'est très compliqué à tester. Très compliqué à tester parce que justement, c'est pas prédictible. Donc, comment on teste quelque chose qui n'est pas prédictible? Comment je peux donner à faire un test utilisateur en disant que voilà, si tu poses la question, je veux une perceuse qui peut percer dans le béton, mais qui coûte moins de 5 euros. D'ailleurs, moins de 5 euros, je suis un peu optimiste, qui coûte moins de 100 euros. Comment je dois absolument avoir cette perceuse ou je dois avoir une perceuse dessus? C'est très compliqué parce que, vu que le catalogue est énorme, la liste va être différente. Donc, il y a un côté, on n'a pas encore craqué le point. C'est une vraie question. C'est demain, comment on va pouvoir tester et s'assurer que les services qui sont basés sur les LLM sont bons ou pas bons. La date, on ne sait pas vraiment. On ne peut pas vraiment le tester. L'accuracy. Donc, il y a un sujet là-dessus qu'on n'a pas encore traité. Donc, voilà les principaux trainings qu'on a fait. En conclusion, c'est extrêmement puissant. Tout ça, c'est extrêmement puissant, mais ça a besoin d'un écosystème assez intelligent pour être manié. La puissance de tous les LMM, c'est à la fois que ils répondent de façon précise sur des usages, mais ils ont aussi une variété d'usages tellement impressionnante que à date, on peut les utiliser dans plein de contextes différents. Ce qui fait qu'ils peuvent être utilisés partout et à la fois nulle part. Parce qu'ils peuvent être utilisés nulle part tout seuls.
Seul un LMM, il devient imprécis, imperfectible, et des fois, il devient un peu compliqué. Tu ne peux pas l'utiliser dans un cadre e-commerce, lui dire, tiens, je te donne toute ma base de produits, vas-y, débrouille-toi. C'est impossible. Je dois adosser avec des systèmes classiques. Des systèmes classiques qui vont avoir plusieurs buts. Un premier système classique qui va avoir pour but de justement l'enrichir, de lui donner de la donnée qui est à jour, la donnée qui est viable, la donnée qui m'intéresse. Donc c'est le premier challenge, c'est comment je fournis de la donnée précise et à jour à ces moteurs-là. Le deuxième sujet, c'est comment je traite la sortie, la réponse. Comment je traite la qualité de la réponse, dessus, mais aussi comment je commence à driver la qualité de la réponse. Là, dans le cadre du projet Castorama, on n'a pas touché cette partie-là. Mais demain, si dans tous les sites e-commerce s'y intéressent fortement, si je vais mettre en place des outils qui drive et qui ont pour but de déclencher l'achat, il va falloir que j'utilise des systèmes de merge. Les systèmes de merge, c'est des systèmes qui permettent d'influencer un peu l'utilisateur pour dire tiens, il faut mieux acheter ce produit parce que j'ai plus de marge, ou il faut mieux acheter ce produit parce que mon stock, j'ai besoin de me débarrasser de mon stock. Donc il y a toutes ces mécaniques qui actuellement n'existent pas, qu'il faudra plugger dessus. Donc il y a tout cet écosystème autour des LMM, que ce soit en entrée ou en sortie, qui est un challenge, qui n'existe pas encore, mais qui vont devoir implémenter, qui doivent faire partie des questions qu'on se pose quand on veut créer un service autour de cela. Et après, les use cases, il y en a plein d'autres. Il y a des use cases qui sont utilisés. Là, j'ai parlé beaucoup de e-commerce, mais il y a des use cases qu'on peut avoir où on peut utiliser, par exemple, les LMMs pour aider les utilisateurs dans l'utilisation de leurs produits. On leur balance le guide utilisateur produit et à partir de ça dessus. Donc ça, c'était juste un case. Donc en tout cas, sur ce périmètre précis, on a pris énormément de choses. On a déployé quelque chose. C'était pas gagné au début de l'année. On sait comment faire. On sait qu'il y a énormément à faire. Et en tout cas, c'est un sujet passionnant et je pense qu'il va y avoir plein et énormément d'autres innovations qui vont arriver dans les prochaines semaines, mois et même années autour, mais que ça va clairement révolutionner l'industrie en général. Et là, sur les sujets spécifiques, ça va clairement, je pense, révolutionner la façon dont les utilisateurs consomment Internet et aussi comment les utilisateurs achètent sur Internet. Parce que demain, clairement, avec les LMMs, on pourra tous avoir notre personnage shopper directement en agent conversationnel et lui dire tiens, j'ai besoin d'un petit pantalon pour cet été, vas-y, trouve-moi ce qu'il me faut. Et voilà, c'est tout. Voilà mon budget. Et il connaîtra nos préférences et il pourra directement nous choisir, faire notre petite sélection. Bon, après, en termes de sécurité, évitez de donner votre numéro de carte bleue tout de suite. Donc voilà, et du coup, je suis disponible pour toutes vos questions si vous en avez. Oui. Je sais pas si on fait passer un micro. Je répète. Anecdote dessus. Récemment, j'ai vu le Search Generative Experience pour Google qui vient totalement englober tout ça. Par exemple, là c'est un cas isolé. Ça, oui. Pour Castorama, c'est un cas isolé, mais Google a mis une phase expérimentale du Search Generative Experience qui va faire tous ces trucs-là directement sur le Google Search. Genre, par exemple, tu cherches, je veux avoir une perceuse à moins de 100 €. Ça va te lister tous les perceuses à 100 € ou même partir un peu plus loin. On va dire, je vais partir faire du quad, mais s'il y a la pluie, propose-moi quelque chose d'autre. Donc, tu as plusieurs listings dessus qui va s'afficher directement sur le search. Ouais. Oui, effectivement, il y en a plein. Effectivement, comme je disais que c'était une révolution et cette révolution va aussi modifier notre façon de consommer Internet. Il va modifier notre façon de consommer Internet de façon globale, ou la façon qu'on recherche.
Mais après, en tant que marque ou en tant qu'institut comme Castorama ou autre chose, ce qu'il va falloir qu'elles travaillent, c'est elles vont devoir être plus spécifiques. Les moteurs de recherche vont faire le rôle de généraliste et répondre de façon très généraliste. Mais demain, ce que j'ai un peu survolé, c'est qu'on peut donner un ton voice, on peut donner un style, on peut donner une couleur à ces agents. Et demain, on peut imaginer, je prends un autre cas, par exemple, Quicksilver ou Ripcurl, qui est spécialisé dans le surf, on peut leur dire, réponds à les utilisateurs avec les codes du surf. Ce que Google ne pourra pas faire parce que ce ne sera pas dans le contexte. Certes, tu as parfaitement mentionné que l'expérience de l'achat des clients, ça va changer probablement. Mais il faut aussi prendre en compte que la façon dont on développe nos systèmes vont changer aussi. Ah oui, c'est clairement la façon. Mais ce que tu disais en intro, c'est que ça, mais la façon dont on développe va changer. Et il y a plein de métiers qui vont se créer. Il y a sûrement malheureusement des métiers qui vont disparaître. Mais moi, je regarde plutôt les métiers qui vont se créer autour de ça et qui vont nous permettre à la fois de faire de nouvelles façons de tester, de nouvelles méthodes de test, de nouvelles méthodes de développement et de nouveaux outils. Et après aussi, tout cet écosystème, les grands players type Google, Amazon, OpenAI, Microsoft vont se faire une guerre sur les moteurs AM, les moteurs d'intelligence artificielle. Par contre, là où nous, on a notre place, c'est jouer sur l'innovation et sur comment on utilise ces moteurs pour créer une nouvelle façon d'interaction. Et c'est là où on va jouer, on va se positionner, c'est qu'on va innover sur la puissance de ces moteurs, mais plus pour soit détourner leur usage ou leur rendre un peu plus spécifique ou leur donner une expérience qui est plus humaine. Parce que les généralistes vont rester sur du massif, du coup du généraliste. Merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? J'ai une petite question, Thomas, concernant les coûts de déploiement de ces types de projets et les coûts d'entretien, c'est-à-dire en termes de consommation des tokens, comment ça va marcher, et quand les catalogues qui vont évoluer, on doit feed dans les modèles, comment est-ce que ça impacte le coût de gérer un projet pareil, de les garder en vie? Oui, alors là, sur la méthode qu'on a utilisée, les embeddings, le coût ne se fait qu'à la consommation parce que du coup, on envoie les données au moment de la consommation. Donc, on ne réapprend pas au modèle le catalogue, donc on n'a pas besoin de le faire. Par contre, à chaque fois, on va effectivement envoyer une partie du catalogue au moteur pour qu'il le traite. Ce qui fait que le nombre de tokens qu'on envoie est assez gros, ce qui fait que la conversation au final coûte entre 10 et 30 centimes pour une conversation. Donc ce qui est cher et ce qui est très cher. Mais par contre, les prix, je pense qu'au début, quand on avait commencé le projet et maintenant, ça a déjà dû diminuer à 50%. Donc les prix vont encore continuer à descendre. Mais il y a un sujet de budget qui est clair dessus. Et pour tout ce qui est modèle, on doit les entraîner et pré-entraîner. Clairement, il ne faut pas les entraîner avec de la donnée chaude, donc la donnée qui change souvent. C'est pour des modèles où tu as de la donnée froide et de la donnée qui va changer à l'échelle d'un an. Mais pas à une échelle qui... Il ne faut pas entraîner un modèle à date. Ce n'est pas économiquement viable de faire des fine-tuning sur des modèles qui bougent, sur des données qui bougent tous les jours. Ok. Sinon, est-ce que vous avez pensé à mettre en place un GPT dédié chez vous qui va peut-être apprendre en lui-même un serveur? Parce que je vis, il y a pas mal des sources qui sont là, de ces types de modèles. Au lieu de partir sur les GPT existants ou même de Publicis GPT, de mettre ça, et à ce moment-là, peut-être le coût des tokens, à ce moment-là, c'est pas quelque chose de problématique. Non, ce type de solution? Ça n'a pas été étudié encore, ces solutions. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de... Dans ce cas de figure, il n'y a pas forcément d'intérêt, mais la question peut se poser. Mais là, je ne sais pas encore poser. La question ne s'est pas encore posée. Ah ouais. Ça va coûter quand même cher en termes de serveur. La puissance... La puissance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de serveur, ça coûte très cher. Qu'actuellement, tout ce qui est vecteur, ça utilise... on a encore un peu de temps. Tout ce qui est vecteur, ça utilise des processeurs de type TPU qui sont en cours de conception, qui ont commencé à être développés.
Donc ça reste cher parce qu'actuellement tous les entraînements se font avec des GPU, mais normalement d'ici à 3-4 ans, il y aura beaucoup de serveurs qui arriveront avec des CPU qui sont spécialisés dans le domaine. Donc les coûts devraient vite chuter drastiquement à ce moment-là. Mais il faut encore attendre qu'ils soient produits et que de pouvoir s'équiper. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez, je vais me lancer dans cette dernière question-là. Très simple. Je viens chez Castorama, je viens acheter donc une perceuse et je mets un budget à 100 €. Et finalement, j'ai suivi les conseils que ChatGPT, Razorfish, Castorama me répond. Et je suis satisfait du produit. Et est-ce que le ChatGPT de Castorama va m'inciter à donner mon feedback et éventuellement à faire des suggestions? Est-ce que ça pourra servir de base? Est-ce que c'est ça que tu appelles les données chaudes ou froides? Est-ce que ça servira à enrichir forcément le système du learning de ChatGPT sur la base des acheteurs et en fait peut-être de mon profil client chez Casto? Là, pour des questions de sécurité, comme je mentionnais, là, on a décidé de ne pas mettre en place de cette mécanique et de ne pas stocker d'informations utilisateurs, que ce soit anonyme ou pas anonyme. Donc, dans ce cadre-là de ce POC, non. Dans les solutions de personal shopping qui vont venir d'ici 3-4 ans, peut-être l'année prochaine, peut-être qu'il y en a qui vont se lancer, je pense que ça va commencer à alimenter, mais dans ce cas-là, il faudra clairement des modèles qui sont propres, des modèles qui sont dédiés, sur lesquels les marques puissent garantir le contrôle de la donnée et s'assurer que la donnée utilisateur n'est pas balancée à tout Internet. Sur notre périmètre, on a fait le choix de tout garder anonyme et de ne pas stocker. Mais c'est un besoin qu'il va y avoir besoin pour améliorer les modèles et pour améliorer les services. In fine, ça va être une des prochaines étapes, peut-être pas la prochaine, mais une des prochaines étapes, effectivement. Et garder anonyme, c'est pas déjà une information suffisamment riche, sans puisque vous le jetez, enfin vous le gardez pas. C'est actuellement on est toujours en phase de prototype qu'on a mis en prod dans MVP. C'est une donnée suffisamment riche, mais actuellement le modèle qu'on risque de réalimenter, c'est ChatGPT en lui-même, et c'est pas un modèle qui nous appartient, donc on n'a pas forcément d'intérêt d'aller lui apprendre. C'est pas notre intérêt premier. Merci beaucoup. De rien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et d'accord, je te laisse faire l'introduction du prochain. Avec plaisir. On a une petite pause puisque tu as même encore un petit peu de temps et ça doit commencer à 11h30 si je ne me trompe pas. On attend le docteur Mahmoud pour un sujet médical, les AI dans le médical. Donc ça va être très intéressant. Mais en tout cas, merci beaucoup et je demande un applaudissement chaleureux pour M. Thomas Reyes qui a fait tous ces kilomètres. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Ah ouais. Il y a un latin.
Test, également là.
Thank you.
Non, c'est. La batterie, il y en a un qui marche. Ça c'est allumé, ça c'est. Voilà, bah, celui-ci, c'est parce qu'on aura les sons sur les live streaming, tout ça. Parce que le micro, ça fait des choses. Ah, il faut les garder. Ok. Donc celui-ci, je l'ai pas. On va passer par là. C'est celui-là qui deux switches sur les micros.
Bienvenue à tous, merci aussi à tous ceux qui sont venus nous rejoindre pour cette deuxième session de la conférence. PG. Okay, thank you. Good morning to you all, representative of PGD and everybody. A very good morning to all of you. First of all, thank you for inviting me on this platform to talk a bit about AI, to discuss on AI. And so today my topic will be AI in the medical field, trends, opportunities and challenges. So I'm Associate Professor Malaika Hinai Mamutko, actually Dean of Faculty of Information, Communication and Digital Technologies. So it is a pleasure for me to be among you today, right? So as mentioned, I'm going to talk about AI in the medical field, the trends, the opportunities and challenges. In fact, I have put like AI in a context. We have many applications for AI, right? So I have put in one of the contexts, that is the medical field. As you know, the medical field is high in the agenda of the government and everybody, right? So that is why I have come here to talk a bit about AI in the application of the medical field. So let's take a look briefly at the context, right? I'm going to explain a bit and give you example, but I would also like the session to be interactive, right? So if you have questions, suggestions or anything, please feel free, right? So I'm going to give you an overview of AI, the use of AI in the medical field, and we have developed several applications at the university, the skin problem detection, esophagus cancer detection, diabetic retinopathy, and Alzheimer disease, among others, right? And we are going to look at the different challenges and the future trends. So to put, I know all of you may be familiar with the term of AI, but just to put everybody in the context, let's define AI, machine learning and deep learning, right? So what is AI? AI, in fact, it leverages computers and machines to mimic problem solving and decision-making capabilities of the human mind. It is how human being is going to solve problem. So we are simulating the way that human being will solve problem. So when we talk about AI in the broader term, if we talk about AI, it is in fact the technical science that studies and develop theories, methods, application for extending, for simulating and extending human intelligence, right? But when we talk about AI in fact it is the broader term. You will hear about the term machine learning and deep learning. Machine learning, it is a subset of AI. Deep learning is a subset of machine learning, right? So what is machine learning? Machine learning, in fact, it is a broader concept. And what machine learning means, it is to make machine learn from data and improve their performance on the task, right, without explicitly being programmed. This is what we make machine learning do, right? Machine learning algorithms do. Now, like I have mentioned, you have deep learning. Deep learning is a subset of machine learning. So what is deep learning? Deep learning, in fact, it is the study of artificial neural network. When you're going to read about deep learning, you will hear about the term multi-layer perceptron. So what is multi-layer perceptron? In multi-layer perceptron, we have more hidden layers, right? Okay, the structure is in such a way that we have the input, we have hidden layers, we have more layers. Like the term itself is telling you, deep learning, it goes deep into the network, right? And then you have the output layer.
So what is the aim of this deep learning? It aims to establish neural network that stimulates the human brain. It analyzes, it interprets data, any type of data. When we talk about data, it can be text, it can be images, it can be sounds, etc. Right. So I think from the morning you're hearing about the different applications of AI, right? Like in other fields, AI has many advantages over traditional analytics and clinical decision making, right? Okay. So in medical field as well, AI has an upper edge compared to other fields, right? Okay. So what we have, in fact, what we use in AI, we use what we call as learning algorithms, right? So when we say that we are making use of AI, we are using these learning algorithms, make them become more precise, make them become more accurate as they work with the training data, right? And we use this to allow human beings to gain unprecedented insight about diagnosis, about care processes, treatment, patient outcome, right? Okay. When we talk, like I have mentioned earlier, when we talk about data, we talk about different types of data. For this particular presentation, we are going to focus on image, right? As you all know, we are using images everywhere, right? You yourself, you just take your mobile phone and click photo everywhere, right? So we need a way to process the image. Earlier, in class, when you were at the university, we were writing on the board. All of you, you take your paper, right? Pen and paper, you write it. Now students just take their mobile phone and they just click, right? So everywhere we're using images, and there is a high demand in processing these images. So when we talk about image processing, it is also like we are talking about computer vision, and we have a lot of prospects to analyze images, to develop the computer vision field using AI, right? Now, before I go into the application, like I've mentioned, computer vision is becoming very important. Let's take a look at the pipeline, what we do in computer vision, right? First of all, we have to acquire image, right? We get the image, we click any different type of image. We are going to talk about data sets later on, right? And then what we do with the image, we do processing, right? Pre-processing, right? You have to enhance the image, right? Remove noise, normalize the image, and then at a later stage, segment the image. Some people can take the pre-processing segmentation as one process, right? What is segmentation is to remove the region of interest. If you have an image in the background, you have to remove that image from the background, right? And then process only those that are of your interest, right? So we have to remove these superfluous data. Apart this, right, we have another important phase. You need to extract the feature and select the required feature. Let's say I take my picture, right? My face. Okay, you want to recognize whether I'm Malaika, right? You have to remove the background, but you have to extract the required feature. When you click my photo, it is not everything that is on the picture that represent that image. There are some keys, some special points. It can be my eyes, my nose, my mouth, right? So you extract the required feature. This is one important phase. Feature extraction and selection. A lot of research is being done to find the most appropriate algorithm to extract feature and to select the most appropriate feature, right? And one thing is that we cannot represent all the feature. We have computational power problem, we have storage problem, right? And we have to have the best algorithm, the best way to extract feature and represent feature. And of course, at the end, whether you want to classify, whether you want to, it is called high-level processing, whether we are doing prediction or we are doing classification, right? So I have just put in this particular slide one example of pre-processing, which I was mentioning earlier, and then I'll come back to the other phases. For example, this is for skin problem.
when you pre-process the image, these are the original image. When we process the image, you want to have like an enhanced version of the image. It may be that, I don't know if you can see it properly, maybe because of the lighting, right? So we use different pre-processing algorithms to pre-process the image, right? Like I was mentioning, we are developing different types of application. The very first application that I'm going to take is the skin problem detection. Applications in the medical field is in high demand, right? But there is another issue which we are going to discuss later on. Do people trust our application that we are developing? Do people accept the application? Are doctors willing to use these applications? Though we all know the numerous advantages, all of you, you know that, okay, we are using AI, we have so many advantages using AI, right? Reduce the burden, create better application, things like that. Do people have trust on these applications? Are people willing to use the application? Are we developing robust application? Right? Because we have so many challenges that we have to take care of, right? And we are going to discuss about the different challenges. And you as developers, as programmers, we have to take care of all these challenges when we are developing application, right? So we have taken common problems like skin problem. As you know, that skin problem is most commonly occurring in people of all ages. So it can be caused by bacteria, infection, radiations, etc. And skin disease have various dangerous effects on the skin, and at times it keeps spreading over time, right? If these skin problems, they are detected earlier, right, they can be treated at the early stage. Okay, this is why we have developed an application, automated application that can do early detection. Maybe we'll come back to this. Okay, so when we talk about skin problem, one thing, we have so many types of skin problems. We call these classes in our language when we are talking about AI application, right? We have so many classes of skin problem, but for our purposes, we have taken some problems. Now there are different applications that we can develop. It can be, you know, for adults, we can have some kind of skin problems. In kids, we can have, in babies, we have other kind of skin problem. This, okay, I can come back to this, right? So we have taken different classes. These are some classes on which we have worked on. Now, like I have mentioned earlier, one very important thing when we develop AI applications, we need to have data sets because you need to train your model on data, right? Now, we have different type of data. We can have data that has been captured from sensors. We can have data that could have been captured from your digital camera, right? For, you know, dermatologists, what they use a dermoscope, right, to capture the skin problem, right? That is why we have dermoscopic images. Okay, compared to the one that you take with your mobile phone, right? This one has more precision and you can see the problem more clearly. Now, when we are developing these kind of application, there is a lack of data. When people talk about lack of data, at times people say, okay, you know, in Mauritius, we have like lack of data, we don't have data available. Yes, we have this problem in Mauritius. But this is not only our problem. This problem is worldwide. All researchers across the globe, they have this issue of having proper data set. It's not only the concern in Mauritius, but in Mauritius, we don't even, you know, keep some data which can be used later on for research purposes. Fortunately, to develop these kind of applications, we do have data sets that are available online. So I've listed some example of data set, like we have PH2, we have SD198, right? We have DermNet data set. We have a large amount
of images in the dataset, but then you can ask me the question why I'm using different dataset. This you should know when you develop AI solution. We cannot rely at times on only one dataset. We need variation in images. And like I mentioned earlier, we have different classes of images, right? So it may be in one dataset, I have one class of image. In another dataset, I have other classes. So what we have done, we have taken different dataset to take different variation. We can have varied image in our dataset and more classes of images. And of course, for this kind of application, we do work with medical doctors, right? And they do provide us with local images. And of course, we use these images using the appropriate ethical clearance, right? Okay. So we did get, when we developed this application, we did get some local images. But of course, we continue to work in this area. We do wish to have like more images, and as and when we do collect images from the medical field, right? So what we have used to develop this application, earlier mentioning, okay, we have AI, we have machine learning, and we have deep learning, right? People have been using machine learning for a long period of time, and still we are using machine learning. But later on came the deep learning. Like I have mentioned earlier, deep learning, it goes deeper into the network. So we are exploring deep learning, and the algorithm that we use in deep learning is the convolution neural network, right? So in the convolution neural network, I won't go into the details. I will just give you an overview so that okay, everybody is in the context. And of course, if you have questions, if you want more deep conversation on this, we can take it later on. So we have different phases, if we can call this, layers into the convolution neural network, right? You have the convolution layer, you have the pooling layer, then you have the fully connected layer, right? So in the convolution layer, what we do, like I have mentioned earlier, you have an image, you have to extract the image. This is what we do in the convolution layer. We extract the features in the image. Then we have the pooling layer, which does the dimension reduction, right? And then we have the fully connected layer that does the matching, the classification for you, right? So there is different phases in the convolution neural network, right? Now, we have used the convolution neural network for this application, right? Okay. Now, I don't know if you do use a convolution neural network, or whether you're familiar with these algorithms, right? Convolution neural network, it is not necessary that you develop it from scratch. But with time, as researchers, here we have many research students, PhD students, with time they learn how to develop, of course, the convolution neural network from scratch because of different reasons, right? But you as developers, of course, people should not just reinvent the wheel. Okay, now I will develop a neural network from scratch. Okay, you can use pre-trained model. We can come back to the pre-trained model. But for this particular application, we have developed our own convolution neural network. In fact, we have adapted it from the different pre-trained model, right? And we have even a publication on this skin detection problem. But what is the challenge that I have mentioned earlier? We need larger data set. You know, in fact, when you are at the university, in fact, this week we are having the research week. We are talking a lot of applications. We are developing a lot of applications, robust application. But one thing that we are getting the comments that it is only in the lab. We are not bringing it to the market. We are not commercializing it, right? So we are developing this application in the lab. Yes, we are getting very good accuracy, but bring it
to the market, when you work with real-time data, right, at times you don't get the required accuracy. So where the issue is with the data set. Like I have mentioned, you have one of the issue, right? You have your model, you have developed a very good model, but if you don't train it with all the varied data, you get issues, right? Okay, it might not work well in real life. Okay, so one main challenge, like I'm mentioning, is with the data set. You can have insufficient or biased data. Now, one thing that we see, like I have mentioned earlier, you have data set, you use different data set, and the images might have been taken from very good angle, but in real life it can be from another angle. Like I was mentioning, you have lighting condition when you're taking the image. Okay, so it might be that in your data set, when you have developed the application, you have biased data. You have not considered all the groups, or you have not considered balanced classes, right? You can have class imbalance. Another thing that we have, either you can have noise being introduced in the data. In the medical field especially, we can have all types of data. You can have MRI, you can have PET, you can have scan, you have dermoscopic data, you can have data that has been collected from endoscopy. So you have a varied set of data, right? And one thing that people are very concerned with is privacy, right? Privacy and data security. You know, you cannot develop good AI application without having like good data set. And even patient, you might be a patient yourself at the hospital. Before you do any intervention or anything, we ask you, okay, to sign a document where we say we can use your data for research purposes. Are you willing to give your data just like this? At first, most of you will say no. This is where then we don't get the required data. I think that what we should do is to create an awareness, because people are not aware what we're doing with the data, why we need the data. Because you yourself, your first reaction was, okay, why I should give my data? What you're going to do with my data, right? And people are not aware. We anonymize the data, but we need images, but we should also have the proper procedures, the proper rules, regulations, right? So that we use people's data properly, right? Now, when developing these kind of application, to have the required amount of data, we do have a solution, which you need to explore, which is known as data augmentation. Like I have mentioned, you have less data in your data set. We need a way to have more data. One technique is known as the data augmentation. We have different types of data augmentation technique. You can have the traditional data augmentation, which we have explored, which we have used, is you can flip, you can rotate, you can scale, you can do many things with the data. You get the data, right? This is one way. This is the most common people do, and we augment the data set, right? And at the same time, we create variation in the data set. We have different other techniques, like we have GAN. One is known as the generative adversarial network, right? In this one, what you have two neural networks. What they do, they compete with each other to become more accurate in their prediction. This is what GAN does, right? So in the GAN model, we have the generator and we have the discriminator, right? And the generator, in fact, it generates images, and the discriminator will compete, will be the one who will say whether it is the real images or not, right? You have different variation of the GAN. This is what people need to explore, right? But on the other side, in the medical field, we have many controversies with respect to generation of data. Do you accept that we create fake data? Is this ethically good to create fake data?
But on the other hand, we are creating fake data for what? Right? So, thoughts I give you that we can discuss later on. So, as developers, what you're going to do, right? And what is your opinion on this? Maybe later on we can take this and discuss on this, right? So, I have just put the accuracy, what we have got from the different classes, right? But like I mentioned, accuracy is one thing. We have different types of metrics which we can use to validate our model. Accuracy is one thing. It doesn't mean that if I get 100% accuracy, I'm very happy. No, if a student come with 100% accuracy, you come with your model giving me 100% accuracy, I will know that there is something wrong in your model. Your model cannot be 100% accurate, right? So accuracy is one way of indicating, because we need a way to validate our model, right? But we have other metrics which we can use to validate a model, right? So talking about this in this part, what we need to explore further: data set, types of data augmentation, and ethical clearance. This is one application. Now I'll give you other types of application so that you know how we are using computer vision, how we are using AI in computer vision. One work we are doing esophagus cancer detection. In this one, I'm going to show to you upper gastrointestinal tract. Okay, we do work on upper GI and lower GI. I have one of my PhD students who is exploring this, right? So we are still working on this. You might ask, like I have said earlier, why the medical field and why this problem? These problems, they are becoming very, very common. And we have a big burden on our medical system. We have to do something. We have to exploit AI to develop application to ease the burden in the medical field, right? So for the esophagus cancer, it is a type of cancer in which we have malignant, we can call this cancerous cell, that form in your stomach lining, right? And I have taken different application to show to you. For example, in the first one, we have taken a dermoscope, right? It is just like this. I have an issue on my skin, right? I can just take the picture. But this one is different. The image is different. The way that we capture the image is different. So, does the algorithm that you have used for your skin problem detection will work for this one? It might work, but it might not work as well, right? So we have explored and we have seen that it's not like you have a model, I just take the model. This is what we want to show. We need to develop model, but what are the challenges? How do we develop model? What are the factors that we need to consider? We do have pre-trained model, but we just take them like this and then apply. It won't work, right? For this, for esophagus cancer, we use an endoscopy, right? So what is an endoscopy? It is a thin tube, right? You have a small camera. This is known as an endoscope, right? You pass it through the body, through the natural opening, that is, you pass it through the mouth, right? You have a camera, and then it captures video, right? You have rightly heard, this one is video. So along, okay, your track, you're taking videos, okay? And what we need to do, we need to take at different instances, at different frames, you need to take the different images. Now, for this one, we did use pre-trained model. What is a pre-trained model? Like I have mentioned earlier, we're using convolution neural network, right? In convolution neural network, you have the input, you have to multiply it by the weights, you have to produce your output, etc. with all the layers. A pre-trained model is a model that has already been trained on benchmark data set and have already adjusted the weight for you, and it is there, right? So you take the model,
You train it on your data set, but as you train it on your data set, it's not being okay, I've got a model, it's going to work. No, it's not like this. You have to make adjustment, but the first adjustment has already been done for you, right? And you can continue to improve on that. Okay, this is the advantages of using a pre-trained model. Okay, you have many popular pre-trained models like BGG 16, Inception V3, ResNet 50, and of course many other pre-trained models. And people continue to work on the model. How these models are different from each other? You may ask me in the question, okay, why we have so many pre-trained models? It depends on the number of layers, it depends on the architecture, right? All have the same concept where you have convolution layer, pooling layer, and fully connected layer. But you have, like, it depends on the number of layers that you want and the number of convolution, things like that. These are the differences that we have in the model. Now, like I was telling you, yes, very good. We are talking about the endoscopy. You think that, okay, I'm developing an application for endoscopy, right? You think that when I'm going to put the camera in the stomach lining, okay, I'm getting the video and I'm going precisely at some point in time extracting frame. It is not like this. In real time, you have to do this in fraction of second. So when you are you have the patient, and we had the opportunity to attend the different endoscopic, when they're doing the diagnosis, right? Okay, the way that we are perceiving it, it is like this, but it's not, in real life. You have the patient and you have to do it, very fast, right? With all the discomfort, etc., right? And so what we get when we do this, we get something that is known as artifacts. What is the meaning of this? When you put the different apparatus in the different in your body, you have other things that interfere with the diagnosis. Now you have an AI model. Will your AI model work? You have told me, yes, very good. I have developed an application. The CNN works very well. And in the lab, I'm getting 100% accuracy. Will this work in real life? But I'm getting issue. What is an artifact? An artifact is something that impedes the visual interpretation of the endoscopic images. We have so many kind of artifacts. You have like saturation, you have contrast, you have mucus, you have bubbles, right? You have color misalignment, you have blurring in such a way that if you have a polyp, you can miss the polyp in a fraction of a second, right? Because this, like I'm mentioning, what now we are going to do? What your AI model should cater for in this kind of application? Your AI model should be able to detect artifacts and differentiate between artifacts, and if we have polyps, be able to do that. So this is a challenge. Like I've told you, okay, I have my CNN model. I cannot just take my CNN model. I built a model, okay, I can commercialize the model. I'm happy. No. You have so many factors that you have to take into consideration. Now that AI model that you have developed should be able to differentiate between the different classes of artifact. If this is a bubble, I can show that this is a bubble. If this is a polyp, I should show that this is a polyp, right? So these are the challenges as developers, right? This is how we need to develop AI solutions that are able to cater for all this. Now another application. I've told you at the start, I am showing to you different applications just to show to you, because people might say, okay, I have different type of images. Are you the one that we have used in skin problem? I just use it in diabetic retinopathy. I can just use it in something else, but it's not the same. One, I just had the one that I take the image on the skin. One, I have to use a camera
that goes into the body. I have all these with artifacts and with the problem. It's not the same. One thing, you know that diabetes is on the high side in Mauritius, right? And one big problem that patient face is we have something that is known as diabetic retinopathy. What is diabetic retinopathy? It is a complication of diabetes that is caused by high blood sugar level that damage your retina, right? You know that those who have diabetes, we have to do the eye scanning from time to time to see if we are getting the complication of diabetes, that is the diabetic retinopathy. With time, if this is not diagnosed, it can cause blindness, right? And this is becoming a big burden in the medical system in Mauritius, right? So it takes several years to detect the different stages of diabetic retinopathy, and this can threaten your eyesight. Now, you as developers, what you're doing, are you able to develop application that can help to reduce these problems? Can we develop application using AI to classify these different diabetic retinopathy into different stages? Because like I have mentioned, you have different stages. At times when you reach like a stage, critical stage, that you're able to detect it, right? And as you know, we don't have many doctors, so they are doing, of course, their best, right? So doctors, they're going to look at the most critical problem stage, right? So why not create a system that can already eliminate those that do not need attention and be able to cater for those that need attention, right? So we have developed an application, and it's yet to be refined, and all these applications that have been developed with medical doctors, right, in our medical system. Okay, for the diabetic retinopathy, we take the fundus images, right? And we have different classes of images. We can reach, you know, stage 0, which means no diabetic retinopathy. You have 1, which is mild. You have 2, which is moderate. 3, that is severe. The 4 is proliferative, right? Okay. So for this particular application, we did use pre-trained model, but we have been able to refine the model and be able to at least classify into different stages. But our model is not that good. We do have issues with the model. It needs refinement. We should continue to work on this. And this is what we are encouraging people. Okay, you have the baseline, but we need to refine the model. One thing, you might say that we have other researchers or developers in the world that is developing application. Why we don't just take the application off the shelf and then we use it in our system? This is what we were doing since years, isn't it? We were not developing our application. We just take off the shelf and we were just using it. They can maintain it, they can do different things with it. Why bother? But when you're going to look at this case, then you will realize we need to develop our own model. We need to be able to have control on our model because it might not be the same as elsewhere. In this particular case itself, when we have taken the different models, okay, and then develop the model, of course, apply it on our data set. We have seen, you remember earlier I've shown to you different stages, different classes. We have seen that we have difficulty for classifying class 4 for the Mauritian cohort. That is in the Mauritian population, due to the choroidal fronts and frowns being pronounced in the local data set due to the presence of pigments. And why it is that? It is because in Mauritius we have different skin color.
So like I was mentioning earlier, it's not like, okay, I take the off the shelf and then apply it here and it's going to work. So we have to create our local competence. We should be able to develop applications. We should be able to develop algorithms, right? And train it on our data set. We need to have data. We need to train our model on these data set to create robust system, right? So initially, like I was mentioning, it doesn't work 100%, but it was very good to eliminate the clear cases, because doctors at the hospital, they get all the cases. If these cases itself at the start can be reduced by 50, because it can be like 50%, they are clear-cut cases, like do not need attention, at least these 50% can be taken care by the doctor, right? These are the importance of developing such kind of application, right? Another problem that we have taken care of is we have breast cancer. You know that breast cancer is on high side as well worldwide and in Mauritius as well. Now, how this is different from other applications, how the images are different. In breast cancer, we have different kind of abnormalities, right? And we have a lot of challenges in detecting the abnormalities. Abnormalities can be, you can have a lump, you can have calcification, you can have deformation of the lateral muscle, but calcification, they are so tiny, like it is very difficult to detect them with the algorithm that we have developed. So we need to think further, right? We need to find ways of improving our algorithm so that it is able to even detect, because you will notice that many people, even when you talk to people outside, they're going to tell you, it's only at the last stage that we have been able to detect that, and it is too late at times. So these applications we are trying to develop so that we do early detection and diagnosis, but earlier, like I'm mentioning, the symptoms or so the abnormalities are so tiny that we have to develop better algorithm to be able to detect these tiny abnormalities. So this is one challenge which I leave to you, right? Maybe in the future we can have like better solution with research, with academia and industry, right? Maybe we can have like a very good solution. For this as well, we had data sets, data from Link to Life. We have taken local data set, but unfortunately in our hospital, right, we don't collect data, right? This is very unfortunate. I think we need to create awareness and we need to start somewhere. If we don't get data, how are we going to develop solutions, AI solutions? And all of you are going to agree with me, we need AI solution. We cannot backpedal, right? It's not like we should continue with manual. I think everybody agree that we cannot now go with manual detection and continue to have heavy burden on our, if we want to improve our medical system, we need to use robust solution. Our solution is to use AI, right? Okay, so maybe in the future we can have like data set. People can give us data set, labeled data sets, so that we can do research and develop application for them, right? Another type of problem that we are facing, everybody, you're hearing we have an aging population, right? And one common problem that we are encountering is Alzheimer's disease, right? So Alzheimer's disease, actually how they are being detected, there is an assessment that is being done. You have different criteria, we assess people, and even Alzheimer's, that it is being detected at a later stage. And we have no cure for Alzheimer's, but of course we are reading different research articles, and hopefully with time we will find solution, right? Okay, we never lose hope. We can have like solution, but how we can use AI in that? It is seen that
if we start to have certain abnormalities in the brain when we are using the MRI, we can detect abnormalities which can tell you that okay, you're going to have Alzheimer, right? And Alzheimer, it is not, this problem is not irreversible, but at least what we can do, we can delay the process, right? Okay, so if earlier we, from the different images, right, you can detect abnormalities, we can delay that problem and reduce again the burden in the medical field, right? Okay. Again, here for this application, we have used the data sets that are available online, but here we have other challenges. Like I've told you, we are doing scanning of the brain, right? So brain, you can have different views. You can have the cortical view, you can have the axial view, and it is not always the case that if we use one view of the image, one slice of the brain, right, you're getting the abnormality. This is another challenge. We have been able to develop some solutions which are satisfactory, but yet we have to work harder, right, and try to find ways of, because like I'm mentioning, the MRI, it's not like you're getting it like on your skin, okay, it's inside, you're getting different like I have mentioned, there are artifacts, there are lighting conditions, so we should take care of this. Now, up to now, I have explained to you, okay, we are developing applications, we have developed application for skin, we have developed application for esophagus. The challenge that we have on data set. If we don't have data set, we do data augmentation. Data augmentation, we have different techniques, we have to explore techniques, augment our data. Good, we have the data set. Now I have my model. In my model, CNN model, I told you we have different layers. You as developers, as researchers, right, as software engineers, computer scientists, you are making a lot of effort to optimize your model. You give a model, and like I'm mentioning, we are in good faith, okay, I want to have a good model producing a good accuracy in the hope that doctors, they're going to use the model. If you put yourself in the shoes of doctors, what will be your concern? Let's say you're doctors and I give you my model. Okay, I tell you, our model is very efficient. It's, it's nearly 100%. I've told you not to say 100% because it's too good to be true. Okay, I give you that model. Are you willing to use the model? Just think for some time. Will you just adopt my model? What can be your concern when I give you my model? Yes. So you would like to adopt my model? Yes. Okay. Your one concern, of course, it will be the accuracy, right? Yes, resistance to change is one thing. Let's say I give you just a model like this. I do a lot of canvassing. I create a lot of awareness and tell you, okay, you agree with me that, AI model has a lot of advantages, and you agree with me. I just give you a model like this. Will you just be willing to use, okay, I do a scan. You have your model in front of you. You put your scan in the model. I just sit, my model say, okay, you have this problem, and then you explain to your patient, yeah, you have this problem. What is the issue there? It's kind of using a tech, and we think that you're the expert in that field. Thank you. So let's say if you're an expert in that field and you're using a tech, you'll always try to think from your own perspective. So sometimes you might be resistant
to the input. So this is where you need to actually weigh and see whether it makes sense or not. It's just a support. It's not fully right what you're seeing there. It's helping you to kind of process. Let's say instead of losing 30 minutes in getting the right diagnosis, you might get it in 10 minutes by using this tech. So there is that learning curve that doctors would need to actually do, because it's like learning the ABCD again, but with a new technology. So there's always that learning curve while you try to implement everything. Yes, definitely there will be the learning curve, but you are not medical doctors, all of you. You are technological people, and you agree with this kind of application. That is why we will say, okay, my AI solution is very good. You need to use because we are there. And, you expect people, they're going to use this. But it's not true if we go into the medical field, medical sector. Right? At some point in time, you agree we have the learning curve. But still you agree, okay, that person you're going to use. Still, you're saying people will create resistance, but you agree that, okay, why not using this kind of system? Because it will reduce the burden. It's not the same in the medical field. Why? One thing that we have, okay, let's say your bones, you have a broken hand or broken feet or whatever, right? We do an X-ray. The doctor is going to take the film, they take the film, they're going to check where the crack is, etc. And from the film as well, when the doctor is looking at this, you as well, you look at this and try to figure out, okay, there is a crack here. Yes, so my something is broken, right? It is the way that we do it. So the doctor is going to see, right? The doctor is very convinced, from my image, I see this is the crack. Now imagine, you give the doctor a black box. This is your CNN model. You know what is there in your CNN model. You give that person, it will be just, your model at the back. The doctor just will give, an input, and then it will say crack, broken hand, or bones, or whatever. It's a black box. You know what is happening at the back. The doctor doesn't know. This is where we have a high resistance. People, they are not willing to use that system because CNN AI is considered as a black box. Even people will say AI, some people, when you're going to talk to them, they say, AI is magic. We are not going to adopt AI. So it's considered like this. This is why now we are moving to something that is known as explainable AI. So as developers, as researchers, you will have to develop systems that explain to that person why that decision is there. My system is telling you, you have cancer. What is showing to you cancer? Like the doctor will use his or her own judgment. Like we have said, we are developing AI system to mimic the way that human beings take decision. I take a decision based on my brain, whatever I have learned, my knowledge, my experience. So you should make that particular system give the output. This is where you need to explore system that is known as that use explainable AI, and these techniques, they are known as attention model, and they use different kind of visualizations, such as you can have GradCam, you can have SHAP, you can have Lime. I'm going to just give you a brief, and this is the future trends. These are challenges. These are what we need to develop. So we need to develop attention model. You have your CNN, but adding to the CNN is the attention part, where this one helps you to see where that particular problem is and explain to that person where the problem is. So what is the concept behind that attention model? They assign different weights or score to the different parts of the sequence that cause the change. For example, in an image, if where we have the crack will give you higher weight and explain to you that the problem is there. The doctor is convinced that the problem is there,
and then, you know, it's like the solution. So this system won't replace doctor, it complements doctor. Like you were saying, instead of taking 30 minutes, we are just taking 10 minutes. But at the same time, the system is helping you to do that and eliminate those that do not need attention. This is where you, as computer scientists, you are going to convince people you're going to convince people to use your system and show transparency in your system. There is another thing that we are exploring is the vision transformer, right? Again, what the vision transformer does, like you will see in that image we have taken, I hope that you can see the image, they take patch of data, right? They don't take the whole image, they have like a grid like and works on patches to show exactly where the problem is. When we do that, it can detect that particular problem, where the problem is. This is where we are focusing right now. So we did create AI solutions, CNN, all of you are developing this, but where the trend is to develop explainable AI, like for example, attention model and vision transformer. And sure, I have this is like one example, right? This example is for the brain, where like I'm mentioning, you might not see it well with the lights, okay, but it shows to you the different lights shows where the different problems are. For example, if you have the red part, it shows to you where the abnormality is. If we don't have the abnormality, it is another color. So what I want to show to you is that we use explainable AI, right, to show the transparency, to show where the problem is. And it's not just easy to develop attention model. It needs a lot of refinement. We have those working in the lab at the university, right? Okay, and they are developing solution, trying to refine solution in the hope of getting, like, you know, better and more robust solution, right? So I have taken the medical field to show to you different variations. We don't work only in the medical field, we work with different kind of images. But why I've taken the medical field? One, this is one priority of our country where we need to develop solution, convince people, and to make you aware that we don't have data. Developing solution to these fields need a lot of effort. We have a lot of challenges, but we have to take up the challenges, overcome the challenges, and try to develop solutions. So we have a lot of issues with the data set. We have a lot of issues with having a stable model, with having a good data augmentation, right? Algorithm, to have good data set, to have balanced data set, to create robust algorithm, and at the end to have explainable AI, to have explanation on the decision, on the output that we are getting from the system, right? Okay, so that's the part that I wanted to explain to you, show to you, like create that particular need for developing AI solution and where we have to focus. We need people, we need to develop this. Like I was mentioning, everybody is talking about AI solution, but we need to create that pool. We need to develop algorithm. We need to develop solution. And the solution should not just be, you know, like at the university as well, just we say that our solution is in the drawer or in the dissertation, in the reports. We need to create solution to ease the life of the community, right? To help people to improve their quality of life. And like I've mentioned earlier, we have to be able to create, to develop these skills locally so that we don't depend on others to develop solution for us. You remember when I've talked of diabetic retinopathy, I could have used a solution. We have collaborators from Switzerland. That person
doctors work with us. But just taking his solution, we could not get a good solution for Mauritius. So you have to create your solution. Of course, use pre-trained model, but improve on these model and have robust solutions. Right? So I leave the floor to you, Rini. We are open to discussions, questions, suggestions. Okay, how we can work together. At the university, we are very open, and we want to, bridge the gap, like we say, between industry and academia, right? And we want to have more collaboration. We want people to work together so that we can develop solutions, right? It might not be like hi-fi things that we are working on, but taking only one problem that the community is facing, but ease the life of people, we can start somewhere, right? Okay. So the floor is yours. Any questions? No, this concept of explainable AI, did you come up with this idea yourself at the university, or is it something which has already being talked about internationally? In fact, we are talking. It's not like we work separately at the university with other researchers in the world. So how we have come up with explainable AI? Each year we do have like conferences, right? Like one big conference that we have is Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR conference. So people, how we have come up with explainable AI, the concept is there, but the solution is not yet there. We have come up with the explainable AI because people want some explanation. Then it was termed as explainable AI by the research community. At the university, what we are doing in collaboration with other researchers, we are developing solutions to develop the explainable AI. So you will see that we have the vision transformer. Vision transformer, people have used it in natural language processing. Now, we are developing it, using it at the university. So there are certain things, like one of my students, of course, soon they are going to have the publication where we have developed that, solution for color misalignment, which you have seen in the esophagus cancer. So some certain things we are developing at the university, which is innovative, which is different, but we don't work in solo, right? You cannot work, you cannot have a solution just you. It should be like collaboratively. So now there is a shift where the university, we are not taking, okay, Mauritius have developed this, we are doing it like collectively. We see that when we work together, when we have multidisciplinary team working together, we have better solution. So there are certain parts which we are working on, some part that they are working on, trying to find like a good solution. And there are many schemes that are available in Mauritius, like MRIC, HEC, etc. They are encouraging this type of collaboration where we develop a solution together. But some people might say that we have the IP concern, intellectual property. So we have different schemes where we share the IP, right? So this has to be discussed, because I know that developing solution with companies, then come the IP with the university and the company. We have a framework at the university which we're using, how we're going to share the IP. So to sum up, I think, well, in my opinion, I don't know whether you will confirm it or not, it seems that not everything needs to be developed from scratch. Of course, yeah. The apps will be there, but you have to kind of localize it, adapt it as per the specificity of Mauritius. Yes. Would that be it? Some will be as per specificity of Mauritius, some. But some have not been explored yet. So we have to further develop. Like I have said in one of the solutions, first part, you detect it. But now there are more things compared to these artifacts or the thing. This is where we have to improve solution, so that, like when we have one version of solution, different version, so that we can use it full-fledged, right?
So the ideal person to develop this app would be what? A specialist doctor with a with another specialty in IT as well, or would it be continue to be collaboration between a specialist, IT specialist, and medical specialist? In fact, we need everybody on board, because one thing is that we are IT people, we are computer scientists, we develop things. Like I have mentioned, we need labels, data set. So the expert, the doctor will tell you, if I see this kind of abnormality, it means calcification. If you have this type of abnormality, it is this. So if you don't work in collaboration with each other, we won't be able to develop these solutions. So it should be together. Computer scientists can develop very good solution, but it might not work because you have not look at the required abnormality. No, So it should be a I team. meant the ideal person. So either would it be a kind of good thing for a medical specialist for himself to become a computer scientist and then do the things that is needed? A medical doctor cannot become a good computer scientist. Oh, why Right? not? No, why I'm saying this, because of course the medical doctor won't be that much interested in developing algorithm. They help you to give you input for the algorithm, but on the other side, we can say that as computer scientists, if you learn the different medical things and medical terms, you will be able to develop the solution, like the vice versa. But we can have inspired doctor who can be good programmer. Why not? Okay, thank you. For the also for the database, the local database. I don't know if I can ask, but are you working with the local government to kind of try to make a campaign on educating the Mauritian community on like accepting to share the data? Yes, so this is a very good question, and Because we have it mostly can be like a government. very, very long debate, right? We are working since years and years, if I can say decades, to convince people to give us data set. But it's not easy, right? So instead of just doing the campaign globally, right, telling people, okay, you have to give data, we started to localize things. So we have used the way round, the other way. You have a doctor who is specialized in something, you work with the doctor getting the required ethical clearance. If that doctor is convinced, that doctor is going to work with you instead of taking the mass. Because I just give you a very simple solution, right? I'm not here, no taking any, I'm just like a researcher giving my opinion. I'm not for any party or whatever, right? It's like far from that. I just give you a simple example. We have the biometric card. Yeah. Right. Are people willing to use the biometric card? Like you're saying, I can do any campaign. I can say, biometric card has so many advantages. When you use that card, I can say, okay, you can get access to any kind of system. Why not? We are very busy people. You won't like to go, okay, I go to the hospital. Now you're going to register. You ask me to give what is my name, what is my address, things like that. You no longer have time for this. If I had my card, I just use my card. Now on the other side, you have whether you trust the repository of data, who's getting access to your data, whether you have security, the right people accessing your data. So there are many things associated with this. Like you're saying, yes, we create a campaign, we do we educate people, we create awareness, but this doesn't mean we should not do that. With time, it may come that people give their data to use for research purposes, but it's not easy. Like I've just given you an example. Some people, I accept it, I'm for it because I developed this kind of solution. But of course, at the same time, thinking of the privacy issues, I might not have a concern that even if people know where I'm going, even if people trace where I'm going, I don't care. But it might not be the same for everyone. Sometimes what you think as ethical might not be the same for someone else. So this is where Because you have, but we have to start somewhere. Because when you see that
like the blood campaigns that they do, people kind of are willing to participate. But I don't know if it would be the same for other data like Yes. breast cancer. Or, One thing that we should do, we should not force people. yeah. You know, with time, if you give people the choice, because like yourself, you will see we have the ATM card. We use the card to withdraw money, to do whatever with the money. There are still people who's going to line up in the bank to withdraw their money. It's a choice. So we have to give people the choice. With time, if they see the benefit, right, they're going to adopt it gradually. We should not force this on people. So we should have this leeway. Thank you very much, Professor. I give you a last responsibility, and maybe you have already answered to my question and my request. As we are a bit short of time now, I give you the responsibility to offer a little gift to the best accurate question you have received during this session. So I don't want to embarrass you, but probably you have already answered this question. So I'm very pleased. The one with the right to get the keyboard. Either it's on the question or either it's on the answer. So you can give a little guess. You have. Who has understand what is CNN, except it's not TV? Okay? We do it like this. Who is giving the definition of CNN? Here? Okay. What is it? Convolutional neural network. I think you are the one who maybe. Yes, okay, I'll give you the. Thank you. Yes, thank you. Okay, good. Thank you very so much, much. Professor. Yeah, thank you. So, thank you for inviting me on this platform, right, to give you an insight. We have used AI in the medical field, right? So there are more to discuss. We are open at the university for collaboration and discussion. And anybody who wish to collaborate on any projects, you can come forward. We have different frameworks at the university, and I can see some of my students as well here. They do work on project at the university. Oh, thank you. Thank you. Very huge of knowledge that has been expressed to us. Thank you very much. Thank you. So Thank you. I'm pleased to welcome Mr. Vigresh for the next session that we start in 5 minutes. Okay. I'm very straight. I'm sorry. Yes. Okay. Thank you. Please don't big applause for the professor. Thank you. You will use that, right?
by way of introductions, my name is Vrigesh Futa, and I'm the Executive Director of Mauritius Emerging Technologies Council, which is a very long name. I don't know why we chose to have such a long name, but it is what it is. I'm here to talk to you about, what is it about? AI revolution, transforming the future of marketing and communication. While preparing this presentation, I tried to find ways that I can communicate what's happening in the world today. So it will have a different flow from what I initially had in mind. It will start with a little bit of AI, and it will evolve into where the AI world is taking us now. So it will be very forward-looking, very much futuristic even. But I thought it would be good to give you a glimpse of where we are, what's happening, and where we are going. That's the idea of the presentation. That was an interesting image I generated yesterday at 3 a.m. when I put on DALI, can you generate the future of marketing and communication? And it was a weird image, obviously, but this is what AI is featuring and foreseeing the evolution would be like. A little bit about the METC. I think it's important. It's a new institution that has been created. Do you mind if I ask you to come on that side? I just don't want to give you my back because everyone is here, so I'll need to, if you don't mind. So the METC is a new institution. It's been created in 2021, and the idea is to have a public entity that helps the country adopt new technologies, whether AI, blockchain, or anything around that. The mandate is very simple: promotion and awareness around emerging technologies, driving the national ecosystem, policy. So we are also responsible on advising the government on how to behave around AI, what to do and what not to do. So this is one of our main tasks, which we will do probably by mid next year. We are already working on some policy documents, policy things around that, so that will happen next year. And the last one is industry partnerships, so where we ask international bodies to come into the country, showcase all of the new technologies that the country can use for the economy, for the citizens across. So the topic that we have chosen, AI, is, I was telling my friend, this is my last presentation of the year. I felt like I've been talking only about AI, like week in, week out. It's insane. And last year, today is actually 1st of December. So last year on the 22nd of November, ChatGPT was released. And back then I was still in South Africa, and I remember one of my colleagues sent me this link, and we looked at it, and we did not work for 2 days. We literally spent 2 days just testing ChatGPT. And here we are a year later. The advancement and everything that's happening around AI is what is driving the whole narrative in technology today. We will keep on talking about AI. It won't stop until, I mean, it will never stop probably now. We have entered a huge wave of what's happening around that technology. And as a country, as organizations, as people and as person, you can't leave it alone. You need to look at what's happening in that field. 2 things about AI. You know that guy, right? Okay, good. He says it will have a far more profound impact on humanity than fire and electricity. So he talks about the potential. He's very optimistic about what AI will bring to the world. But then you have this guy. This guy says AI is more dangerous than nukes. So it also kind of put on the balance of there's a lot of potential, there's a lot of positive outcomes that we can have around it, but there's also a lot of negative if we misuse it or if we let it run wild. And the world right now is actually in a balanced mode where everyone is looking what's happening and can't actually decide how it will end up looking like. A little bit about AI. Started in 1956. The term AI, it did not evolve as swiftly as everyone thought it would be. It would go. People stopped investing in AI at some point. There's something called the AI winters, where universities stopped investing in AI companies, even stopped believing that there would be value in doing AI. But there are two key ingredients that allowed AI to emerge as it is today. The number one is computing power, and the second one is the availability of data, of good quality data. Obviously, you need algorithm on top to make it run. So all those three combined made AI what it is today. And this is what I'm going to talk about. Like I said, the promise of AI,
every company, every organization is talking about increasing investment in AI. Everyone is talking about building capacity building around AI. So this is a narrative that is continuously going on across the world. Try to learn more about it. That's on a personal level, but also at organization level, invest more in it, invest more in training your people around it. That's one of the key messages that we're giving out there. And this seems to be the only thing that in politics everyone is agreeing about, that AI will drive the future going forward. Now, before I move a little bit into the specific AI around the theme, I just want to put a side note on the power of big tech. So I was thinking about a perfect example to tell you that we are at the mercy of big tech companies, much more than what you think we are. And it's very relatable even in terms of AI. So when the war happened between Ukraine and Russia, it's important to know one of the preludes of a country invading another country today is actually cyber warfare. So Russia went in, disabled the electricity grid, put down the government services, shut down all the banking services in the country. So basically there was a wave of cyber attacks before the soldiers even entered Ukraine. Now, Elon Musk, because internet was disabled in the country, he actually said, okay, guys, don't worry, I'll put my Starlink system in place, you will be connected. So that allowed Ukraine to survive, actually communicate the strategies, the defense strategies, and work on how to defend themselves against the invasion that was coming in. And that's one of the main reasons today the war is still ongoing and why Ukraine has not been defeated. Now, that's his authority. Because he owns the company, he said, I'll give you this. Fast forward a couple of months, at one point Ukraine wanted to attack Russia and he said, no, don't use my system anymore. And he was criticized. He was said, okay, why are you doing that? Let them use it the way they want. This is the power of big tech. They are able to decide the outcomes of war. One guy at the helm of a technology company. This is the same case for the likes of Google, Alphabet, and everyone. Now, why I'm using this example and why it's relevant, in AI, everyone is dependent on those organizations. Whatever they choose to do will influence narratives in countries, in companies, in economies. And that's one key message I would like to point out. I've used this slide before. There are 7 stages in AI. Why I use this all the time is we keep on talking about AI. But there are different levels of maturity in AI. This is very important. You need to understand what level of maturity and what level of technology we are in right now, where we are going, and how that will impact different economies, different jobs, different ways of doing business across. The first one is a very simple one. That's back in the days we had a chess game that we used to play online on our old computers. This is it. Simple algorithm where it knows how to play chess. You play chess to it. It does nothing else. It can't learn anything. It can't retain anything. You just play an online game. That used to be the Windows 95, 98 kind of operating systems with all those kind of gaming that they had online and offline as well. The second one is called context awareness and retention based AI. This is where ChatGPT is right now. ChatGPT is only on the second level of the whole spectrum of AI's evolution. Very basic, which is context aware, which means it can retain information. So when you talk to it, when you ask it to do something, it will remember the past conversations. It will reply back, and it will go and fetch some information, but it's basic math. It's nothing else. It sounds magical because the communication is clear. You can understand how it talks to you, but basically the algorithm behind are very simple. This is the second level of AI. You probably already you have seen this before in terms of adoption. I don't count Instagram threads, but ChatGPT took 2 months to reach 100 million users. Now, they always talk about it, but you don't think why. Why did it reach so many users so quickly? And the very simple reason is because it had human-like language in terms of interaction with people. AI has been around for a very long time on social media platforms. You probably all know that. It's been used in banking to detect fraud. It's been around a very long time.
but there was never a system that allowed everyone to interact with it in a very much democratized way of talking to a system that you feel like you're actually engaging with a person even that can understand you and reply to what you're asking for. This is one of the main reasons it's reached so many users across the world. Now, this is important. So what are companies doing? Where are they investing their time in terms of generative AI? What actually, in which business units are they focusing on? Primary focus on generative AI is around customer experience and retention, obviously revenue growth. But if you dig deeper, that's a McKinsey report, you can see that in marketing and sales is where the most use of this tool is being done right now. Obviously, the rest will pick up at some point. I have more stats to show you, but this is clear. You see, those systems were not meant. I think there's one researcher that once said, AI will be something that will help solve engineering problems, huge mechanical, mathematical, big data problems that requires a lot of analysis and everything. But it took everyone by surprise. AI is now actually doing creative work, which is something that no one actually expected it would do. Yeah. So in terms of value, Bloomberg thinks that it would add $1.3 trillion to the whole ecosystem. That is the terms of value that AI will bring. Now, in terms of industry that will be mostly impacted, you will see banking is number 1. Communication and media is at the 6th spot. This is a research that was done by Accenture when they were trying to find out which industry will be disrupted the most. Communication in media is sitting quite high above. But as you can see, energy, capital markets, software platforms, insurance, all those will be heavily disrupted down the line. Now, in terms of work, job, I've received this question a lot of times. Will I lose my job, etc. It's ongoing. The jobs that will be disrupted the most, you can see office and administrative support is sitting up high. Now, arts, design, entertainment, sports, and media is sitting on the 5th position. Don't panic right now. This is research based. It's not opinion. This is research based. So you need to interpret this information and understand how you behave towards it. I think that's the main message down here. Now, I'll dig a little bit into the use cases around AI. So one of the things that AI allows you to do is personalized marketing. Obviously, delivering the right message to the right target at the right time, to convert a prospect into a customer, analyzing a lot of data so you can personalize the messages that you offer. I have one use case is Starbucks. So Starbucks has 400,000 types of variation of what they call hyper personalized messages that they send to their clients. So whenever you buy something at their shop, through their app, they will send you a very highly personalized message to tell you around your experience and tell you what you can use, probably encourage you to buy another product down the line. I have one personal example. So when I was in South Africa, I used to shop at Pick n Pay, and I had a loyalty card. So they would send me regular emails at the beginning, but I think after a month or two, every mail that they would send me would always be around the top 5 products I used to buy. And they would always be informing me that, okay, you like to buy bananas every week, obviously, because you like them. There's a huge discount happening on Saturday. Please go and buy that. So this is what hyper-personalized marketing campaigns. It's only possible because of AI. Those kind of services and solutions are not yet available in the country. I mean, not to that extent that it should be. That's my personal opinion. But this is something that companies can and should leverage down the line. I like this one, predictive analytics. So one of the things about having a lot of data and having systems that can actually analyze the data is to make forecasts and trends. And you see, one of the big misconceptions around AI is you tend to think that AI is expensive, AI is only meant for big companies, but actually
any SME, any small business or person can actually buy a small AI tool to make forecasts for them in their stock management, in their expenses, just to tell them how they are behaving in terms of figures and make projections down the line in months to come. Now, in the marketing world, one company that does that very well is L'Oréal. They're always the leader, and you always wonder why and how. But the secret behind is because of this software called Synthesio. So that system is an AI platform that collects data from over 3,500 online sources. So it's constantly getting data in. It's constantly analyzing the data. And once it does that, it gives report and does predictions where it allows L'Oréal to be at the forefront of their industry at least 6 to 19 months before they emerge. So we're able to predict trends before it even happens. That's something that is a lot of trying to replicate, but they are by far today one of the best in that. Anyone has any questions up to now, comments before I move ahead? Yeah. I read somewhere that AI is creating more jobs than losing the job for standing. What do you think about it? Yeah, it does create more jobs. There's maybe in the end, in a few years, it is going to start losing the jobs. Yeah. Right now, it is creating engineers, prompt writers, or something like that, and also people investing. So, you need to think about it on three levels: short term, mid term, and long term. On the short term, I'll have a few slides, but it's people using AI that will replace the people that are not using AI. That's short term now itself. It's called human augmentation. So people that are using AI are more productive. So if someone doesn't use an AI tool, he takes 4 hours to complete a task. And someone comes in, I use an AI tool, I get it done quicker, better, much more, I'm more productive. By default, my company will say, okay, this is the guy I should promote and not the other guy. So you'll become irrelevant. So you need to augment yourself. There's a story I've always used. I met a CEO once in Barcelona. He's a CEO of one of the biggest banks in Europe. And we were having coffee. He just starts off and says, I'm super lazy. I'm like, who starts a conversation like that? I can explain, tell me more. And he says, I take a week or two to find the quickest way to get something done. That's why I'm lazy. So he will spend time to research, find a tool, find a person, or find a way to get something done in the quickest possible way so he can do more. That's very smart, I think. So I'm not saying be lazy, I'm saying be smart about it. So this is where people should be like how many of you actually took a course on how to use ChatGPT? One person. And it's available free, it's online. How many people actually understood prompt engineering, like how to use those? And ChatGPT is only one AI service, so like thousands of them now. But you see, it will depend on a lot of factors. But I'll come to what's happening on AI, and then we can carry on. But the idea is everyone is investing big in AI right now. It's a trend. A lot of money is going into it, and it will continue to go into it. Two things around communication and how it's changing. You know about chatbots. Obviously, that's very common now. ChatGPT is one. Everyone is having a chatbot. Even the ministry has a chatbot powered the background by ChatGPT. Two use cases which I found quite interesting. You can test it. This one is called character.ai. I don't know if you heard about that before, but you can basically chat to Elon Musk if you want to. It's quite interesting. You can chat to Iron Man, you can chat to Spider-Man. They'll respond as if they're in character. I used to spend a lot of time on that, but I've stopped now because I have important job to do. But yeah, this one is a personal favorite. It's a Khan Academy. I don't know if you heard about that before. Okay, this is a very nice example of how you use AI, you use a chatbot to actually improve the education models that is around the world. So in our usual format, there's 40 students in one classroom, 40 different people that have 40 different ways of understanding, 40 different speeds of learning.
40 different levels of concentrations. But what with AI, you can actually, each of them, they can access personalized support in terms of how they learn things out. So this is something that technology, chatbot with powered by AI allows people to do. The future, I mean, if someone doesn't understand blockchain, you go on ChatGPT. I mean, I'm not saying do it unless you don't understand, but you can say, can you please explain blockchain to me as if I'm 5 years old? It will actually explain blockchain to you as if you're 5 years old. If you still don't understand, then you can actually, I still don't understand, use more examples. But it will take the time, the energy, and the effort to ensure that at the end of the conversation you have understood it. A teacher cannot do that in a classroom. So the future of education will heavily depend on those type of chatbots. Have you heard about that person? I mean, this is a virtual influencer. I mean, I don't know if you can say she or it. It has 2.7 million followers on Instagram. It featured on the Times Magazine. And we are seeing more and more of that. Those are what we call virtual influencers now. So this is also something that is happening in the communication field, in the industry, all because of AI. I mean, that profile has a lot of interesting pictures, but they're all AI generated, the content, the experience. At one point, that thing visited Barcelona and it had pictures of Barcelona everywhere as if it was actually literally visiting the place when it was not. So we will see more and more of that in the future where AI will power that revolution. That's an interesting example. A lot of people ask me about the impact on creative jobs. I don't know if you heard, but there was a big protest in Hollywood quite recently where script writers were concerned that AI would come up and take their jobs because they were doing a much better job in writing scripts for movies. So this happened. It went quite under the radar. No one actually talked a lot about it, but then you probably know this guy. He actually went to court, very famous Indian actor. He went to court and also won a battle against the misuse of his image with generative AI. So the creative jobs, who would have thought actors and scriptwriters would be threatened by AI now? This is something that was unconceivable a year ago. So, but this is something that is happening right now. I like this picture a lot. To answer your question, in the near future, you're more likely to be replaced by someone that uses AI rather than by AI itself. That picture, you can see bots actually learning, reading books and being creative while humans are busy consuming everything that's on their screens. It's quite ironical because, like I said, no one expected AI to come for the creative jobs. AI will write a better letter than you, a better poem than you, a better music lyrics than you. It will just do everything better. But those are creative things which we were not expecting it to happen. What do the best companies do? I think, so when ChatGPT came out, JP Morgan is the top 5 banks in the world. They immediately said stop using ChatGPT. That was their first rule. No one in the organization should use that, and all the banks saw JP Morgan do that, and they said, okay, we will also ask our staff to stop using ChatGPT. It's not good. If they are doing it, we should do that. 3 months down the line, they release a service which gives investment advice powered by ChatGPT. 3 months. So the very best companies will do that. They identify disruptive technologies, and then they look at it as an opportunity to enhance the services that they give to clients. And this is what, I think, if I'm not mistaken, JP Morgan recruited at least 5,000 engineers on AI, at least in the last 6 or 7 months. So they are way ahead in front of everyone on that field. But you can use that as a use case and understand what you need to do going forward. I like this, it's called Shadow GPT. So if someone tells you not to use ChatGPT in the company's environment because you see it's valuable, you can actually use it on your phone and take the content and put it online in your corporate environment. So this is something that we see more and more now. Yeah, we're talking about that. Prompt engineering. It's a new trend, but a lot of people have, have reinvented themselves where we are now learning how to engage with machines to get the most productive outcome ever. This is a new trend. This is a job that pays very well. So if one day you
you want to think what you need to do. And actually, to be honest, this is one of the conversations I'm trying to have even the Ministry of Education to see if they can add that to learn the basic of prompt engineering to our students in Mauritius. I was still talking about type 2 AI now. I'll run very quickly to the other types so you see what's happening. Ali, hello. So the third one is what we call domain specific AI. So it's like an AI system that is incredibly good at one single task. And one of the most famous one is actually AlphaGo system. That system was so good at the game that no human could defeat it. This is the third one, where it's very specific and very focused. In finance market, they use it on trade market surveillance. It's very well used, but it's very specific and narrow to one category of usage. Now, when we move to the fourth one, this is where you inbuilt a little bit of reasoning in the system. So the AI is able to watch a movie, understand a plot, and actually tell you that character actually is the villain and that one is the hero, and it has a little bit of reasoning power. Now, this is where it gets interesting. I've used this slide before, but this is called artificial general intelligence. At this point, the AI systems will evolve to a level where it's comparable to a human. So it can learn music, it can actually learn a new language, it can go to school, it can mature, it will grow as a human-like, but it will eventually evolve when it gets better than the human. The most closest cinematographic example that I saw was in Avengers movie, Ultron. I don't know if you remember the character, but it can be formless or in a robotic form as well, but this is where it gets the essence of being independent and independent thinking. Now, it's interesting because a lot of persons think this is science fiction. How many of you think that this will happen? I see 3. Okay. Jovan, my friend, you were here last time I presented it, but there are some new elements that came out. So on OpenAI's platform, they have this amazing article, Planning for AGI and Beyond. So we're already talking about it. The leaders of AI are already talking about it. They have a whole article and everything. Have you heard about the blue backpack theory of Sam Altman? Wherever he goes, he carries this blue thing. And do you know what's inside? No one? He has the kill codes for the OpenAI servers, because he also knows something can happen. So wherever he goes, in any interviews, if you look properly, you'll see the blue bag lying somewhere. It's like the nuclear codes for the servers of OpenAI. He carries it around just in case he just gets a notification that everything is going to go out of control. Now, you see, AGI in 2022, in research world at least, it was very far out. That was 2022. You could see innovation trigger. It's very way out before it comes to productivity in terms of adoption. Even a year later, it's climbed up to the peak of inflated expectations. So everyone is starting to talk about it. It's research, more money is going into it. So I also believe it will happen at some point. Now, this is when you get interesting. You all know this story where when he was fired. Anyone knows why he was fired? Do you want to know why? Yes, I would like. Luckily, I have some friends sitting in Silicon Valley, so I get some privileged information. So they told you that the board fired him because he was not open to the board. But the board did not say about what exactly. Obviously, he's back now. The board has changed and everything. One of the main, I mean, if you look at the board that constituted OpenAI at that point, those were incredibly brilliant people. Okay, those were founders, entrepreneurs, like really top leaders in their own industry. They got scared. They got worried because Sam Altman did not share about Project Q-Star. Project Q-Star is AGI.
And as soon as they saw that, the reaction was, this is a threat to humanity. That's in a letter that was sent out. And that's why they asked Sam Altman to actually, can you please? Now, this is not news that is I'm inventing, luckily. It's actually out in the press now, so you can research on it. It's well documented. So that is to say that those organizations are really close to a tipping point in terms of AI development. Elon Musk last month said we should reach AGI before the end of the decade. But I think, and he also prompted the board to tell why they actually fired Sam Altman in the first place. So yeah, just to tell you that this is something that will happen at some point. How prepared you are for it, how the world will change when it happens, we have no idea. We can only experience it. After that, this is not even the end. After AGI comes artificial super intelligence. This is completely, we know the concept, we don't understand it, we'll probably as humans never understand it. Those systems will solve problems, will create problems, will be completely independent on their own. They will solve problems that us humans have struggled to solve, with like climate change, like anything like economies or technological problems. They will just move at a speed that we cannot understand. This is also the next step. One researcher actually said that the person who sees that is already born. So this is something that is already documented. And there's even a calendar out there. We will reach that point probably a little bit closer to 2050. So this is where we are right now in terms of AI. Now, like I said earlier, there are three main ingredients for AI to evolve. Data. Data is exponential. The amount of data that we will create in the next 6 months is 3 months is equivalent to the amount of data that we created in the last 6 months. So it will continue to evolve, and it's quality data, it's well structured, it's kept properly. Computing power, that guy came up with a surprise in July. Was it June or July? July. So Alphabet Google has a quantum computer which is 241 million times faster than the next supercomputer. So computing power is increasing, data is increasing, algorithm will be there all the time. The ingredients are all there for it to happen. When, we don't know, but it's probably on its way. I'd like to end on this one. At the end of the day, what was the name of that guy? Arthur C. Clarke said, I think advanced technology is indistinguishable from magic. And that's why ChatGPT, sometimes some people who don't understand the reasoning behind things, it's actually magical of the answers it gives you. But it's basic mathematics. It's just, some brilliant algorithm behind that's running it. So always remember that and don't just take it at face value for what you're seeing on the screen. That's it on my side. Thank you very much. And if you have any questions, I'm ready. Thank you very much, Vrigesh. If there are any very questions here already prepared, or you have imagined the world in a few hours, few years, we have seen some kind of incredible curves increasing in the future for the knowledge of human beings, and thereafter artificial intelligence and several other levels of artificial intelligence. So don't say me, you are muted. A small question. The dangers. We talk about the dangers, threats of AI. Now, OpenAI, it's a private company. It's led by commercial intents and everything. But let's say we are building an equivalent of OpenAI for military use. What are the possibilities in this kind of, because OpenAI, it is limiting a certain point the kind of processing or response that they are giving to people in terms of privacy, in terms of data sources and everything. But military use, there's no limit. They can tune it as they wish. Okay. What will happen? Okay. I think we should not be naive. Every technology that's released to the public
It's actually been firstly used by military. That's from Wi-Fi, WiMAX, to just name it. Even the internet was first used by the military. I can tell you the military beforehand, when they see those kind of technologies, if they have not already used it, they're probably using it properly right now. So they are definitely using. Like I said, if you look at the way war is being conducted right now, it's online, it's all technology based. So we're very much way ahead. I think we should be thinking on our own personal, how we cope with that as individuals, how a 5-year-old daughter, what do I teach her? You know, in the job that you are right now, how will that impact the way you perform, your productivity? In companies, CEOs, how will those kind of tools and trends impact your businesses? This is the way that you need to think about it. The dangers are equivalent to the benefits. It will solve many problems that we are not able to solve. The gain in productivity will be immense. That's for sure. That's a no-brainer. But we need to be clever enough and agile enough to adopt it. I think that's very important. Yeah. So for a common person, a common family man or person, what will be the impact of AI in the coming years? Because for us developers, we are using it, making things work fast. But for people and society, what do you foresee in terms of research that you have done? Okay, this is a very good question. As people, you interact with private companies, you interact with banks, you interact in the retail world, you interact with the government. Because a government, obviously, you need to renew your license or get your ID card. What will the future be like in terms of that? A lot of countries are already thinking towards that. It's seamless. So you'll have a dedicated platform where you can actually do all sorts of transaction by voice or by chatbot that you can type into. This is what the future will be like. Imagine that you have a single chatbot for every query you have with the government, from renewing your car license plate to getting your new ID card or your new birth certificate or choosing the school of your child. It's all happening on a single chatbot. Hello, it's me, I'm Rigesh. My child just turned 5, I need to register her for school. Pulls out the data, gives you the options, click, choose, next, done, you get your paper done. This is the future, but now this is government. Now private sector is exactly the same thing. Any kind of service you want, it will be seamless, all because of those systems running behind. Common man, this is what will happen. I think they need to embrace a little bit of technology. You see, I won't say the problem, but there's one question mark here. We've got the infrastructure in Mauritius, 100% fiber, we've got everything. But the uptake on digital services is not that high. I'm not attacking the banks, but I'm just saying, I find it always weird that in this country we have so many bank outlets. In a bank here, did you see sometimes how many cars are lining up to go to the bank? 5 years in South Africa, I never stepped in a bank. Never, never for anything. Everything was done online. I even paid my fines online. So there's still something that needs to be done here. There's still room for improvement around that. He had a question. Thank you. You answered most of my question I wanted to ask. But is there a limiting factor here in Mauritius which prevent those innovation to come here? Is there something like fear, or maybe it's something really pushing against all those technologies coming here? For example, GPT, or for example, you said in South Africa and Mauritius, they are pushing forward for technology, and here it's super slow. What's super slow? I mean, like super slow. It's a bit, yeah. But is there a specific reason? Because maybe you're more in the space. Maybe there's a reason for that. We are too comfortable here. That's my perspective. All the big companies have monopolies in banking, telecom. They don't really feel the need to always keep on innovating because they are losing market share. But in those big countries, they always need to innovate because then they lose clients and it's much more competitive. I think that's the only thing I can see. But saying that, there's a lot of effort now because
that drive on AI is global. It's not only national. So a lot of companies are actually now pushing and going into that. But we need more of it. That's definitely. We need more of that. That's for sure. And here, do you think Mauritian private companies will adopt GPT? They are already. Products? They already. They are already. Okay. Do you know you can create your own GPTs now? Okay, you can create so a company. You can train your own GPT on GPT-4. It's been released, and then your staff can actually go there and use that. Okay. I don't have any problem with that. It's very good, very productive, but I have a problem where the data is going and how it will be used. That's my only concern. So what companies are looking into is what we call private AI. So you want to use the capabilities of AI, have them hosted somewhere safe. Microsoft Copilot is a bit like that. So you will use AI, but it will be your data will be safely guarded. So you need to use those capabilities because this is where everyone is going. You see, if you have 4 companies in marketing bidding for a project, okay, one of them is using extensively those tools. The time frame of delivery, instead of 3 months, he puts 3 weeks. Who will win this project? Yeah, obviously. So to remain competitive, you need to use those tools. You need to find the new tools even when they come out. Now, the question is, how much time are you spending finding those tools? Or are you too busy? It's like that picture where someone is pushing a cart with a squared wheels, and someone comes in with a round wheels, and you say, no, I'm too busy right now. Don't ask me to change the wheels. So, yeah. Thank you. You? Any question? Can I just throw? No. Yeah, for speaking for banks, like we know that digital banking license is being given right now for a few banks. So I don't know if something you can share from your council is there a roadmap for this, like the license given to digital banks, that you don't need all these. This is a question for the Bank of Mauritius. Yeah. I don't do licenses. No, but to help the public, like bank will give license, FSC will give, like regulatory will do their stuffs. But for these, like for this technology, you have to be out with these like banking services. That will be up to the banks to decide. You know, that will be up to the banks to have their own strategy around digital and services that they want to provide. I mean, I won't take names, but one bank released an app, and then you saw everyone releasing the app. This is the way it works in the country. One will lead and the other will follow all the time. But the innovation needs to come from everyone. This is where it becomes interesting. Where, let's be serious. It's not hard for anyone to decide which bank to go into in Mauritius. Is it hard? No. It's very simple. You have 2-3 options. It's easy. You can take a decision. It should be extremely hard. It took me a week to find a bank, to decide which bank to go to in South Africa, because their offering was so competitive. All the services that they were providing was so competitive. But then here, it's very easy because we don't have that kind of differentiating factor. It's very simple. So this is where we need to go to in a very competitive environment, and then it will drive the innovation, it will drive the use of those kind of tools. Yeah. But how we create this environment here itself? How to create that? Yeah, I think we need to talk more about it. This year I've been talking only about that. And some people, you know, it did hit something that we need to keep innovating. So we need to, you see that there's a mindset shift that needs to happen. I was checking a report recently. As soon as our youngsters finish university, they try to find a job. Okay, that's the first thing that comes to mind. Let me find a job. If you go in different parts of the world, the first thing that a student that finishes university thinks about is, how do I become an entrepreneur? How do I actually start a new business, a new service, a startup or something? We don't have that here, that culture of entrepreneurship around technology. You know, we need more of that. We do have it. I'm not saying it doesn't exist, but we need more and more of that. And that will drive innovation across the island. And MOIC is doing that, but we need more of that. The numbers are not good, from what I see. So let's say like a group of us, we stop working and just
apply for a digital banking license. You want to open a bank, huh? Yeah. No, but what's there in that? What are your views? Is it something that can work, or we shift to, like you are saying, to South Africa and take the expertise and come back? Yeah, I am a big advocate of using best practices. I don't like to reinvent the wheel. Exactly. Find a model that works, bring it here. It's easier. It's better, it's quicker, faster, less risk to do. Don't create everything from scratch. Yeah. Thank you. Okay, questions? I will have a question. Thank you. Vigresh, in fact, I'm quite new in ChatGPT, I would tell you. And finally, I've seen there is different version, as you have mentioned, 3.5, 4, maybe 5 or 6, I don't know. Not yet. Not yet, but it's already in the talk. So when you're an enterprise, you can take ChatGPT 4, so he can have generative AI on image analysis and generates arts also, and then propose a text solution. It's very raw definition I am giving you to you now, but the database that GTP users, OpenAI users, in fact, they are evolving years. In 2021, then there is another version in 2022 for GPT-4, so yes. we can see that the database is enriching, Yes. is evolving, Yes. and it is generic content open for everyone. Then you can also have your own ChatGPT added to the basis. Yes, you can database. create a separate one. Yeah. And my question would be, do you know what is the related the database that ChatGPT used? Because it needs to be standard. It has been all the sources of data must be secured in certain way. The answer, they can't take the risk that the answer are not accurate. Yeah. So it is quite a long question. No, it's fine. It's actually normal. There's a lot of logical explanation. ChatGPT does a lot of mistakes. At least 3 or 3.5, it creates things that doesn't exist, create reports that doesn't exist. So you need to be careful when you use that and always ask for the source and the information around it and cross-check it. Now, there are others that are a little bit better than that. Bard AI is better, so it will give you the source and everything. Or you can use Claude AI, which is not yet available in Mauritius, but you can actually use a VPN to access it. It's only available in Europe and US. You need to use common sense. It's not hard. It's very hard. So sometimes for people, you need to use common sense. If you ask ChatGPT for, can you please generate a report on the usage of AI in Mauritius by sectors, and it pulls out a long list, and you see some weird names, some weird concepts around it. Ask ChatGPT, can you please provide me the source of that information? Very likely it will get a link that doesn't even open. That's on 3 or 3.5 also, but on 4 it's different. I could have showed you, but on 4 it's different. On 4, the database is trained up to 2022, but it can access the internet. So you can actually, yesterday I was doing a report and said, it can access 3 websites. You can, and you will see, it will say, can you please go online and find me 3 links that actually talks about marketing and communication, so I can use in a presentation I'm making today around that. It will go online, it will find me 3 links, it will send me, and it will also analyze it. I can ask a summary of that, I can ask for it to do some work on it, it will also do it and give it back. Now, it's for you to not be lazy and do the job, click on the link, go and read it, check the source, confirm it, but at least it does that research work. That is one. ChatGPT also released plugins. Have you heard about that? Those are powerful tools, extremely powerful tools. You can generate a video in 10 seconds. I did a presentation for the 21st anniversary of LICTA, and that was fun because they paid a fortune to do a video of the anniversary.
It was a nice video, and when I came on stage, I took my laptop. I said, "Let me create a video right now for you." And I created a video on Wisla. I said, "Can you create a 21st anniversary video of LICTA, Mauritius, their contribution to the digital environment?" Click enter, and I was doing like this, and then video came up, and the CEO looked at me, and the guy who did the video for a month was like, but now, you see, there's a problem here. He should be aware about that. Yeah? That tool is 900 rupees per month. How many of you spend 900 rupees in a food court just doing nothing? Right? So invest money in using those kind of tools. So that's important. And I don't know what happened afterwards between the CEO and that guy. Right? But this is the idea. Now, even in music, even in any type of creative content, there are tools that do it at an instant of a click. Yeah. So yeah, that's it. I don't know if I'm wrong, but we have a badges with AI creation. And is it a plugin we have taken to make this kind of nice picture? The API, stability AI, enterprise. Okay. Yeah, yes, the picture created were very nicely made. Yeah, it was actually, that's interesting. I think it appeals to people. I have asked him to put a specific guitar, the color and the brand of the guitar, and it is put really realistically in place. Of course, in few seconds, but I was it was a very tiny demand. I mean, let me give you an example. For Diwali, like a Mauritius Emerging Tech Council, we had to create a Diwali wish card. I went on DALI, I said, "Can you please generate a Diwali card that says METC wishes everyone happy Diwali?" Amazing. It was done in 15 seconds. Uploaded it on LinkedIn, sent it to people on WhatsApp, done. Now, what was the noble way? Happy Dali Diwali. Yeah, exactly. So what was the noble way? I need to find a graphic designer. He needs to give me 3-4 versions, and I'll say, "No, this one," and then do editing. Then No, it's okay. Just to add on that, it's for the live. Oh, okay. Yeah. Just to add on that, I'm using GPT-4 actually, and every day what I did is tell him to. You call it him. Tell it, tell it to give me today's news about different media press in Mauritius, and then do a summarize, and at the end make a picture of it for summary. It works nice. That's brilliant. I mean, that's like amazing. Yeah, for sure. So you see, that is an augmented person here. Now imagine what's happening in other news outlets. How are they doing that? I'm not sure. I don't think so. I don't think so. Exactly. So you would bring more value in that kind of environment. But this is how we need to think now, exactly like that. Yeah. And that's perfect. Thanks for sharing. Thanks. I really think that there should be a legal framework, and sources are also disclosed, because there are so many fake things that are being generated by AI. So I don't know where Mauritius is at it with respect to putting the legal This framework. is live, right? Live. Okay. I won't tell you what Mauritius is doing, but I will tell you what's happening. Europe, EU has an AI Act, which they have started working on for a couple of years now. It's very strict, extremely strict. And that is one of the main reasons you don't see the biggest advancement of AI happening in Europe. It's happening in the US. Now, the US, they made a pledge. They asked all the big companies to come to the White House and pledge a document saying we will develop ethical AI. It's basically, it's not a regulation. It's just a, can you please come and say loudly, I will develop ethical AI? But we don't know what they're doing inside. China is different. China said, come, do AI, whatever you do is mine. So I'll take your algorithm, I'll take your data, everything is government property. Everything that's concerned with AI belongs to us, the Chinese government. UK is doing something different from Europe. They want to give responsibility to each and every institution and everyone that are developing AI to take full responsibility of big fines if they mess out. What we are seeing now is there's a lot of experimentation going in. India is different. India, beginning of the year, they said we won't regulate AI, have fun, do whatever you want. Now there's a digital act coming soon, I think next year,
they will incorporate some minor regulations on AI because they don't want to stop the innovation happening. Now the question is, where do we sit as Mauritius? We need to definitely protect in terms of privacy, human rights. That is something definitely we're looking into, but we also need to differentiate ourselves and come up with something that will be incorporating bits and pieces across, but very much tailored for the country. This is along the lines you are thinking. We always want to be special, so we try to do that. But the world doesn't know. Let's put it that way. We are all having their own version. That's it. I'm done boring people on AI. It was a real pleasure, as you can see, to hear you, Vigesh. Thank you very much, sir. So I will ask you, everybody here, to... Can I throw the bottle? No. Big applause to... presentation. And, thank you very much again. I will ask you to Mr. Olivier Le Teneur to come and make all the setups for the next session. Thank you. Thanks. Happy, very happy to hear from you. On est après. Je vais le jouer de... Ça c'est live.
les jours, les équipes de Vikesh pourront en parler. On a une approche par rapport à l'intelligence artificielle qui a déjà été un petit peu décrite ce matin par Thomas. Et là, je vais faire un petit zoom sur l'événement qui a eu lieu en début d'année chez AWS à Paris, le Summit AWS de Paris, en 2023 donc. Et ensuite, on va prendre un petit peu plus de recul pour pouvoir prendre une vue d'ensemble, comme ça a été fait un petit peu aussi précédemment, mais d'une manière différente. Alors, les points qu'on va aborder ensemble. Ouais. Ça va venir. Voilà. Je suis sur l'écran en fait. Donc, on va commencer par l'AWS Summit de Paris de 2023. On va enchaîner sur les évolutions qui ont lieu depuis, parce que ça va, on va le voir, ça va très vite. Et vous avez pu voir déjà précédemment sur les autres présentations et conférences que ça va vraiment très vite. On va prendre un petit peu de temps et c'est là qu'on va dézoomer, on va partir un petit peu dans le passé pour voir comment ça a évolué jusqu'à présent. Essayer d'anticiper un tout petit peu, parce que comme ça va très vite, on ne peut pas aller très très loin, mais en tout cas, essayer de voir jusqu'où on peut aller et quelles sont les étapes suivantes. Le positionnement de Razorfish en termes d'intelligence artificielle et une petite conclusion à la fin. Et on pourra passer à des questions, des échanges ensemble. Alors, l'AWS Summit a été organisé évidemment par AWS. Ils sont pas du tout arrivés les mains vides et ils sont arrivés en fait avec une idée en tête, c'était le booster business. C'est vraiment en fait venir et dire, c'est le mot d'ordre qui a été répété en permanence, c'est dire en fait, voilà, l'intelligence artificielle peut nous servir aussi dans le business et permettre de donner un gros coup de booster en fait sur la suite. Ils sont venus avec des exemples concrets, des réalisations. Donc contrairement auparavant, on a pu avoir en fait des présentations où on était dans le théorique, là on n'y était pas du tout, on était vraiment dans le pratique, des cas pratiques réalisés dans le cours de l'année précédente. Ils sont arrivés avec des données, avec du vérifiable, avec du concret et du quantifié. Donc il y a eu beaucoup de présentations. Là, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y avait 127 sessions en une seule journée. Donc évidemment, comme je ne pouvais pas assister à toutes, il a fallu un petit peu choisir. J'en ai choisi 3 que je vous expliquerai après. Les gains qui ont été présentés n'étaient pas forcément numéraires, mais en tout cas des gains de productivité, des gains en termes de qualité, surtout, de qualité de données, parce que tous les clients qui sont arrivés soit avec des data lakes ou alors avec des bases de données extrêmement grosses et qui ont été analysées, et ça a permis de sortir de la qualité et améliorer un service aux clients. Il y a aussi le côté retirer les tâches complètement ennuyeuses en fait au niveau des équipes. Alors ça c'est un truc qui est vraiment tech pour le coup. C'est-à-dire que souvent on se dit bon bah en fait l'intelligence artificielle ça détruit de l'emploi. En l'occurrence ça peut être perçu comme ça, mais quand on l'utilise à bon escient, en fait ça soulage surtout les équipes et on recentre les équipes sur d'autres, les personnes que vous avez autour de vous sur d'autres sujets beaucoup plus intéressants pour eux et moins rébarbatifs. Pardon. C'est tout ce qui est fait chez AWS aujourd'hui, il est fait à la demande des clients. C'est-à-dire que plus de 90% des features qui sont réalisées en termes d'intelligence artificielle sont à l'initiative des clients. C'est-à-dire qu'AWS ne fait une petite démarche de recherche et bien sûr est toujours à l'écoute de sa clientèle, mais c'est souvent les clients qui viennent leur dire bah, nous on a besoin de ça, comment on peut faire, qu'est-ce que vous proposez. Donc il y a un gros travail de gestion de projet chez eux à ce niveau-là. Quelques exemples que j'ai pris. Donc les trois éléments auxquels j'ai pu me consacrer vraiment, où j'ai pu consacrer du temps d'écoute complet, je vais les présenter. Donc il y a l'AWS Code Whisperer qu'on a évoqué avec Prodigious dès mon retour en fait de AWS.
qu'on a pu aussi tester des deux côtés, donc chez Prodigious et chez Razorfish. Code Catalyst et le Code Builder. Donc là, en fait, je me suis vraiment axé à ce moment-là, parce qu'on avait un besoin très spécifique au niveau des équipes chez Razorfish, sur la qualité et la vitesse de mise en prod du code par rapport au projet client qu'on avait. Alors, Code Whisperer, je vais relire ce que nous a dit AWS lors de la présentation, c'est décrivez votre besoin en termes de code avec des mots, et Code Whisperer va vous suggérer du code. Alors, comme c'est indiqué, c'est vraiment une suggestion. C'est-à-dire qu'en fait, on va arriver avec une phrase en disant, bah tiens, j'ai besoin, en fait, tout à l'heure, on parlait des plugins, j'ai besoin de fabriquer un plugin qui va faire telle et telle et telle action. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un truc qui paraît très simple et évident au départ, mais le tri, en fait, des favoris dans vos navigateurs Internet. Vous demandez ça à Code Whisperer, vous lui expliquez ce que vous voulez, si vous voulez stocker, trier, sur quels critères, etc. Et ensuite, eh ben, vous tapez Entrée, vous attendez. Et là, il va vous sortir un code. Si vous le faites dans le chat GPT, il va non seulement vous sortir du code, mais il va vous faire aussi, il va vous expliquer la démarche pour arriver à mettre en œuvre ce code et en prod. Et il y a aussi Bard dont on parlera un petit peu plus là. Ma première question parmi vous, est-ce qu'il y en a déjà qui ont utilisé Code Whisperer, donc sur AWS, qui était gratuit jusqu'à un certain temps et qui ne l'est plus depuis peu? Non? Oui, Pikash forcément, parce que j'avais demandé de travailler sur les équipes. Et bon voilà, donc on a eu des retours qui étaient un peu particuliers, mais en fait on s'est rendu compte à travers l'utilisation qu'il y avait aussi un problème d'approche. C'est-à-dire que comme ça a été évoqué déjà au cours des conférences précédentes, il y a une façon en fait d'aborder et de créer du prompt pour pouvoir en fait avoir des résultats de plus en plus pertinents. J'ai assisté ensuite à AWS Code Catalyst, donc c'est comment créer, déployer et faire évoluer du code et automatiser les tâches de développement et leur déploiement. Là, on est vraiment, encore une fois, sur des aspects prod qui font souvent perdre du temps en fait, aux équipes. Parce qu'on ne prend pas le temps de mettre en œuvre en fait, de manière automatisée ces mises en prod, et du coup on perd énormément de temps, alors que d'un autre côté, au niveau développement, on est de plus en plus performant. Code Builder. Alors le Code Builder, on est proche de ce qu'on vient de voir avec Code Catalyst. C'est automatiser les tâches de compilation, de test et de packaging. Donc là encore une fois, en fait, on va travailler sur la partie code. Une fois que le code est livré, on va mettre en place un certain nombre de routines qui vont tester automatiquement le code et qui vont le mettre en œuvre et le packager et ensuite le déployer. Là, c'est vraiment une solution de continuous integration qui est complète. Donc, en fait, on ne se pose pas plus trop la question. On est surtout concentré sur le dev, donc sur le code. Alors, les trois produits qu'on vient de voir, la problématique que j'avais au départ, c'était ça. C'est de dire, on libère en fait les équipes, qu'elles soient DevOps ou Dev, de toute la partie qui est un petit peu, non pas complexe, mais pas forcément facile pour un dev d'appréhender. Et on lui permet en fait de se consacrer uniquement au code. Alors depuis, quelles sont les évolutions qui sont apparues? Alors tout d'abord, l'IA est devenue plus accessible. C'est-à-dire qu'avec l'utilisation d'AWS de manière exponentielle et au niveau de l'IA, on a mis à disposition pour les entreprises de manière plus facile l'utilisation, justement, le recours au code travaillé, ou retravaillé. On l'a rendu plus abordable sur le cloud et on l'a mutualisé en fait avec d'autres entreprises et par là même en fait on a alimenté les bases de machine learning qui ont permis de faire du code de plus en plus propre. C'est vrai qu'au départ, quand on faisait les tests et qu'on demandait en fait à travers des prompts des tests, enfin des codes, bon, on n'était pas sur des super trucs, ce qui a fait qu'on a des équipes qui ont mal accueilli en fait la partie Code Whisperer notamment et qui ont dit en fait la qualité du code n'est pas terrible. Mais plus le temps a passé, plus les semaines ont défilé et en fait plus le code s'est affiné et a été propre. Aujourd'hui, on arrive à une qualité de code qui est quand même suffisante. Donc l'IA est devenue aussi plus puissante parce que les modèles se sont affinés.
Et ils sont de plus en plus complexes, mais ils sont aussi de plus en plus précis. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va demander la construction d'un code, au final, on va avoir quelque chose, comme je le disais, qui va être de plus en plus propre et de plus en plus, par défaut, qui va respecter toutes les normes de codage. Là où vous allez prendre en fait du temps en tant que développeur pour apprendre toutes ces normes, toute cette façon de fonctionner à travers le code. Écrire du code, en fait, c'est à la portée aujourd'hui de n'importe qui. Là, ce qu'on veut, c'est un code qui soit vraiment robuste, propre, qui respecte des designs. Et justement, les différents services qu'on a vus vous permettent d'y arriver. L'IA devient, de plus en plus diversifiée. Donc, les chercheurs développent de plus en plus de modèles, les testent à grande échelle et le rendent de plus en plus robuste aussi. On s'applique à différents domaines, là où on était réservé auparavant en fait à des métiers qui étaient très ciblés dans la tech. On s'étend de plus en plus sur des domaines de la santé, de la sécurité, de la cybersécurité, de la finance. Aujourd'hui, il existe en fait des modèles informatiques qui vous permettent d'investir en fait en bourse sans trop de risques, parce que justement tout est déjà préparé au départ et on a des modèles qui sont vraiment robustes. Aujourd'hui, l'IA touche quasiment tous les domaines, donc sachant que, comme le disait Thomas ce matin, ça fait 1 an que ChatGPT, le voici justement, ChatGPT est sorti, donc au bout d'1 an, on se rend compte que ça a vraiment beaucoup évolué en précision et en qualité. Et enfin, tous les jours, on peut le dire vraiment, c'est le cas, tous les jours, on a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent et qui nous permettent de faire quelque chose de plus propre et de plus puissant. Dans ces exemples, on a Amazon SageMaker Autopilot qui permet de créer des modèles d'IA et sans coder. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'écrit plus, avec ce service, on n'écrit plus une seule ligne de code. On lui demande en fait en textuel de créer en fait des modèles et derrière, on utilise ces modèles pour coder et donc on n'écrit plus une seule ligne de code. Google a iPalm qui est capable de générer du texte. Bon, ChatGPT sait le faire, Google Bard sait le faire aussi. Traduire des langues et répondre en fait à des questions de manière vraiment plus complexe qu'auparavant. Donc là, on est vraiment sur des évolutions fortes. Celle qui m'a le plus interpellé ces derniers jours, en fait, c'est OpenAI Dactyl, qui est en fait un robot qui apprend par lui-même à manipuler des objets. Donc là, on est en complète autonomie sur la manipulation d'objets, et c'est un robot qui gère tout seul. On lui donne un objet à manipuler, et en fait, il se débrouille tout seul pour apprendre comment l'utiliser. Donc là, on n'est plus dans le textuel, on est vraiment dans le physique. Et qui est en train de sortir Amazon Q, qui est en fait un assistant conversationnel pour assister dans l'utilisation d'AWS même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand vous travaillez avec AWS, vous avez une plateforme qu'il faut apprendre, vous avez des services qu'il faut connaître. Pour chaque service, vous avez des designs qui sont spécifiques. Et c'est un long apprentissage avec de nombreux modules à connaître. Et aujourd'hui, en fait, Amazon Q est en train de sortir, c'est très récent. Et là, vous avez carrément un assistant avec qui vous allez dialoguer et avec qui vous allez demander des rapports, vous allez lui demander comment ça fonctionne, où on en est, quelle est la consommation, voilà. Donc on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus avancé, beaucoup plus facile. Et on rejoint un peu la démonstration qui a été faite par rapport à Castorama. Alors maintenant, je vais passer sur la partie où d'habitude on perd du monde. Donc c'est la partie historique, qui passionne rarement les foules, mais là où je trouve que c'est intelligent, c'est de prendre justement du recul. Comme je disais, là, j'ai zoomé un peu sur la partie AWS et ce que j'ai pu voir en avril et depuis. Et là, en fait, on va vraiment partir dans le passé. Et on va voir, en fait, à partir de quand ça a commencé. Et comment ça a évolué, à quelle vitesse, et les grandes étapes. Donc la définition de l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui vise à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. On va commencer évidemment par les débuts. Alors, là, je vais poser une question simple. Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent depuis quand on réfléchit à des machines intelligentes? Juste comme ça au hasard, est-ce que vous avez une date qui vous vient ou pas du tout? Vous pouvez dire n'importe quoi, n'importe quelle date.
À quelle date vous estimez qu'en fait on a commencé à parler d'intelligence artificielle, en tout cas non humaine? 1958. Il y a de l'idée, on va le voir. Il y a de l'idée. Non? Pas d'autres dates? Bon. Alors en fait, ça a commencé bien plus tôt que ça. En moins de 500 ans avant Jésus-Christ. Ça m'a moi-même surpris, mais effectivement. En fait, à cette époque, on a déjà Aristote et Platon qui s'interrogeaient sur la possibilité de créer des machines qui réfléchiraient par elles-mêmes. Donc là, on a quand même 2 millénaires derrière nous. On se rend compte qu'en fait, déjà à l'époque, on s'interrogeait, comme on s'interrogeait sur la possibilité d'aller sur la Lune. Là, on va rejoindre, plus proche de nous, Lemdish, qui a créé le calcul rationnel, qui est en fait aussi la base nécessaire pour pouvoir travailler en intelligence artificielle, puisqu'il a créé l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, le calcul, les nombres rationnels, les nombres entiers et les fractions, les opérations d'addition, soustraction, multiplication et division. Donc sans ces bases mathématiques, on ne serait pas allé très loin en fait. On enchaîne avec, s'il y a des devs parmi nous, ils doivent le connaître, ou en tout cas son nom leur parle, au XIXe siècle, Georges Boole. Donc l'algèbre booléenne et la logique mathématique, là on est carrément dans les bases absolues de l'informatique et les bases absolues de l'intelligence artificielle. Sans les 0 et les 1 et la réflexion de oui-non, eh ben, on ne pourrait pas programmer aujourd'hui. L'algèbre booléenne est un outil de représentation logique qui vraiment constitue la base des différents modèles d'intelligence artificielle dont on a pu parler depuis ce matin. Là, on va passer à l'ère des ordinateurs. Justement, on va se rapprocher des 1950. Donc, 1950. Alors, quel est le nom, s'il y en a parmi vous qui savent, qui vraiment transcrit ce que c'est l'informatique, ce que c'est l'intelligence artificielle, pardon. S'il y a un nom à retenir dans les années 50, ça serait qui? Turing, tout à fait. Alan Turing, qui écrit justement un article qui s'appelle Computing, Machinery and Intelligence, qui est vraiment le point de départ absolu de l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend aujourd'hui. Si certains ont vu le film, en tout cas si les autres ne l'ont pas vu, je vous le recommande, qui est The Machine. Non, c'est pas The Machine, c'est je l'ai plus. Thomas, non, tu viens pas à mon aide? Comment? Ouais, mais justement, je vous le retrouverai, je vous le donnerai à la fin en fait. Mais c'est vraiment le point de départ absolu, c'est vraiment Alan Turing qui a écrit en fait un article qui ensuite a travaillé en fait pour les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale pour décoder Enigma. Et là, en fait, on va l'évoquer, dans les années 50 et 60, on utilise un système de logique, de raisonnement qui est basé sur les symboles. Donc ça, c'est important parce qu'on va le voir, il y a différentes façons d'aborder le sujet. On a commencé par une logique symbolique. Imitation game? Imitation game, exactement. Merci. Merci Google. Alors, comme c'est indiqué, là, on va passer à la période de l'hiver de l'IA dans les années 70. Ce qui s'est passé, c'est que cette utilisation de l'intelligence symbolique, vraiment des symboles, était très limitée et ne permettait pas d'aller trop de l'avant en fait sur des sujets. On était très très loin de ChatGPT à ce moment-là. Même si on a décodé Enigma, en l'occurrence, il manquait encore beaucoup de choses. On était dans l'incapacité de résoudre des problèmes complexes. On ne pouvait pas envisager la vision par ordinateur ou la reconnaissance de la parole. De ce fait, là où il y avait des investissements des entreprises et des gouvernements, ils se sont complètement désengagés en disant bah non, en fait, ça sert à rien, là, on va nulle part, on n'avance plus. Donc on avait la capacité de réflexion et de montage de l'intelligence, on avait une partie de la capacité technique pour résoudre les différents problèmes, mais il manquait quelque chose. Donc cette approche a été abandonnée. Voilà, remise en question complète.
on passe à la période du renouveau, donc dans les années 80. Dans les années 80, on passe à l'IA qu'on connaît tous aujourd'hui. J'ai raté une slide, je crois. Ouais, je reviens. Pardon. Donc la recherche se tourne vers vraiment l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones. Donc c'est vraiment la base de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, que vous la connaissez tous et qui a été décrite dans les différentes conférences jusqu'à présent. C'est à ce moment-là qu'en fait on est parti sur quelque chose de beaucoup plus puissant. Dans le même temps, dans les années 70, les premiers microprocesseurs sont apparus. On a créé les premiers ordinateurs, on va dire, financièrement viables pour les entreprises. Et l'essor que vous connaissez, que vous avez connu jusqu'à présent, a démarré. Donc l'IA aujourd'hui, ça va devenir quoi après? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période, on la décrit, on la connaît, comment dire, on l'analyse. Mais qu'est-ce que ça va devenir demain? Le quantique, c'est la prochaine étape. Aujourd'hui, on a des capacités des ordinateurs qui nous permettent d'envisager beaucoup de choses avec l'IA, mais qui sont quand même limitées en termes de développement. C'est-à-dire que tout est basé sur la capacité des machines, que ce soit du GPU ou du CPU, et tout est déterminé à ce niveau-là, et c'est basé sur une logique de 0 et de 1. Donc la programmation se fait à ce niveau-là. Là, on va partir sur quelque chose de complètement différent, la programmation quantique, qui permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans les capacités. Parce qu'on n'est plus sur des 0 et des 1, on est sur des qubits qui sont sur des états parallèles. Donc on n'est plus sur 0, 1, on va être vraiment sur des états parallèles simultanés. Je ne rentrerai pas dans le détail, je ne suis pas un spécialiste de la question, j'ai commencé à lire des ouvrages sur le sujet, je me suis senti un petit peu dépassé, il faut être honnête. C'est pas mon sujet de prédilection, on est dans la recherche encore aujourd'hui. Il y a les premiers ordinateurs quantiques qui sont sortis, il y a les premiers développements quantiques qui sont sortis. Je m'y suis frotté un petit peu, c'est pas forcément, enfin, faut avoir la culture qui va avec, et c'est pas forcément le plus facile à aborder. Mais en tout cas, on a le matériel qui arrive, on a les programmes qu'il est possible de concevoir, et les résultats vont venir de sous peu. Mais l'étape quantique, c'est vraiment la plus importante. Pour vous donner un exemple, là où en fait, pour casser une clé de chiffrement avec un ordinateur actuel, il faut plusieurs milliards d'années. On estime qu'avec de la programmation quantique, on pourrait casser ce même code de chiffrement en quelques minutes. Donc on a vraiment une capacité complètement différente. Donc la grande question, c'est jusqu'où on peut aller. Eh bien, la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle le point de singularité. Alors, on est plus dans le philosophique qu'autre chose. Le point de singularité, ça signifie de manière, on va dire, générale, le moment où l'ordinateur sera plus intelligent que nous. Donc là, on est vraiment dans du social, on est vraiment dans la capacité humaine. C'est-à-dire qu'il y a un moment, au cours de ce siècle, où l'ordinateur sera vraiment plus intelligent que nous. Aujourd'hui, il est plus rapide, mais il est conçu en fait sur notre raisonnement et il est calqué sur le fonctionnement d'un cerveau humain. Là, on va partir sur des choses qui sont plus complexes, plus performantes, plus rapides, et on aura un résultat de qualité supérieure. Donc la grande question qui se pose derrière, c'est comment nous, en tant qu'êtres humains, on va gérer cette surintelligence par rapport à nous. On la conçoit, mais on ne sait pas comment on va y réagir. Et surtout pas comment les populations vont y réagir. Si vous discutez autour de vous, en fait, au sujet de l'intelligence artificielle, si vous êtes là, c'est que vous vous êtes posé les questions, ou vous êtes déjà une partie des réponses et vous venez voir une autre facette ou d'autres façons de voir le sujet, vous voulez l'approfondir. Mais si vous posez les questions autour de vous, vous verrez qu'il y a des réactions complètement différentes. Et souvent, elles sont assez basiques. C'est soit j'aime pas, j'en ai peur, soit je trouve ça génial. Donc on est vraiment dans deux approches différentes, mais on est encore dans quelque chose qui est fabriqué par l'être humain et qui est relativement maîtrisé par l'être humain. Même si au cours des conférences précédentes, on a vu que c'est pas si simple, ça n'empêche que c'est toujours des humains qui sont derrière. Là, on va passer à un niveau supérieur où l'ordinateur lui-même, si on peut encore parler d'ordinateur, va se concevoir pour lui-même des programmes et discuter avec l'ordinateur et créer d'autres programmes qui vont les faire dialoguer ensemble. Ça a déjà été réalisé en laboratoire. On a mis 2 ordinateurs comme ça qui discutaient entre eux et au bout d'un moment, ils ont fini par créer leur propre langage de discussion.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? On les a éteints, parce qu'on ne savait pas comment maîtriser. Et après, on les a rallumés pour essayer de comprendre ce qu'ils ont fait. Mais ils dialoguaient dans un langage qu'on ne connaissait absolument pas. Comment? J'ai pas lu le rapport depuis, mais ça a bien avancé. Après, je parle de ça, je crois que ça remonte à 2 ou 3 ans déjà, mais 2 ans peut-être. Et effectivement, c'était assez surprenant. Et en plus, ils avaient visualisé en fait les échanges, et on avait vraiment une partie graphique qui montrait que les échanges étaient complètement basiques au départ, et d'un seul coup, on est parti sur quelque chose qui même graphiquement ne voulait rien dire, quoi. On est toujours convaincu que c'est du langage. On suppose, parce qu'il y avait des échanges. Donc il y avait de la communication, mais voilà. Donc j'ai pas lu le rapport depuis, je ne sais pas ce qu'il en est. Donc la définition de Werner Vinge, c'est justement le point de singularité que je vous expliquais. J'ai peut-être été un peu vite là. Ok, supérieur au cours du siècle, bon ça je vous l'ai dit. Voilà. Donc la capacité de l'être humain sera complètement dépassée. Comme je le disais, en fait, il y aura 2 approches. L'une qui sera extrêmement positive, on sera dans un meilleur monde, les machines géreront tout, et puis nous, on vivra tranquille, quoi. Et une beaucoup plus négative. Et là, effectivement, se pose aussi cette question. Est-ce qu'à un moment donné, ces intelligences supérieures se diront, bah finalement, en fait, l'être humain, j'en ai pas besoin, quoi. Ou alors, il me pose problème. Ou comme il détruit sa planète et son environnement, finalement, est-ce qu'il n'est pas débile? Est-ce qu'il me sert à quelque chose? Donc tout un tas de questions qui sont vraiment philosophiques et qui nous demandent à nous, en tant qu'être humain face à une machine, comment on doit la gérer. Alors, il y a toujours cette histoire du bouton power on, power off qui se pose, et ce dispositif est toujours mis à disposition, et est toujours mis en place, en fait, quelles que soient les machines utilisées. Mais bon, qui dit qu'elles ne seront pas capables, à un moment donné, de contourner ce bouton. Il y a de nombreux ouvrages, de nombreux films qui sont hyper intéressants sur le sujet, pas seulement Terminator. Donc là, je vais un peu vite, je vais ralentir un tout petit peu. Quel est le positionnement de Razorfish par rapport à l'IA? Donc Thomas l'a évoqué ce matin, voilà, on travaille avec des clients, on fait des projets avec eux. On essaye de travailler en bonne intelligence humaine avec celles artificielles. Donc aujourd'hui, en fait, on dialogue beaucoup avec nos clients pour savoir est-ce que c'est pertinent de travailler sur le sujet ou pas, est-ce qu'on doit mettre les moyens ou pas, qu'est-ce que vous voulez faire exactement, est-ce que ça a de la valeur ajoutée pour vous, votre marque, vos propres projets, vos produits. Voilà, on travaille beaucoup en fait avec eux, on discute beaucoup, savoir est-ce que c'est pertinent ou pas. Et quand ça l'est, on avance avec eux. Et on travaille toujours avec eux, main dans la main. D'un autre côté, on ne peut pas se passer de ces outils si on veut rester dans le game. C'est-à-dire que si aujourd'hui une entreprise se dit voilà, l'intelligence artificielle, c'est pas pour moi, c'est possible. Il y a peut-être des métiers où effectivement il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle soit présente. Mais dans les métiers qu'on aborde aujourd'hui, et parmi vous, il y a des gens qui travaillent sur des projets informatiques, on sait qu'il y a toujours moyen de l'introduire quelque part, même en petite partie, quoi. Donc ça constitue des solutions. Et ces solutions, il faut en discuter avec les clients. C'est aussi soulager les équipes des tâches rébarbatives. Je l'ai déjà évoqué, mais quand on fait faire des tâches qui ne sont absolument pas intéressantes par un être humain, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol, il se désintéresse et il en sort complètement, quoi. Donc il y a plusieurs manières de contrer ce problème. On a créé des machines agricoles pour pouvoir faire ce travail dur et harassant physiquement. Et ensuite, on a créé aussi dans l'industrie des machines qui faisaient des choses à notre place qui étaient plus dangereuses, par exemple. Donc il y a toujours ce réflexe de l'être humain de se dire voilà, ça m'intéresse pas, quoi. J'ai pas de valeur, je m'ennuie, ou je prends des risques, ça n'a pas d'intérêt du tout. Donc c'est vraiment à ce moment-là que du coup on doit intervenir et dire bon ça on va le retirer. Et aujourd'hui on est dans un niveau intellectualisé complètement. C'est-à-dire qu'on retire toutes ces tâches rébarbatives, ce qui permet aux équipes, et c'est là où il faut essayer de les accompagner, de dire ces tâches-là, ça ne te fait pas perdre ton boulot, mais on va les donner à l'IA par exemple, et on va les automatiser avec l'IA, et comme ça tu vas faire un truc beaucoup plus intéressant. Et là on réimplique en fait les équipes dans le travail. Mais on garde en fait quand même la partie valeur ajoutée de la créativité humaine. Comme je le disais, on s'intéresse sur des sujets beaucoup plus proches
et où il faut vraiment réfléchir par nous-mêmes, où l'intelligence artificielle peut faire des propositions, mais nous, on va sentir. Voilà, on va avoir quelque chose, on va aborder le sujet d'une manière complètement différente, et on va arriver avec des propositions que l'IA n'aura pas eues, parce qu'en fait, elle s'est basée sur ce qui a été réfléchi auparavant, ce qui a été vécu, alors que là, nous, il faut qu'on crée quelque chose de complètement nouveau. Donc, j'en arrive à la conclusion. J'étais très vite, je crois. Aujourd'hui, on est dans la zone de démarrage. Donc clairement, en fait, on est au tout début de l'IA. Et par rapport à cette zone de démarrage, tout est en cours. Je ne peux pas dire est à faire, parce que c'est déjà commencé, mais tout est en cours et il y a encore beaucoup de choses à venir. Donc c'est là aussi où il faut se positionner, réfléchir en fait comment ça marche, à quoi ça sert, comment ça se conçoit. Et c'est à partir de cette connaissance que déjà on n'aura plus cette peur de Skynet, des Terminators, et on dira, ah oui, en fait, on peut contrôler, on peut créer, on peut accompagner, on peut travailler avec les IA. Est-ce qu'on peut s'en passer? De mon point de vue, non. Maintenant, comme je le disais, il y a des métiers où on s'en foutra complètement, quoi. Mais il y a d'autres métiers qui pourraient surprendre. Par exemple, l'autre jour, je regardais les camions poubelles qui ramassent donc les poubelles. Je me suis dit, mais en fait, là aussi, on peut aussi mettre de l'IA pour voir comment optimiser, par exemple, le ramassage des poubelles. Puis l'étape suivante, pourquoi pas automatiser les camions qui vont ramasser tout seuls les poubelles, etc., etc. Donc, à voir. Mais franchement, je ne vois pas comment aujourd'hui on peut passer complètement à côté de l'IA en se disant, bah non, je m'en fous complètement, quoi. On peut, intellectuellement, on peut. Mais est-ce qu'on peut s'en passer dans notre quotidien? Ça me semble pas évident, en tout cas, sur l'aspect commercial de nos relations aujourd'hui en entreprise. Il y a des questions qui se posent. C'est déjà définir une stratégie. C'est-à-dire, ma relation à l'IA par rapport aux entreprises, quelle est-elle? Par rapport à mon client, comment on se positionne? Quelle est la stratégie que l'entreprise avec qui je travaille, pour qui je travaille, et le client pour qui je travaille, quelle est la stratégie à concevoir pour eux? Qu'est-ce qu'on met en place? Donc là, il y a vraiment une approche. On l'a vu au cours des conférences précédentes. Si on travaille bien sur cette image, sur cet apport, sur cette valeur ajoutée, effectivement, ça devient intéressant. Si on ne travaille pas du tout dessus, faire de l'IA pour faire de l'IA, bah en fait, on va dépenser de l'argent, puis après, on va se dire, ah bah, je ne suis pas content parce que je n'ai pas réussi mon projet. Mais il n'y en avait pas. On n'a pas conçu un projet à ce moment-là. On a juste utilisé l'IA. On vient tout juste d'appuyer sur l'accélérateur, donc on était en première, jusque dans les années 80, 90, 2000, 2020, et là on passe la seconde, quoi. Donc là on va vraiment embrayer sur quelque chose de beaucoup plus puissant. Ça a été évoqué sur durant la conférence précédente, ça pose des questions éthiques, philosophiques, sociales, donc c'est là où tout le monde s'interroge, est-ce que c'est bien, pas bien, comment on doit placer, où sont les curseurs? Donc là, on a des gouvernements qui se mettent en place dans cette voie pour essayer de cadrer, pas censurer, mais cadrer, pour essayer de voir comment on va gérer ça. Et comme je le disais, en fait, une intelligence qui deviendrait supérieure à nous, qui vraisemblablement va devenir supérieure à nous au cours du siècle, bah, comment on la gère, quoi? Comment on fait en sorte que, justement, on ne se fasse pas dépasser et qu'on puisse plus jamais gérer, en fait, ce dépassement. Quand ça s'emballe, quand la machine s'emballe, à un moment, il faut pouvoir l'arrêter, quoi. Ou en tout cas la ralentir. Donc là, on est vraiment dans cette voie, on est dans ce positionnement. Tout s'est lancé, vite ou pas vite. Il y a eu des périodes de creux, après c'est reparti. On a des entreprises qui, depuis les années 70, ou durant le froid, l'hiver de l'intelligence artificielle, ont stocké des données. Donc elles ont compris l'intérêt à ce moment-là, donc elles ont stocké. Ensuite, elles les ont numérisées. Il y a eu un gros travail de numérisation, parce que souvent on l'oublie, mais derrière il y a des données, et les données au départ, elles étaient analogiques. On les a imprimées, donc on les a prises, on les a soit scannées, soit on les a tapées à la main. J'ai connu des gens qui faisaient ça dans les années 90. Et quand l'IA est revenue, bah, on a pu intégrer ces éléments et créer des data lakes, en fait, des bases de données dans tous les sens, qu'aujourd'hui on regroupe, qu'on fait tourner, et sur lesquels on fait tourner des modèles, et qui permettent d'avoir des choses plus palpables, plus proches de nous.
Un petit truc que j'ai pas du tout noté aussi, c'est, je viens d'y penser parce qu'on avait cette discussion avec un ami hier soir, il y a aussi les biais qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains et du coup on fait pas attention au moment où on saisit dans l'outil intelligence artificielle, quand on saisit les informations et qu'on lui fait des requêtes, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. On est parfois surpris en fait sur les réponses. J'ai l'exemple du gouvernement américain qui a un retard pas possible en fait au niveau des tribunaux et qui a dit bah, c'est génial votre IA, ce qu'on va faire c'est qu'on va donner tous les cas qui ont été traités au cours des années précédentes sur des jugements. On va prendre tous les cas où on est en retard aujourd'hui, on va les faire tourner, puis bon, on va voir comment l'IA va décider qui est coupable ou pas et qui doit être condamné ou pas. Et ils ont fait tourner. C'est sorti. Et là, ils se sont dit, bah tiens, il y a un bug. Parce qu'à 99%, les gens noirs américains étaient condamnés. Donc là, ils se sont dit, bon, il y a un biais, quoi, il y a un truc qui ne va pas, enfin voilà, quoi. Donc ils ont cherché, effectivement, il y a un biais. Mais le biais, il est humain. C'est-à-dire qu'en fait, les juges américains, dans 99% des cas, condamnent les noirs américains. Donc le biais, il est complètement humain. Donc vous ne pouvez pas mettre en cause, en fait, l'intelligence artificielle à ce niveau-là, puisqu'on prend des jugements qui ont lieu, et du coup, quand on les retranscrit, quand on les utilise, on se retrouve dans des situations ubuesques, quoi. Donc comme je le disais, c'est vraiment des questions éthiques, philosophiques, sur lesquelles il faut se pencher, il faut réfléchir, il faut se documenter. C'est vraiment là où, comme je le disais tout à l'heure, quand vous regardez dans votre entourage, il y a des gens qui vont réagir de manière vraiment positive ou négative. L'entre-deux est rare. On a vraiment des gens qui rejettent l'IA et des gens qui l'acceptent. Et au milieu, il n'y a pas des gens qui vont dire « c'est bien, mais dans ce cas-là seulement ». C'est rare, au final. Et donc, c'est vraiment là où je disais on va prendre du recul et on va dézoomer un petit peu par rapport à l'IA. C'est l'approche humaine, c'est se documenter, s'informer. C'est comme ça qu'on va en fait aussi casser les biais, bien réfléchir à ce qui a été fait. Est-ce que ça a de l'intérêt ou pas? Où on va? Donc à chaque fois que vous allez partir sur un projet, la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on va au-delà de la recherche, au-delà du business? Est-ce qu'on respecte l'éthique? Est-ce qu'on fait attention aux données? Je me suis posé une question à un moment donné, je crois que c'était il y a 3 jours, je me suis dit, tiens, et si je demande à l'IA qui je suis? Donc je suis allé sur ChatGPT, je suis allé sur Bard, donc le ChatGPT de Google, et aux deux, j'ai posé la question. Je dis, bah, raconte-moi Olivier Le Teneur. Explique-moi qui est Olivier Le Teneur. Fais-moi l'historique du parcours dans l'informatique ou dans le numérique d'Olivier Le Teneur. Et c'est là qu'il faut se dire, bah, heureusement qu'il y a cette barrière. Il m'a dit, non, c'est une donnée personnelle, je ne peux pas la donner. Si je fais des combinaisons de recherche avec Google, j'arrive à trouver les infos. Mais à travers l'IA, je ne pouvais pas. Donc c'est ça aussi, c'est ce que nous, on fait de l'IA qui est le plus important. En tout cas, à mes yeux. Donc on a des comités de réflexion, comme je le disais, qui sont en train de travailler sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de les laisser faire. Il y a des gens qui sont spécialistes, c'est pas notre boulot. On peut leur faire des suggestions, on peut intervenir en tant que consultant et dire bah voilà, nous voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe quand on fait ça. On peut les appuyer en faisant des cas concrets, en disant bah tiens justement le cas des jugements, et on voit ce qui se passe, et on voit comment ça réagit. Et c'est notre seul rôle. Et le rôle des médiateurs sociaux, de l'environnement, des gouvernements, c'est justement d'encadrer ça. L'encadrement juridique, on en a parlé aussi précédemment. Ça aussi, il faut laisser faire. C'est pas notre taf, sauf si on est dans le juridique. Mais en tout cas, il faut laisser faire les gens qui sont spécialistes et on verra ensuite comment nous, on appliquera les règles. J'ai fait le tour. Donc, je tenais à vous remercier déjà pour votre écoute. Et puis aussi Prodigious pour son accueil et son accompagnement. Parce qu'il y a un gros travail derrière. Et vous avez forcément des questions, donc je vous écoute. Oui, Thomas? Ah, non, je suis au fond là-bas aussi. Non? Il faut tant que ça chauffe. C'est un diesel? Exact. Merci beaucoup, Olivier. C'était passionnant et ça va lever beaucoup de questions. En tout cas, moi, j'en ai. Je ne sais pas si je peux répondre à toutes, mais on verra. Alors, j'ai une première question pour toi, assez simple. Est-ce que tu l'utilises au quotidien, l'intelligence artificielle? Alors, presque.
Presque. Presque. C'est-à-dire qu'en fait, bon, évidemment, voilà. Alors déjà, ça fait 25 ou 27 ans que je suis dans l'informatique. Je suis quelqu'un de très curieux, passionné, qui se lance dans beaucoup de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devenu directeur technique aussi chez Razorfish. J'ai jamais arrêté en fait d'apprendre et j'arrête jamais d'apprendre. Je veux dire, là où moi je manque de temps en permanence pour apprendre. Donc là, j'ai un nouveau jouet, hein, clairement. Sachant que j'ai la logique qui va derrière, sachant que j'ai déjà monté en fait du machine learning avec des spécialistes, que j'ai accompagné des gens dans une communauté de data scientists. Donc j'ai une approche quand même qui est beaucoup plus proche de l'outil. Et tous les jours, je me pose la question, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Et si je le formule comme ça? Et je vais chercher des prompts à droite, à gauche, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, dans l'utilisation notamment du code, qu'en fait, ça me soulageait. C'est-à-dire que je gagnais du temps. Mais vraiment. Je sais écrire du code. Attention, il n'est pas parfait, hein, je suis pas d'accord. C'est pas mon rôle en même temps, mais si j'étais vraiment un super codeur, je changerais. Enfin, je sais Aucun pas. développeur n'est parfait. Ouais, mais bon, voilà. Et là, en fait, où je l'utilise, c'est ça. Je me dis, bon, ok, en fait, je sais qu'il me faut ça, ça, ça. Par exemple, une page, des pages perso. Je me dis que je mets à disposition de mes enfants des listes de DVD, etc. Je me dis, ah, punaise, il va falloir que je passe du temps pour le faire. Ça me saoule et tout. J'ai pas le temps, quoi. Hop, ChatGPT, Bard. En général, je prends les deux, l'un à côté de l'autre, et je regarde. Je dis, bon, bah voilà, il me faut une base de données. Enfin, je veux mettre à disposition sur Internet la liste de mes DVD pour mes enfants, etc. Oui, je regarde encore des DVD. C'est vieille école, mais ça marche. Et donc, je pose la question des deux côtés. Je reformule, et à la fin, j'ai un code. Et j'essaye le code, et on va dire 80% du temps, il fonctionne. Ça, c'est la partie mais vraiment dev. Maintenant, je me pose d'autres questions. Et c'est là où Bard a cet avantage d'être connecté en permanence, où je pose des questions en disant, bah tiens, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Je crois que c'est avant-hier. Quels sont les... Bah oui, donc j'ai des enfants, des petits-enfants. Qu'est-ce que ça veut dire le mot slay? Bon, j'ai pas eu le temps de lire la réponse, mais voilà, je cherche le vocabulaire qu'utilisent mes enfants et mes petits-enfants finalement. Voilà, donc il y a du vocabulaire complètement inaccessible. Ils passent devant moi, ils repartent, il y a eu 22 phrases, et sur les 22 phrases, même s'il y a 4 mots, j'en connais 2, quoi. Donc bah là, je cherche. Et clairement, bon, bah, ChatGPT est déconnecté depuis 2-3 ans, donc on ne peut pas avoir la réponse. Bard est connecté, donc on peut l'avoir. Vous formulez bien, vous avez la réponse. C'est tout simple, mais bah, ça m'aide au quotidien. Après, j'avoue que ça m'arrive aussi, et franchement, j'ai aucun problème à vous conseiller aussi, j'écris de la doc. S'il y a un truc qui prend du temps quand on est dans l'informatique, c'est la doc. Mais il y a des docs, quand elles ne sont pas en rapport direct avec votre code, quoique même là, on peut le faire, bah en fait, vous pouvez lui demander de le faire. Donc là, je me suis dit, OK, il faut qu'on écrive des KPI, il y a des OKR. C'est quoi une KPI? C'est quoi un OKR? Comment on écrit du code et comment on le gère avec Git, etc. Bah, ça, en fait, c'est des trucs, je ne vais pas repartir d'une feuille et puis passer une journée à écrire un code. Donc je sais ce qu'il faut, je ne vais pas chercher partout sur Internet, je vais perdre du temps. Je sais exactement ce qu'il faut, puisque justement, je l'utilise et je dois le conseiller à mes équipes. Donc j'écris ces docs comme ça. Et en 10 minutes, parce que je corrige l'écrit, pour qu'il soit un peu plus adapté, un peu plus humain, dans mon sens, je l'écris, je le mets à disposition. Voilà. Bah, j'ai gagné une demi-journée ou une journée. Merci. Et peut-être à main levée dans l'assistance, qui utilise régulièrement des solutions d'IA? Pas beaucoup? Ah, je pensais plus. Ah si, un petit peu plus quand même. Faut oser le dire, hein. C'est pas, Voilà, faut pas se c'est pas cacher. une honte. Honnêtement, moi aussi, j'utilise quasiment tous les jours. Ouais. Et dernière question avant de laisser le micro. Plutôt Terminator ou plutôt Wall-E? Ah, je suis entre les deux. Je suis entre les deux parce qu'il faut un bouton pour pas qu'il y ait de Terminator. Et je pense que c'est être optimiste qu'on ait que du Wall-E. C'est créé par des humains quand même, faut se méfier. D'autres questions? Et le monsieur là-haut? Ouais. Yes. Bon, vous disiez que on devrait comme si laisser faire Oui. par des gens qui sont un peu plus connaisseurs ou quoi. Oui. Bon, mais quand même, ce que j'ai constaté, par exemple, le point que, disons, Elon Musk avait pris à un certain moment, il a dit qu'il faut essayer d'avoir une pause et comme si le lendemain,
C'est lui qui lance la même chose et avec toute cette publicité. Alors, enfin, laisser des gens comme ça, qui sont effectivement, qu'on suppose qu'ils connaissent. Quand il avait dit qu'on devait mettre une pause, on a cru qu'on doit mettre une pause, que c'était quelqu'un qui... Mais cette même personne qui, du jour au lendemain, dit quelque chose de totalement contraire. Alors, est-ce qu'effectivement, on doit laisser des gens qui sont supposément connaître les choses faire, ou soit c'est à la population d'être éduquée et ensemble prendre la décision voulue? Alors, c'est un très bon exemple sur Elon Musk, et puis je retiens bien la question. Juste par rapport à Elon Musk, je ne vais pas dire que je l'ai admiré, mais j'ai lu son histoire et j'ai été fasciné par l'homme. Et en fait, plus ça va, plus je me dis que lui pense qu'il est supérieurement intelligent, lui, et lui consomme beaucoup de drogue apparemment. Donc il faut relativiser quand même ce qu'il fait et ce qu'il dit. C'est un très bon commercial. Donc effectivement, quand il dit « faites une pause les autres, mais moi je sors mon produit », bon, on est dans les contradictions complètement humaines. On les a dans d'autres domaines, il n'y a pas que lui. Mais là, on est sur un businessman. Il est intelligent, c'est flagrant. Mais je pense qu'il se croit beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est vraiment. Maintenant, comment dire ça, c'est pas un régulateur. C'est une voix qu'on entend, peut-être trop des fois, mais c'est pas un régulateur. C'est pas quelqu'un de la société humaine. Donc quand j'entends ça, je veux dire des gens parmi nous, des gens qui constituent des conseils de réflexion, etc., etc. La société humaine, c'est pas lui, mais cette société humaine est importante. Maintenant, l'histoire de l'être humain, c'est aussi des erreurs. On commet beaucoup d'erreurs. C'est peut-être là où justement l'intelligence artificielle, on va la repérer par rapport à d'autres, c'est qu'elle ne fera pas d'erreur. Mais elle ne fera pas d'erreur pour être basée sur nous, notre existence, notre histoire et nos erreurs. Donc là, on va certainement mettre en place des barrières, des lois, des règlements, et certainement qu'on va se tromper. Mais il faut qu'on essaye. Il faut qu'on essaye, parce que sinon c'est Skynet. Et d'un autre côté, faut aussi qu'on essaye, mais pas forcément de réguler, il faut qu'on essaye l'IA dans tous les sens pour voir quelles sont ses limites par rapport à nous. Par rapport à nous. Parce qu'au final, l'IA pour l'IA, elle n'a aucun intérêt. Mais l'IA pour l'être humain, c'est là où je suis plutôt Wall-E, quoi. D'autres questions? Oui. Donc, on dit qu'on va mettre des régulations, etc. Donc, pour limiter peut-être les dégâts. Mais pas tout le monde va suivre le règlement. Pas les gouvernements avec les forces militaires, etc. Donc, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, les développeurs, pour limiter ça? Déjà, il faut tester. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un dans mon équipe, un dev, qui me dit moi je teste pas, j'ai pas de doute, je me dis l'intelligence artificielle aussi, elle n'a pas de doute. Mais le mieux, c'est quand même de tester. Mais en tant que développeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchir justement à ce que je disais tout à l'heure, les biais. Les biais en fait cognitifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va développer quelque chose, se pose la question de ce qu'on fait de la donnée aussi. Donc c'est là où nous, on est... Enfin, ça tombe bien qu'on soit à l'île Maurice, mais en Europe, on est gavé de règlements. Il y a des règlements pour tout, quoi. Trop parfois. Mais les RGPD, par exemple, c'est un truc qui est hyper important. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait des données? Comment on les gère? Quel biais on introduit? Moi, j'ai déjà vu des devs qui écrivaient du code, et quand vous allez sur le site, qu'ils ont un site web, vous allez sur le site et tu dis, super, mais c'est pas prévu pour les femmes. Donc pourquoi? C'est pas prévu pour les personnes handicapées. Pourquoi? Etc. etc. Donc par exemple, là, tu mets une adresse postale et par défaut, tu mets l'adresse de facturation, c'est la même. Non, pas forcément, c'est pas obligé, etc. Donc c'est simple, c'est des petits trucs. Mais sur la réglementation, c'est pareil. Il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce que je veux faire et comment je traite mes données et la personne qui saisit ces données, ces personas au final. Si je ne réfléchis pas aux personas que j'ai en face, je vais nulle part. Pour moi, le dev, ça doit pas être un... Enfin, on dit souvent qu'un informaticien, c'est un fainéant, parce qu'en fait, il fait faire à la machine ce qu'il n'a pas envie de faire lui-même. C'est vrai. Mais il faut le faire intelligemment aussi. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir soi-même de comment je gère. Comment, en tant que dev, je peux
ne pas être trop fainéant pour créer de la mauvaise matière finalement. Et c'est facile à dire comme ça. Mais on a des sessions de travail avec les équipes de dev, c'est pas pour rien, c'est pour justement les accompagner sur certains trucs en disant est-ce que tu as pensé à ça, est-ce que tu as pensé à ça. Donc on se met tous ensemble et on balance tout ce qui vient, quoi. C'est là où c'est aussi important d'avoir des équipes mixtes qui viennent de différentes religions, qui sont de différentes origines, qui sont des femmes, des hommes ou mixtes, qui sont dans les entre-deux, quoi, qui sont pas dans des trucs tout simples et binaires. L'être humain est absolument pas binaire, quoi. Donc effectivement, à travers le monde, on aura des gens qui vont respecter des règles et d'autres non. Mais en fait, on discute et on essaie de les mettre en place. Mais le dev est responsable de ce qu'il écrit quand même. On le rappelle souvent dans nos équipes, mais c'est vrai, il est responsable de ce qu'il fait, quoi. Pardon. Pas de souci. Moi, j'ai une question encore assez data oriented, en français, j'espère. En fait, donc, en voyant les graphiques que l'on a vus dans la présentation aussi précédente, et que tout le monde est au courant que la population mondiale augmente, que les devices en tout genre augmentent, donc forcément, exponentiellement, les data augmentent. J'ai eu la chance de visiter un data center à Maurice, moi je sais comme pour le dire, c'est déjà très impressionnant. On sait qu'il y a des data centers pour Google et des data centers pour tant d'autres choses. En fait, il y a une telle consommation d'énergie et de stockage à prévoir et qu'on est en train peut-être déjà de commencer à se mettre pour le Japon. Est-ce que ça risque pas d'arriver qu'on n'arrivera pas à gérer cette quantité de data-là? Parce qu'il y a déjà forcément, peut-être AWS, qui est quand même des prestataires qui gèrent du data dans des masses astronomiques. Est-ce qu'il y a déjà des discussions où est-ce qu'on se rend compte à quel point comment ça va grossir tout ça, ou alors le point de singularité est peut-être trop haut par rapport au point de singularité des matériaux disponibles. Enfin, s'il y a une discussion dans ce genre, ça m'intéresse. Bah, c'est hyper intéressant, j'ai pas les réponses, clairement. Voilà, malheureusement, je suis désolé, mais je sais qu'il y a des initiatives. Après, il y a des choses qui sont faites en permanence. Par exemple, Google est tout le temps en train d'optimiser en fait ses data centers. C'est-à-dire que, alors eux, ils recyclent beaucoup au final. Et ils utilisent des data centers. Aujourd'hui, ils sont en train Microsoft a pris l'initiative de plonger les data centers dans l'océan pour les refroidir naturellement. Bah, c'est logique. Google précédemment, je crois que ça date il y a au moins 10 ans, si c'est pas plus, ils avaient déjà installé des data centers dans les pays nordiques parce que ils se refroidissaient tout seuls. Logique. Même plus loin, on utilise, je sais qu'en région parisienne, désolé, je n'ai pas toutes les références de tous les pays, mais je sais qu'en région parisienne, par exemple, on utilise la chaleur des data centers pour chauffer une piscine. Voilà. Donc c'est des choses où en fait, on est plus dans une logique, on va dire, de recyclage, c'est certain. Mais en même temps, c'est le propre de la planète sur laquelle on vit. C'est-à-dire que les ressources ne sont pas étendues, donc plus on va recycler, mieux ça sera. Et tant mieux. Est-ce qu'il y a des comités de réflexion qui sont en cours? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un gros travail qui est fait, que ce soit chez Microsoft, le grand diable, ou Google, ou même chez AWS, où effectivement on optimise à fond, quoi, au maximum possible. Mais encore une fois, on recycle 80%, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais 80% de ce qui est consommé d'un ordinateur, c'est sa conception. C'est-à-dire la pollution vient de la conception. Donc moins on va concevoir de zéro, plus on va recycler, mieux ce sera. Et c'est tout à fait possible. La consommation, la surconsommation de data, j'ai un exemple qui me vient en tête, qui est très ciblé, mais après le World Trade Center, donc en 2001, il y avait une telle consommation de données des services secrets américains qui ont tout misé sur l'informatique, et d'ailleurs ils se sont plantés, il faut le savoir, qu'en fait ils étaient dans l'incapacité totale de tout gérer. Et ils ont conçu des super programmes, mais le matériel ne suivait pas à l'époque. Je parle de 2001, on est plus de 20-25 ans plus tard presque. Donc oui, effectivement, il y a une consommation des données qui est énorme, il y a une dispersion calorifique qui est énorme. Aujourd'hui, c'est plus facile à gérer qu'à l'époque, mais il y a encore beaucoup de travail. Et je sais qu'il y a plusieurs communautés qui existent dans les très grosses entreprises qui réfléchissent au sujet. Voire même des data centers dans l'espace, puisqu'on a moins de 240 degrés. Ouais. Bon, c'est la nature des data. J'ai quelques questions encore, mais ce sera la dernière quand on a 2 minutes de la
prochaine session. Oui, peut-être ça peut répondre à votre question. J'ai pas vraiment de réponse, mais peut-être c'est peut-être quelque chose que je peux partager. Je pense que là, il y a un MacBook, par exemple. Oui. Quand ils ont créé le processeur de MacBook avec le ARM CPU, il y a d'autres processeurs qui ont suivi, qui s'appellent RISC-V. Ils mettent des NPU, des Neural Processing Unit, à l'intérieur des machines. Donc, par exemple, les M3, les nouvelles machines qui vont venir, ils auront déjà des Neural Engine dans la machine. Peut-être, je pense, il y aura des chats GPT dans notre MacBook, dans notre téléphone. Donc, peut-être ça sera le futur, en fait. Ça sera pas tout de suite dans le quantum physique, avec des grosses machines, avec moins 100, 200 degrés. Peut-être c'est juste, pour l'instant, on va compresser ChatGPT dans notre téléphone. C'est ce qu'on faisait déjà en finale un peu partout, pas sous forme d'IA, mais c'est finalement ce qu'on faisait, puisque on a le CPU, on a la mémoire, on a le disque dur. Voilà, on répartit un petit peu comme ça, donc là on rajoute une petite brique, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Merci. De rien, de rien. Merci à vous. C'est pour les gens. Si tu as une surprise ou une question que tu veux poser, tu l'as déjà. Ah, d'accord, ok. D'accord. Session de quiz. Alors, un quiz. On peut réchauffer le quiz du coup. J'ai pas de chat GPT sous la main. Non, je rigole. Peut-être par rapport à la presse, non? Ah, pourquoi pas, ouais. Ouais. Ah, j'ai quand même posé une question. Est-ce que vous savez en quelle année, alors ça va être beaucoup plus simple ma question que l'original que j'avais en tête, en quelle année a été commercialisé le premier processeur, qui est la base de tout? Voilà, c'est de la connaissance, mais je l'ai évoqué. Je l'ai évoqué pendant la présentation. Non. Premier processeur. Je pense l'avoir dit, je suis quasiment sûr. Gagné. Ouais. La première conception 69, la première commercialisation 70. Gagné. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, je laisse juste pour vous dire que le débrancher. Bien sûr. Après la session, Allez. il y aura un interview. Oui. Merci beaucoup. La prochaine session, lorsqu'il n'a pas pu faire les déplacements, il a partagé avec nous le projet avec AI qu'il a développé, c'est super, une des marques. Donc, on va le voir en virtual, en direct, et il y aura les mêmes sessions du question and answer. Il y aura une giveaway.
So, welcome, Dimitri. I will welcome to our PGD Conference 2023. We are very pleased to have your participation, and I will leave you the speech, and you can start to press. Okay, the one. Okay. Okay. Thank you. So you can hear me. Everything is good from technical. Technically, everything is fine. You are now in full screen in a few seconds. Hopefully, if I can leave my settings. Wow.
Thank you for the cross. Okay. Okay. It should work. Good. Yeah, then let's start. Hello and welcome everybody to the topic AI automation, how we worked before versus how we work now. My name is Dimitrios Alivisakis. I'm based in Frankfurt. I'm a creative director at Digital Pixel Park in Germany, and I'm very happy to be here today, unfortunately only virtually, as you can see, and I'm happy to be part of this nice conference. Thanks for the invite. I have a passion for art and technology and always constantly exploring new tools and ways to create nice content. Here are also my contact details. In case you want to stay in touch with me, you can find them also on the last screen. So before we start, my roots are from Greece. We have 300 days sun in the year. I guess it's very similar to Mauritius. But as I said, I live and work in Germany. Here we have winter now. Actually, we have -2 degrees in Frankfurt. Yesterday it was snowing, so different world. In Frankfurt, I'm working for Digital Pixel Park. Digital Pixel Park is the connected marketing agency. We create better connections between brands and people. Digital Pixel Park are digital pioneers since 1991. It's the first in Germany. And Digital Pixel Park is part of the Publicis Groupe. Very short selection of our clients, but very nice brands. And some of them I will show you later today with some nice works we did for them with the help of AI. So short agenda for today. I will start with a short introduction with AI evolution. So how AI started, how is it today? Then, and this is the main part of the presentation, is AI in our job. I will show you some examples of projects that we did for our clients at Digital Pixel Park. Then, very short, I will show you some AI tools. Maybe you know some of them, maybe some not. And then, as the end comes near, I will tell you a little bit about AI future, what is my opinion about this. And then if we have time, we can make some Q&AI questions. So before we start, disclaimer, I'm not an expert in AI. I'm a passionist for AI, sure, but not an expert. In the past year, I have been particularly interested in the potential of AI and have been deep diving into its capabilities. I'm excited to share some of what I've learned with you, as I believe it has the power to inspire and transform our creative work. But again, I'm not an expert. So let's start with the first chapter, AI evolution. A little fun fact, you will see from time to time in the presentation some unicorns. It's because the unicorn is the symbol of our agency. So it's not because I love unicorns, it's from our agency. So let's start with a little bit history. So did you know that we are now in the Industrial Revolution 4.0? Everything started around 1784 with the first revolution. It was the mechanical revolution. It was centered around production of equipment powered and driven by water and steam. Then we had the second industrial revolution, occurred in 1817, the phase of the electrical revolution. Mass production was enabled by division of labor and the use of electrical energy. The third industrial revolution occurred in 1969 with the advent of microcontrollers and IT, automating manufacturing, and when the internet was launched. And now we have the fourth industrial revolution today, or the last months, maybe 1 year. And it's very similar with the third, because it is where humans meet the cyber world, where technology and people are not distinct, not separate. We had the PC and we had a life. Today, our devices and sensors will become an extension of us. Facebook, Instagram, TikTok, everything is an extension of us. Our phones are extension of us. Our smartwatches are extensions of who we are and what we do. This fourth revolution has the same triggers as the third revolution, but it's cyber meets human this time. Cyber creates instead of the human. Everything gets integrated, customized, and smart automated. The Industrial Revolution 4.0 automates complex tasks
It's the age of the Internet of Things, cloud computing, and of course of AI. So, do you know this guy? I don't know, maybe in some previous presentations today you have seen him. It's John McCartney. He created the term artificial intelligence in the 70s, and it was a towering figure in computer science. He said artificial intelligence is the simulation of human intelligence processes by machines. Another guy, 30 years before, in the 40s, Alan Turing, told this about the machines. At some stage, we should have to expect the machines to take control. And when I read this, machines to take control, I had a déjà vu, and I remember this scene here from the movie Terminator, late 80s, in the 90s. And I searched for the presentation here, an image in the internet. I found this one here, and it's the original screenshot from the movie. And I was not really happy because, as you can see, the image is very blurred. The quality is not so good. So what I did, I create a new one. I create a new one in AI. And as you can see, the quality is 1,000 times better than the original. So here's the original from the movie. And here's the similar scene created by me with AI. So, and this will show you how the progress of AI is today. So, but again, to the killing machines, we don't have killing machines, but recession and automation changes our future of work. That's why we also have to change a little bit. And Josh Cantone, a work futurist, I found this also very interesting. As we automate elements of our jobs, we will need to be even more human to succeed. Very important, I think. So, apropos human, little game. I found this image here, maybe you have seen it. And here we have 12 persons and only 11, no, one is real and 11 are not real. So maybe you can take 10 seconds to think about it. Who do you think is real? And the others are AI generated. So the most people tell that number 7, the guy, is the real person, or number 4, the girl. But the right answer is number 5. And you can see it in her ears and the earrings, because for generative AI, ears are similar to the fingers, very difficult to render. If you look at number 5, her ears and earrings are realistically shown and not hidden, and that's why it's a real photograph. I also found this screenshot here, and I found it very interesting. It's from the Mid-Journey evolution. So when you make a prompt, woman laughing with salad, you see the results here. Between 1 year, how the progress the Mid-Journey has made. And here we are talking March 2023, but we all know today is the 1st December of 2023. So I make this prompt again today with Mid-Journey, and this is the result. And I think in some weeks, months, the result would be more perfect, but now it's also very near to be perfect. But of course, this will take some time, but you can see here that this is an AI-generated image of woman laughing with salad. So I tried to divide AI in 5 parts. So one part of AI, in my opinion, is create or edit photos and videos. So like I did it here. The second part is generative art. And this is what I personally think helps us already in the creative department to work better than before. Applications like Photoshop, Premiere Pro leverage AI for tasks such as content-aware field, style transfers, and automated color grading, enhancing efficiency and enabling creatives to achieve polished results more quickly. So let's take also a little look at the evolution of Photoshop, because this will show us that generative fill is nothing new. In 2010, before 13 years, in Adobe Photoshop CS5, they have the content-aware field. And with this, you could delete objects very quick from images, like here shown in the example. It creates a new fill using information from your selection. So in this case, it uses the information from the trees and deleted the balloon. So, but what is exactly generative fill or generative AI? Let's ask AI itself. So I asked ChatGPT, how does generative AI work? And the answer is,
generative AI refers to a class of blah, blah, blah. It's a little bit long, so I summarize this for you. And the message is generative AI is artificial intelligence capable of generating text, images, or other media using generative models. Generative AI models learn the patterns and structure of their input, training data, and then generate new data that has similar characteristics. So remember, we had the first part of AI, in my opinion, was create or edit photos and videos. Then we had the second part, which was generative art. And now we have 3 more parts. And the third one is automated design. AI-powered design tools such as Figma and FigJam have revolutionized the way designs are created. These tools use algorithms to suggest layout options, color schemes, and even font choices, streamlining the design process and empowering creators to iterate rapidly. The fourth path is music composition. AI-driven tools like Aiva have demonstrated the ability to compose music autonomously. But I will not go so much in detail because for our clients, we don't use it so much until now. And the last one of a part of AI is content creation and copywriting. And we have the AI-powered writing assistants like OpenAI's GPT models. They have become valuable collaborators in content creation. They can generate human-like text, assist in drafting articles, and even suggest creative copy for marketing materials. So, and what does this all new technology mean for the everyday work of a designer? And now we are here in the second part of this presentation, and this is also the main part of the presentation because I will show you some real projects from our clients here at Digitas Pixelpark in Germany. So, before we start to show you, instead of asking this, how can generative AI help me do what I already do, but cheaper and faster? Ask better this. How can I rethink what I do to achieve more in collaboration with AI? So, what are the current challenges of a designer? We all know some typical design problems. So I will show you some works from our clients and how we use AI there. Let's start with Stellantis. For Stellantis, Digitas Pixelpark works for the German region, so that's Germany, Switzerland, and Austria. And we have brands we are working for like Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Citroën, so a lot of them. And we do a lot of stuff like the website and social media, online media. So one daily problem that we have very often with Stellantis, but also with other clients, is we have this problem here with the different formats. So we have one asset and we need to resize it in different formats. For example, images that are used in the website for different devices or online media assets for promoting a car. So here you can see it also. Sometimes we get delivered an image from the client or we search it in the media library and there's not enough space to fill the format that we need. So in the past was also not a problem. We did this in Photoshop with the copy stamp tool, and this took some time and the results were sometimes good, sometimes not so good. And then we make gradients over there and the result was ready. But now generative fill is here. It's also in the normal Photoshop version, not only in the beta version. So, and when it was announced, for first time, I remember also in my team, everyone was really happy. It was like Christmas, birthday, and everything at the same time. It helps us a lot to save time and make also better results. So not only the time thing, but also that the results are so good that we couldn't do that before with only the copy stamp tool, for example. So here's an example, but I will jump to Photoshop now to show you in real. So I will share my Photoshop with you. So you can see my Photoshop, I guess. And yeah, I will show you now in 4 examples how we worked for Stellantis, what we do every day, I would say. No? So we have this image here from Jeep. The nice Avenger is in the middle. And as I said, we want, for example, more space here around the car.
also maybe from the top and also a little bit on the bottom. So we want here this space to fill, no? And what we will do last year, for example, no? We take here the copy stamp tool, and then I will try to see, okay, which column here I can copy, and then I would do things like this here. So I do it very quick, of course. So things like that. Here also the street a little bit. I'm singing. Okay. So, and you see the result would be never perfect, and it takes some time. So forget about this. We are in the year 2023. So what we do, we make a selection of everything minus the selection of the image that we already have. Then I just change the selection a little bit so the gradient layer is smoother. And then I click here on generative fill, and I can write something, but I don't write something, no? I just click on it. I have prepared some music for you while we are waiting. Yeah. So, and here are the results. No, I have 3 variations. I can do also more when I don't find something interesting. So let's see if here's something. Yeah, maybe take this one here. Yeah, and you can see here before and after. And you see here a new yellow building, which was not there. Here also, this here was also not there. And this is something that we couldn't do before, no? Because we only could copy information that is already in the image. And now with AI, it's much better, the result. So we can use it here, I don't know, for a banner, no? And make here a super banner, no? That we can use on different websites. Or I don't know, for Photoshop, for Facebook, no? A cover profile picture maybe. Or here, skyscraper banner. So everything is possible now, and it's very easy, as you see. So another example, again, Jeep. So I do the same, no? Bam, bam. So I extend here the area, I select everything minus the image, then I make the selection a little bit bigger. And then again, I don't write something, I just trust AI and I wait. Yeah, this goes quick. So here are the results. Let's see if something is there that we can use. I like this one, it's very minimal. Yeah, so maybe, I don't know, let's try something crazy. Maybe let's put some humans inside, no? And say, couple from the back. So we don't see faces because faces are always a thing in AI. Couple from the back, walking. So, and let's see. Yeah, so we have this one. This is not so good. This one. Yeah, let's try this, no? And then here, maybe put a headline here. The new Jeep. Maybe a little smaller. So, and then, for example, so very quick, of course, no? But this could be the new header for the website on the Jeep. So we did it very quick, no? And everything in AI. So one more. Here we have electrical car from Peugeot. It's the new 408. Also very nice car. So again, let's extend a little bit the stage. So select everything minus the image, extend it a little bit, click on it, wait, and listen to the music. Yo, and here we are.
So the building is complete. This was before, now the building is complete. But what here is missing, we can see it, it's electrical car, but without power. So let's write here, electrical charging station. And wait. Yeah, here is one, here's another. Yeah, maybe this one here from the home looks okay. And as I said, you can generate as much as you want new variations. But I like this one here, and it's ready now. And this was here before, this was here. And as I said, we can use it for a banner, social media, and what we want. So a last one, a little bit different one. Sometimes we get an image like this from the client. It's from the car configurator, or it's from the website, and it's a CGI generated model on a white background. And yeah, and we need to make a new, I don't know, summer campaign or a winter campaign. And what we can do now, so first step, I delete the background, which goes very easy here with the button delete background. So I click on it and it's deleted. So not perfect, but for our case, it's enough. Then again here, I will make the stage a little bit bigger. So we have enough space to create a new environment. So, and then I select everything, minus the car, and see now also maybe minus the window here. So again here, let's make the selection 2 points more, and then generative fill, and I click here, street in the forest, for example. So let's generate it. Yeah, and let's see the results. So this is perfect, I would say. This is also very nice. Yeah, and as you can see, what we in the past would never make so good. No? For example, here's the shadow. No? It's perfect, no? I would say. No? So here again, the shadow. So yeah, maybe this one here, and maybe we can do here a deer. Let's see. Yeah, okay. This is not so good. Maybe this one here. Yeah, and then here again, the image is ready. So I will go back to the presentation. So yeah, so and this is what we do every day for Stellantis, but also for other clients. Generative fill helps us a lot, and this is how we worked before and how we work now, and now is 100% better and easier for us, and but also the quality is better. So we make better results. The client is happy, we are happy, and yeah. So this example here I showed you already, and you see here this is a completely different result. No? So every time you do it, no, you don't have the guarantee that the result will be the same. So this we make also here, but also here for humans. No? Sometimes we had in the past images like this, no? And then the legs are cutted, so very difficult for us to recreate them. No? But with AI, it goes very quick. Also here, this mechanical hall was very small image, and you see it builds the complete hall with the right angle, and we can use it. Here for Opel, we have a lot of times this background, which is very easy, to be honest, to recreate it with the Compi stamp also. But why lose time? In the AI, you can do it in 1 minute. Here the guy, he has no legs, no feet, and then with the eye, it's a complete human. So for Abarth, the same. This here is what I show you already. Yeah. So this was one problem with a different format. And another problem for us in the creative department
is that we have to find very often images. No? So in the most cases, we have a media library from the client, which is also very good. No? Especially here for Stellantis, they have a really good media library. But sometimes you need something more, no? Or you need something different, or something actually, especially for social media. And you can't just Google it. Why? Because as you see here, the results are not so good. I searched for a photograph of an Opel Corsa driving on the street, and you see the results are not so good. The quality is also not so good. And the main reason is you don't have the rights to use these images. No? So what we can do with AI, we can generate images, no? And also very quick. So here the prompt is photograph of an Opel Corsa driving on the street, so without details. And this is the first result I received. And of course, you can see in the license plate, there is some fine tuning that we can make, but the result is okay. No? For example, for a website, when we use this picture here, it's ready. So enough automotive. And let's go now to something yummy, to chocolate. So we have also a client, Raffaello, and we are very proud of it because we all love Raffaello chocolate. And I guess all of you not know the chocolate. If not, try it. It's very delicious. And for Raffaello, we are the global lead agency, Digitas Pixelpark, for the brand Raffaello, but also for the brand Ferrero Rocher. And here we have again the same image problem. No? We have now in the past, before some months, we had a project for a social media campaign where we need new images for Raffaello. And here again, what we can we do it in Google? No, of course, we can't. Ferrero has luckily also a media library where you can find a lot of images, but also here there is not always something you can use or something you have in mind. So what else you can do? Here we have also the option to use stock images. Now in the example here, Getty Images. And yeah, I search here for Raffaello chocolate. There are some results there, but the contra is that it costs a lot of money to have the license to use this image, and it's not uniqueness. So also the competitors can use it, can use the same image. So for the social media campaign that I told, we had the task to create backgrounds where then the local markets around the world can easily replace the product. So for example, here in Getty Images, I will go and search background living room table. No? So we can put later the product on the table. So I will go to the media library, search for transparent products. So for example, here I use the 6 ones. And then very easy, no? Put them together, spend some time in Photoshop, and you have a result which is okay. But of course, this takes some time. You need to be lucky to find a good image, so angle, light, etc. fits to your product. And of course, this costs something. So, and now with the AI, you see here, this is a happy designer. This is how we feel now. So we make a prompt, we generate the images in AI, and it's very easy because the client sent us a very detailed briefing at the beginning of the project, and he tells us what he wants in the social media campaign. And we take some buzzwords from the briefing and put them in the prompt. So we say it's indoor because Raffaello is an indoor brand, and then the buzzwords: feminine, elegant, premium, dreamy, simplicity, pleasure, purity, modern look, pastel color, 4K. And then you see the results here on the right side are very near, or I would say perfect, that fit perfect to the world of Raffaello when we see the colors and the mood of this. So what we do for first step, we create a lot of empty backgrounds, and with this prompt that we should see before. And in some results here, you can see there are some people or other products in there. So in the next step, we take the backgrounds in Adobe Photoshop and we deleted them. So we have at the end empty backgrounds. And then it was very easy. We put the product inside and the image was ready. Of course, we did also some color grading, play with the shadow. And as I said, it was part of the briefing that the different local markets can very easily change the product. So we create everything in Photoshop.
and the product is one layer and local market can easily replace it or move it. So I will show you some of the final results, but only my highlights. Now, at the end, we had total 20 images that we use for social media, and they cover different topics. Like here, for example, the topic read a book, or here it's a season posting for the winter. We see snow outside the window. Again, books, because when you read, you need special energy like chocolate. Here's an autumn post. Very simple post, but nice colors, which fits very good to the brand. And then we try to integrate humans, but we are careful there, as I said, because AI is not really ready to show humans without checking them. For example, sometimes they generate humans with 6 fingers in their hand or things like that. So we have to be careful. But we make it like here. So we cut here the faces. So we see this composition of sharing chocolate with your friend. And place the product inside there. Also here the yoga. You see the Raffaello in front of you. And this was some of my highlights for Raffaello. So always remember that the quality of a response will depend on the accuracy and detail of your description. So can we use this also for more clients? For example, for us at Digital Pixel Park, of course we do, and I think in future we will sure make this. As I said, Digital Pixel Park is also global lead agency for Ferrero Rocher. So we do a lot for the website globally. And for example, what would we do in future when we need here a new header image? Then, of course, why not using here again also AI generated images? Write a prompt like woman and man eating Ferrero Rocher chocolate, gold, brown, premium 4K. Here are the results, and maybe one of them can be the next key visual on the website. For Nissan Austria, we did the last month the redesign of the dealer websites. And here in this section, we have this typical service images. So a guy in front of the car changing batteries, or I don't know. They're very typical. They're very boring a little bit, I would say. So why not make them a little bit new, a little bit emotional? So here again, AI generated image, very simple prompt, photorealistic image from a repair shop, read man under a car 4K. And this here are the results. Of course, fine tuning is always there. And also a creative is necessary to checking if everything is good. And the last one, the last examples for ICOS Austria, we do also a lot. And here I make a screenshot. It's the Greek website, and I see this nice woman with the red hair. And maybe in future we want, I don't know, a new image from her. And then we can book again a shooting. I don't know how much cost it will take, but why not generate this in AI? So I make a prompt like close up from the side of a young woman holding an electric cigarette in her hand, dressed casual with yellow sweater, red hair, smiling, natural light, blah, blah, blah. And then we have this results, and I would say they are almost perfect. So next step, I would delete the thing she's holding in her hand and then put the ICOS product in her hand, and then we can use it also on the website. So that was the main part, and now the two other parts are very small. So let's go a little bit to the AI tools. I will show you some tools. As I said, maybe you know some of them, maybe some not. So Midjourney, it's my favorite, my personally favorite. I think this has the most potential right now. And some images that I showed you before, the most are also with Midjourney made. In Midjourney, it's like having a virtual artist who create artwork for you. It uses sophisticated AI algorithms, particularly deep learning neural networks, to create art. These algorithms can analyze and understand patterns, styles, artistic elements from existing artworks. So there we have ChatGPT 4, created by OpenAI, the powerful and re-owned for its capability to produce high-quality text in response to various prompts and questions, making it available conversational AI, also capable of translating languages, writing different kinds of creative content, and answering your questions in an informative way. And our copywriters
in Digital Pixelpack using ChatGPT also as a sparring partner when creating copies. We have Dolly E3. It's one more image generator tool, part of the OpenAI, and generates images based on textual descriptions. I personally don't like Dolly, but I guess this will be maybe better in the future when the quality becomes a little bit better. We have Slides AI. I don't know if you know it. You can very easily create presentations with some keywords, and you have in some seconds you have already a presentation. Durable, build a website in 30 seconds with AI. Here again, they ask you your name, your logo, your some other information, and then it generates you a website and you can configure it. Synthesia is to create videos. So you write text and then you have a video, for example, here, woman, which speak your text. Also very helpful sometimes. And the last is Copy AI. And here you can generate copy for long form articles, for social media, product descriptions, content briefs, and ad copy. So and then at the end here we have DJ Potter. And so my resume, or let's start here with this question. And I think I'm not the first one who asked these questions. You have seen this already. Everyone is asking it. Also in our department, will AI take my job? And the answer is also not new. AI won't take your job, but designers with AI will take your job. That's why we at the creative department, but also in the other departments, we have to stay up to date with the latest AI technologies and how they are being used in our work. We have to focus on creative problem solving. While AI can handle many routine tasks, it is still not good as human at creative problem solving. And embrace the benefits of AI. Instead of seeing AI as a treat, try to see it as an opportunity. AI can help you streamline your work and allow you to focus on the most creative and strategic aspects of our job. So AI is a tool that can help you focus on being creative. AI is nothing without you. Always remember that AI is only a tool and should be used in combination with human creativity and intention. So AI alone would not work, and also not in the future. So a human is always needed. With the right balance of technology and artistry, we can achieve truly incredible things in the future in our work. So two of the most advantages, in my opinion, AI can increase efficiency and enhance creativity. And people are afraid of job displacement or lack of originality. Don't be afraid. And this is my last word, my last sentence. AI is going to require us to be more creative than ever. I'm extremely excited and inspired by the incredible tools that are now available to us in the creative world. I've seen a huge increase in my own creative output and productivity thanks to the use of AI, and I can't wait to see the future, what it holds in her hands. So, and that was it. And we have now the Q&AI. And here again, my contact details in case you want to stay in touch with me. Thank you. Thank you very much, Dimitrios. What a wonderful demonstration of AI and its usage among the pictures world. And of course, Photoshop is among there, but we need to be more creative than ever. Yeah, absolutely. We You're do right. really appreciate your intervention. So I will take some questions, I hope, around there. Where are the mics? You tell me if you don't hear the question, please. Okay. Any question? Please, go ahead. One first question about pictures. Hello. By how much your productivity has increased when using AI? Maybe in percentage. Hello? Yeah. Have you heard the question, Dimitrios? No. Yeah, what the productivity in our work, right? Yeah. By how much in percentage your productivity has increased with AI?
Okay, Francois, maybe you can Yeah, repeat. yes, I will. So, by how much your productivity has been increased, if you can express it in a percentage? Yeah, okay. Yeah, at the example from Stellantis, we are faster than before, and the quality is also better. For example, when we do banners for Stellantis, and at the beginning, in the past, we need, I don't know, for one image a half day, to make the surrounding with copy stamp in Photoshop to look nearly perfect, and then we create the banners. And now we do it, as I said, in 5 minutes. So before we could do, I don't know, 2-3 banner images in one day, and now we can do, I don't know, 20-25 images in one day. So we are very faster than before, but it's not only the fast, it's only the quality. The quality is much better. Before we worked a lot with gradients, because we do the copy stamp, but of course it was not perfect. And what we do then, we do a layer with a gradient over there, so you don't see that it's not perfect. So when you see a banner or in a website, and you see it for just 1-2 seconds, the image, when it's a gradient over there, you don't see that it's not perfect. And now we don't use so much gradients. So the quality and the design in overall is looking better now. Okay, thank you. That's impressive. Yeah. Do you disclose to your end client if what you generate is AI generated? Yeah, maybe repeat. Do you disclose what you have to your clients, what you have generated in AI? Are your customers aware about this AI approach? generated? Yeah, sure. We have to be also safe with the license and rights. So we ask them if they're okay, and of course, mostly they are okay because they are also saving money, instead of making a shooting or I don't know, making something different. So we have the assets. They are now, of course, they are a little bit skeptical. They're thinking about of this. So we are not reach that they say, of course, we do it now. So they're thinking about it, they're checking with the legal department and everything. But they are very open, and I think in the future, when this becomes more a part of our job, then they will be more open, and then we don't have so much discussions. But of course, we have to tell them if we use AI-generated content. But for Stellantis, for example, when it's just, as you see, the Opel Mokka in the middle, and you have just blue background, and then when we make generative fill, then we don't always ask for every little thing the client is. We do here AI, because for things that we could do also alone, without AI, for example, with a copy stamp, then it's for us okay to use it. But when we generate something new, for example, a couple walking in front of the car, then of course we have to tell it to the client that this is AI generated content. Yeah. On the same note, do you have client that would ask you, I don't want AI generated content? On the same level of question, there is the point that do you have some customers that don't want at all that AI is implicated in your creativity? No. Until now, I don't think so. They are very open, and we do also workshops with them. So I think in future, until now, we have only these 2 clients where we use it. But I think in the future we will have more and more, and everyone are open. Okay, thank you. Dimitrios, I have one question. Yeah. Wait, I will just turn off. Yes, I want to know. No, it's not working. Please ask. Please. Making an echo. So I will just be here and ask you that question. Yeah. At many times we have resizers with text,
and like we do banners for clients with text on it, and we have to resize it in different formats. For example, we have banners with a size like 350 by 200, and we need to resize it in larger formats or for horizontal and vertical formats. So do you have some kind of solutions to work with the text as well and automatically place them in the appropriate sections of the banner? Yeah, in this case, I would first step delete the text on the image, which goes also if we don't have the text as a layer, it's now also not a problem with generative fill. You can very easily delete the text, so you have the plain image. Then I make the new image with the new surrounding out there, and then I will put it in Figma with the different sizes. Write the text again there. And in Figma, you can say the text has to be always aligned left or to the top. And then when you make the different sizes, the text goes with you. And then a little bit fine tuning maybe, but it will go very quick. And then export it from Figma, and then you have it. Thank you, Dimitrios. Is there any question? Yes, there is. The mic, please. Hi, we're talking about digital output. So what about prints? When you're using AI to create digital, not a digital, but a print billboard or a print, I don't know, signage on a bus stop. How do you, is the pixel like generated by AI enough to be used for print? Yeah, I think I understand. To be honest, I'm not the print expert. I'm always starting with digital and continuing with digital advertising. Also for the reason that when you print something, sometimes the quality is not so good, and in the web you see it directly. But now, for example, Midjourney, you can when you have a final image generate, then you can export it in a very high quality. So I think it's enough, for example, to make a print flyer or something. Maybe also A4 advertising. So I don't know if you can do a billboard over the complete house. I don't think so. But I'm sure in the future, in the near future, the quality would be also better, and you can have a button like export it for print, and then it would be also not a problem. But for now, I think you can do it also for web. It's not a problem, and for print, for small devices, you can do it also. The quality is okay. Well, thank you. I've got one question for you, Dimitri. In fact, about the quality for the print, I have seen in your prompt that you are asking for 4K output, isn't it? Hello? So sorry again. Yes, I was telling that for the print, you can when you are prompting an instance for the image quality, I saw that you have asking for 4K pictures. So it takes information from high-res quality image, isn't it? You can. I think it's more for example for the ratio. You can say what ratio the image can have, and for the print, I'm not really sure because I said I'm not the print expert. Okay. Maybe. And I've got my question, because I was bouncing on the lady's question. My question is about the data sets we are hearing about AI. There must be data sets, and in the case of the Opel brand marks, let's say, have you a specific library that you have input inside the AI intelligence that knows the catalogs of all the cars, the latest colors, the latest angles, that also it is considered by your AI datasets, as well as all other open source backgrounds that comes from anywhere else? Have you input all the cars of Opel, for example?
No, no, until now not, but this is maybe something we could do in future, no, to be safe that also the product correctness, no, is there. Until now, no, we just trust the AI, no, and then we check it by our eye or send it to the client so he can check the product correctness. But in the future, I think this would be more important, no, to make a database with correct files, no, so the AI can grab that ones, no, so the result is very near to the final one, to the correct one. Because I was really astonished about the pictures, the 4 pictures with the mechanics, with the Opels see at the back, and what has been generated in your slideshow. I have seen the results. I was thinking that obviously you have provided the Opel sources image first, and then the background came and the mechanics as well. Yeah. No, but that's why for Stellantis or for Nissan, no, we don't use it until now, no, AI generated images. No? We only use the generative film because, as you said, we have to be careful with the product corrector. But before something will go live, no, then the product designers at Opel, for example, no, will check it and say if it's okay. So that's why we try to cut the car, no, so you don't see so much. No, you see, for example, only the wheel or something. Yeah. But we don't use it. This was just a fictive project. Thank you. Thank you for your answer. I hope it has... another question is coming. The mic is working. Yeah. Hello, Dimitri. Hello, everyone. Just wanted to ask if there is a digital footprint about on the photo. Like, how do we identify if this is a AI generated or a person who took this photo? So you mean in the metadata, for example? Yeah, like you just generated a photo with Opel. How will you know if it's a AI generated or someone who took it directly? Yeah. To be honest, I don't know. Yeah, I don't know. But I guess that would be good to have a digital footprint, no? So they know that the image is AI generated, no? Okay, thank you.
live, qui ne sont pas encore en AI. Au deuxième étage, on vous attend. Et sinon, j'espère qu'on vous revoit demain pour la suite. Ça a été une très très belle journée ici au 4e étage et je suis sûr que j'ai raté beaucoup au 2e. Donc heureusement qu'on a des équipes pour enregistrer tout ça. Eh ben, bonne fin d'après-midi et en bas, on se retrouve tout de suite. Merci.